గుడ్ మార్నింగ్ అండి. ఒకసారి మీరు పార్టిసిపెంట్ నేమ్స్ ఇక్కడ సాయిబాబు, దాసరాని, ఈస్ట్ గోదావరి, ఆంధ్రప్రదేశ్ అని ఉన్నాయి. దయచేసి ఎన్ఆర్‌సి నేమ్స్‌కి మార్చండి అవి. ఓకే సార్. ఓకే సార్. హలో సార్, రాంబాబు సార్. ఓకేనండి. ఆ,
Sir, Ramamir. Sir, good morning. Okay, వినపడుతుందా? Hello. Right. Hello. 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 Hello.
సార్ ఒక్కసారి వాయిస్ టెస్ట్ చేసుకోండి సార్, ఒకసారి ఆడియో టెస్ట్ తీసుకోండి. విశాఖపట్నం. Good evening. Sir, good morning. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. Voice బాగుంది కదా? Voice బాగుంది కదా? అంటే కొంచెం లైట్ బ్రేక్ వస్తుంది, ఒకసారి చూడండి సార్, ఆడియో బ్రేక్ అవుతుంది. Voice ఎలా ఉంది ఇప్పుడు? కంటిన్యూ మాట్లాడండి సార్, కంటిన్యూ మాట్లాడండి. ఓకే రాంబాబు. ఇంత ఓకే సార్, ఓకే ఫైన్. Fine. స్కాన్ చేశారు, రెండు కాపీలు సార్ పెట్టారు. స్కాన్ చేసి పెట్టేస్తే అది కమిషనర్ కూడా పెట్టేస్తారు. రాజమండ్రి. రాజమండ్రి ప్లీజ్ రెస్పాండ్. అనంతపూర్, పీలేరు, కడప, తణుకు ప్లీజ్ రెస్పాండ్. హలో, am I audible? Sir, Anantapur responding, sir. Audible, sir. ఓకే సార్. Thank you, thank you. వినిపిస్తుంది.
కేబుల్ ప్రాబ్లం. ఎన్ఆర్సి విజయవాడ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఒకసారి మీ ఆడియో టెస్ట్ చేసుకోండి. ఎన్ఆర్సి విజయవాడ. విజయవాడ. మార్నింగ్ సార్. ఎన్ఆర్సి విజయవాడ రెస్పాండింగ్. ఓకే సార్, ఆడిబుల్. కేబుల్ ప్రాబ్లం. ఇదంతా వస్తుంది. కంప్లీట్ అవుతే అప్పుడు వస్తుందా? లేదు, పనిచేస్తుంది, అది వరకు వస్తుంది. కేబుల్ ప్రాబ్లం. పీలేరు ప్లీజ్ రెస్పాండ్. పీలేరు ప్లీజ్ రెస్పాండ్. కడప ఉమెన్. కడప ఉమెన్. తణుకు. సార్ రెస్పాండింగ్ సార్. తణుకండి. ఎస్ సార్, దిస్ ఇస్ తణుకు సార్. We are audible. ఓకే సార్. పీలేరు. పీలేరు. ఏమి కాదు, దానికి అవుట్పుట్ వెళ్తుంది కదా. కడప ఉమెన్. పీలేరు. రాజమండ్రి. రాజమండ్రి ఓకేనండి. మీ పేరు మార్చండి. ఈస్ట్ గోదావరి ఆంధ్రప్రదేశ్ అని ఉంది, ఎన్ఆర్సి రాజమండ్రి అని మార్చేయండి. Sir, good morning, all of you. Hello? Ramba, am I audible? ఆడిబుల్ సార్, ఆడిబుల్. ఓకే, అందరూ వచ్చేసినట్టేనా? ఇంకా రావాలి సార్, కాల్ చేస్తున్నాం. పీలేరు ప్లీజ్ రెస్పాండ్. పీలేరు కేఆర్పి ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్ ఎవరైనా సార్ రెస్పాండ్ అవ్వండి. పీలేరు ఖాళీ కనిపిస్తుంది. అనంతపూర్ ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ వీడియో. శ్రీకాకుళం పరిమాణం రావు. సార్ కమిషనర్ గారు 15 minutes లో జాయిన్ అవుతున్నారు. పీలేరు ఇంకా ఖాళీగా ఉంది. శ్రీకాకుళం జాయిన్ అవుతుందా? ఒకసారి పీలేరు ఆయనకి ఫోన్ చేసి చెప్పండి. ఓకే సార్, కాల్ చేస్తాను. మీరు వచ్చేయండి. తణుకు ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ సార్. వీడియో అన్మ్యూట్ చేసుకోండి తణుకు. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సార్ గుడ్ మార్నింగ్. నారాయణ గారు అంతా రెడీయా? ఎస్ సార్. మనకి అది పెట్టుకున్నారా, టీవీ పెట్టుకున్నారా 86 inches? సార్ 86 inches టీవీ పెట్టుకున్నారా అన్న? సార్ టీవీ పెట్టుకున్నారా అని అడుగుతున్నా. సార్ ఏపీపీటీ సార్. టీవీ సార్, టీవీ. పీటీ గారు ఉన్నారు సార్. సార్ టెలివిజన్ ఫిట్ చేశారా? సార్ ఆడియో మీ దగ్గర ప్రాబ్లం ఉంది చూడండి. శ్రీకాకుళం మెన్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. శ్రీకాకుళం మెన్. Dr. V.S. Krishna, please respond. Sir, am I audible? V.S. Krishna. Sir, good morning. Good morning, sir. Sir, voice వినపడుతుందా? Yes. Okay, sir. Srikakulam men, please respond. Rajamandri, please respond. Rajamandri is Srinivas Gar, Nodal Resource Centers, please respond. SR and CVR College.
Ongole, please respond. Responding, sir. Responding. Ongole andru vachcharu sir. Participants. Pillar, please respond. Pillar. Pillar, please respond. సార్ పీలేరు Pillar, ఆడియో please ప్రాబ్లం respond. ఉందని లెఫ్ట్ అయ్యారు సార్, మళ్ళీ జాయిన్ అవుతున్నాను. ఓకే, నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది సార్. మరి చాలా మంది రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదండి. కడప మెన్ రెస్పాండ్. కడప ఉమెన్ సార్. ఉమెనా? ఉమెన్ సార్. ఇక్కడ మెన్ అని కొట్టావే. ఓకే, కడప ఉమెన్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఎస్ ఉమెన్ అటానమస్ కదా. ఓకే. ఎస్ సార్. అనంతపూర్ మెన్. అనంతపూర్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. Responding, sir. Sir, responding, sir. Good morning, sir. Responding. గుడ్ మార్నింగ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. Sir, I request all the principals before commissioners are joined, you can start your inaugural program because today's resource person is already అడిగి బయటికి పోతా. on the way. వచ్చిన బయటికి Hello. Okay. ఇక్కడ అందరూ కెమెరా ముందర ఉన్నారు. Okay. మీరు కూర్చుంటేనే అట్లా బయటికి నేను పోతాను. సార్ అనంతపూర్ ఒకసారి మ్యూట్ చేసుకోండి. మ్యూట్ చేయండి. Srikakulam, please respond. Rajamundry, please respond. Sir, Rajamundry, Ramchandra garu unnara? Check a bit. రాజమండ్రి ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఎన్ఆర్సి రాజమండ్రి ప్లీజ్ రెస్పాండ్. మీ దగ్గర ఆడియో ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది, ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకోండి. పీలేరు ప్లీజ్ రెస్పాండ్. పీలేరు మీ వాయిస్ వినిపించట్లేదండి. పీలేరు మీరు నేమ్ చేంజ్ చేయండి. సార్ వాయిస్ ఓకేనా సార్? వాయిస్ ఓకే, నేమ్ చేంజ్ చేయండి. పీలేరు ఎన్ఆర్సి పీలేరు అని చేంజ్ చేయండి. ఓకే సార్. ఎవరి డిగ్రీ కాలేజ్ చెప్పారు కింద లాస్ట్ సార్ డిగ్రీ కాలేజ్ సబ్బవరం అని ఉంది, ఎవరండి? అది ఎగ్జిట్ చేసే రాంబాబు. అదే వాళ్ళని పంపించేసే బయటికి. సెండ్ దెమ్ అవుట్. ఓకే సార్. సార్ రాజమండ్రి మీ ఆడియో ప్రాబ్లం ఉంది, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. శ్రీకాకుళం రెస్పాండ్. శ్రీకాకుళం ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఎన్ఆర్సి శ్రీకాకుళం.
మేడం గుడ్ మార్నింగ్. ఎవరు లేరా మీ శ్రీకాకుళంలో? ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదండి. ఒకసారి అక్కడ ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్ మాట్లాడమనండి. సార్ ఎన్ఆర్సి శ్రీకాకుళం ఒకసారి మాట్లాడండి. ఒకసారి డేటా కూడా తీసుకుందాం. అలర్టెడ్ కి ప్రజెంట్ కి ఒకసారి డేటా కనుక్కో. శ్రీకాకుళం మెన్ 37 అలర్టెడ్ అండి. ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఎంతమంది వచ్చారో. అలాగే మీ దగ్గర జేకేసీ మెంటర్ ఉన్నారో లేదు చూసుకోండి. కమిషనర్ గారు అడుగుతున్నారు. డాక్టర్ విఎస్ కృష్ణ 47 అలర్టెడ్ సార్. ఎంతమంది వచ్చారో చెక్ చేయండి. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే ఓకే. రాజమండ్రి 82 అలర్టెడ్. రాజమండ్రి సార్ శ్రీనివాస్ గారు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి 82కి ఎంతమంది వచ్చారు. తణుకు 49 అలర్టెడ్ అండి. ఒకసారి చెక్ చేసి చెప్పండి. ఎస్ఆర్సి గారు కలిసి 60 మెంబర్స్ అలర్టెడ్. ఒంగోలు 41, పీలేరు 67, కడప 62, అనంతపూర్ 55. టోటల్ 500 మెంబర్స్కి ఎంతమంది వచ్చారనేది చూడండి. ఎవరైనా మెడికల్ గ్రౌండ్స్లో కానీ లేదా ఎలక్షన్ డ్యూటీ ఉన్నా ఆ గ్రౌండ్స్లో ఉన్నప్పుడు లెటర్ తీసుకొని వాళ్ళకి మాత్రం మనం పర్మిషన్ ఇస్తున్నాం. రిమైనింగ్ అందరూ కూడా అటెండ్ అవ్వాల్సింది. Sir, commerce group, really it is a very dynamic group. First of all, good morning all of you, especially the KRPs. KRPs 10 days ఢిల్లీలో ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి డిఫరెంట్ ఏజెన్సీస్తో కూడా కొలాబరేషన్స్ వచ్చినాయి. సో అవర్ ఇంటెన్షన్ ఈజ్ ఎస్పెషల్లీ కామర్స్ మీద చాలా హోప్స్ ఉన్నాయి. సార్ ఐ ఆడిబుల్? Yes sir, yes sir. So Commerce Department in collaboration with Computer Science and Computer Applications, there is a lot of scope for entrepreneurship and startups. And so this is era of entrepreneurship and startups. But I suggest all the commerce faculty in collaboration with Computer Science and Computer Applications kindly mentor from your side on startups and entrepreneurships. యాక్చువల్గా మీకు సజెషన్ ఏంటంటే బోత్ చాలా అటానమస్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి యూ ట్రై టు స్టార్ట్ ఏ సర్టిఫికేట్ కోర్స్ ఆన్ డ్రోన్స్. మా కాలేజీలో మేము డ్రోన్స్ మీద సర్టిఫికేట్ కోర్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్లో. సో డ్రోన్స్ మీద సర్టిఫికేట్ కోర్స్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ ఇన్వాల్వ్ బోత్ కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కామర్స్ స్టూడెంట్స్. కామర్స్ అంతా కూడా లాజిస్టిక్స్ రిలేటెడ్ చూస్తారు వాళ్ళు. అంటే ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది. అమెజాన్ కానీ ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ ఈ సప్లైస్ అన్ని కూడా లాజిస్టిక్ సప్లైస్ అన్ని కూడా త్రూ డ్రోన్సే చేయబోతున్నాయి. కాబట్టి బిఫోర్ హ్యాండ్ మనం దాన్ని కనుక తయారు చేసినట్టయితే మనకి ఆ విధంగా ఆర్గనైజేషన్ చాలా ఉన్నాయి దాన్ని సపోర్ట్ చేసేవి. కైండ్లీ ప్లాన్ ఇట్. ముఖ్యంగా అటానమస్ కాలేజ్లో మీరు సర్టిఫికేట్ కోర్స్ డిజైన్ చేసి ఫ్రమ్ కామర్స్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ యూ కెన్ సపోర్ట్ ఫర్ లాజిస్టిక్స్ డ్రోన్ లాజిస్టిక్స్ మీద సర్టిఫికేట్ కోర్స్. వెరాజ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళు టెక్నికల్ సపోర్ట్ మీద డ్రోన్స్ కోసం ఒక సర్టిఫికేట్ కోర్స్ పెడితే బాగుంటుందని ఒక ప్లాన్ ఉన్నది. సో దీని గురించి కామర్స్ ఫ్యాకల్టీ అంతా ఉన్నారు కాబట్టి ఒక సీరియస్ ఆలోచించండి. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ గ్రేట్ స్టార్ట్అప్ ఫర్ అవర్ కాలేజెస్. అండ్ మీరంతా కూడా కేఆర్పిస్ అంతా కూడా అపార్ట్ ఫ్రమ్ కేఆర్పిస్ చాలా వండర్ఫుల్ హై ప్రొఫైల్ ప్రొఫెసర్స్ మీరు ఎంగేజ్ చేయడం జరిగింది 10 days కూడా. సో 10 days 10 to 12 ఆన్లైన్ సెషన్స్ ఉంటాయి. ఇదంతా కూడా రికార్డెడ్ కూడా ఉంటుంది. మనకి యూట్యూబ్ లింక్ కూడా ఉంటుంది. మన పార్టిసిపేట్స్తో పాటు స్టూడెంట్స్ కూడా అవి షేర్ చేయండి. నాట్ ఓన్లీ దట్ మీ ఎల్ఎంఎస్లో కాలేజ్ అండ్ ఎల్ఎంఎస్లో కానీ మీ కాలేజ్ యూట్యూబ్స్లో కానీ అవి పెట్టుకోండి. దానివల్ల ఏంటంటే మీకు ఎప్పుడు అవసరమైతే అప్పుడు చూడొచ్చు. అలాగే స్టూడెంట్స్ కూడా చూడొచ్చు. అన్నీ కూడా హై క్వాలిటీ హై ప్రొఫైల్ ఫ్యాకల్టీని ఎంగేజ్ చేయడం జరిగింది. సో కేఆర్పిస్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ రిసోర్స్ పర్సన్స్ కలిపి
really we can create wonders, especially కామర్స్ డిపార్ట్మెంట్స్. కాబట్టి ఈ రెండు కూడా ప్లాన్ చేసుకోండి. మీరు స్టార్టప్స్ అండ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్స్ మీద కూడా మీరు యాంకరింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది కాలేజ్‌లో. ఫ్యూచర్ అంతా కూడా కామర్స్. అండ్ శ్రీరామ్ కాలేజ్ కూడా మీరు విజిట్ చేసినట్టున్నారు. చాలా కాలేజెస్‌కి మంచి ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు కాబట్టి కామర్స్ ఆ విధమైన డిమాండ్ మనం క్రియేట్ చేయాలి. ముఖ్యంగా కామర్స్ ఆల్రెడీ డిమాండ్ ఉంది ఏపీలో కూడా కామర్స్‌కి. ఇంకా మోర్ డిమాండ్. శ్రీరామ్ కాలేజ్‌ని ఒకటి ఎగ్జాంపుల్‌గా పెట్టుకొని ఒక ఎగ్జాంపుల్ మోడల్‌లో పెట్టుకోవాల్సినదిగా, అందుకే దాన్ని ప్రత్యేకంగా విజిట్‌లో పెట్టడం జరిగింది. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ట్రాన్స్లేట్ అవ్వాలండి. మనకి అంతా కూడా ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అంతా కూడా అప్ టు స్టూడెంట్స్ లెవెల్ అనేది వెళ్ళటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది కమిషనర్ గారి యొక్క ఉద్దేశం. అందుకే కమిషనర్ గారు ఎక్కడ కూడా క్వాలిటీ కాంప్రమైజ్ కాకుండా ఉండటానికి మళ్ళీ ఆన్‌లైన్‌లో ఎక్స్టర్నల్ రిసోర్స్ పర్సన్ ఎంగేజ్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. ఆ విధంగా మనం సింక్రోనస్ అండ్ ఎసిన్క్రోనస్ మోడల్‌లో బ్లెండెడ్ మోడ్‌లో వెళ్తున్నాం. సో బ్లెండెడ్ మోడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నౌ-ఎ-డేస్ మనకి స్వయం కోర్సెస్ ఉన్నాయి. అట్లాగే ఎడెక్స్ కోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. కైండ్లీ ఫోకస్ ఆన్ ఎడెక్స్ కోర్సెస్ ఆల్సో. స్టేట్ గవర్నమెంట్ 50 క్రోర్స్ దానికి పే చేసి మనందరూ కూడా ఫ్రీగా ఆఫర్ చేస్తుంది. సో ఒక్కసారి మీరు పిల్లలకి చూపించండి. డైరెక్ట్‌గా మీరు ఒక ప్రెజెంటేషన్‌లో ఒక ఎంఐటీని, ఒక ఆక్స్‌ఫర్డ్ యూనివర్సిటీని, ఒక హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీని, ఒక కాలిఫోర్నియా యూనివర్సిటీని, ఒక కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీని మీరు చూపించినట్లయితే ఒకసారి అసలు ఆ యూనివర్సిటీని చూడటమే ఒక అదృష్టం. అలాంటిది ఆ యూనివర్సిటీ ఆఫర్ చేసిన సర్టిఫికేట్‌ని మనం ఫ్రీగా తీసుకోగలుగుతున్నాం. ఇది కొంచెం దీనంతా కూడా మోటివేట్ చేసి అందరూ కూడా ఏమంటారంటే సెన్సిటైజేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టండి. అట్‌లీస్ట్ ప్రతి క్లాస్‌లోనూ ఇట్లాంటి ప్రెజెంటేషన్ పెట్టినట్టయితే అది ఫ్రీయే కాబట్టి అందరూ కూడా జాయిన్ అవుతారు. స్వయం కోర్స్‌లో చాలామంది జాయిన్ అవ్వకపోవడం కారణం ఏంటంటే అది ఫ్రీ కోర్స్ అయినప్పుడు కూడా ఎగ్జామినేషన్‌లకి 1000 పే చేయాలి. అది పే చేయలేక చాలామంది జాయిన్ అవ్వట్లేదు. వేరేజ్ ఎడెక్స్ కోర్సెస్ ఇంకా మోర్ పాపులర్ కోర్సెస్ అండ్ గ్లోబల్ సిటిజన్‌గా మార్చే అవకాశం మనకి దీని ద్వారా ఉంది కాబట్టి గవర్నమెంట్ యొక్క విజన్ మనం కూడా అర్థం చేసుకొని దాన్ని గ్రౌండ్ లెవెల్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఎనీ టైప్ ఆఫ్ కోర్స్ చాలా రకరకాల వెరైటీ ఆఫ్ కోర్సెస్ అనేవి ఉన్నాయి. నేనైతే 2000 కోర్సెస్ కూడా ప్రింట్అవుట్ తీసుకున్నాను. మీకు కనీసం ఒక 50-70 షీట్స్ వస్తాయి. A3 షీట్స్. వీలైతే మీరు కూడా తీసుకుని మీ దగ్గర డిస్ప్లే చేసినట్టయితే పిల్లలు దాన్ని చూస్తారన్నమాట. అసలు ఈ పలానా కోర్స్ ఉందని తెలియాలి, పలానా యూనివర్సిటీ ఉందని కూడా తెలియదు చాలామంది. సో దీన్ని కూడా మీరు చూసుకోండి. మీరు లోకల్‌లో మీ ప్రిన్సిపల్స్ మీరు ఇనాగ్రేషన్స్ చేసుకోవచ్చండి. కమిషనర్ గారు 10 మినిట్స్‌లో జాయిన్ అవుతారన్నారు. I request all the principals, NRC program coordinators and KRPs, please go ahead with your program and as and when commissioner sir joins, he will address. Sir, Srinivas garu, సార్ది ఎప్పుడుంది రిసోర్స్ పర్సన్ ట్రైనింగ్ క్లాసు? 11 o'clock? లేదు సార్, అవును సార్. అది కాంటాక్ట్ ఓకే. చేస్తాను. మీన్వైల్ సార్ వస్తున్నారు. మీన్వైల్ మీరు మీ లెవెల్‌లో మీరు స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే సార్. ఒకసారి నాకు అటెండెన్స్ చెప్పేస్తే అంటే ఒక షీట్ పెడతాం మేము. మాది మీరు సెంటర్ వైజ్ ఎంతమంది అలాటెడ్, ఎంతమంది వచ్చారనేది గ్రూప్‌లోనే పోస్ట్ చేసేయండి. సార్ మాకు 47 అలాటెడ్. 47 సార్? 47 అలాటెడ్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ 30 రిపోర్ట్ చేశారు సార్. ఓకే. కొంచెం ఎవరెవరు రాలేదో రీజన్స్ కూడా నోట్ చేసి పెట్టండి సార్. మీ ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్‌ని చూసుకోమన్నది. ఓకే. ఎందుకంటే మీరు కేఆర్‌పీఎస్ క్లాస్‌లో ఎంగేజ్ అయ్యి ఉంటారు కాబట్టి మీ ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్స్‌ని, మీ జేకేఎస్ మెంటర్‌ని ఎస్ సార్, ఎస్. తీసుకుని వాళ్ళ రీజన్స్ కూడా అప్డేట్ చేసుకుని రిమార్క్స్ కాలమ్‌లో పెట్టమనండి. షూర్ సార్, షూర్. ఇది చాలా సీరియస్‌గా ఉంటుందండి. ఒకసారి ఎందుకంటే ప్రతి మీటింగ్‌లో చెప్తున్నా సార్. యాక్చువల్‌గా ఎంత తీవ్రంగా ఉందంటే వాళ్ళకి సాలరీ కట్ చేద్దాం, సీఏఎస్ కూడా కట్ చేద్దామని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే చాలామంది సీరియస్‌నెస్ అర్థం కావట్లేదు. లాక్స్ ఆఫ్ రూపీస్ దీని మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు కమిషనర్ గారు. ఎక్సెప్ట్ ఎలక్షన్ డ్యూటీ అండ్ మెడికల్ గ్రౌండ్స్‌లో తప్ప ఎవరికి కూడా ఎగ్జామ్షన్ లేదని చెప్తున్నారు. I request all the program coordinators, please take attendance and submit to us along with remarks. Now, respective principals can organize your inaugural. Thank you very much.
Rajamandri, please unmute your video అండి. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సార్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే. మీరు మీట్లో ఉన్నారు. వినపడుతుంది సార్? హలో సార్. వినిపిస్తుందా వాయిస్? వస్తుంది సార్. ఓకే ఓకే. సార్ ఎన్ఆర్పి స్టార్ట్ చేసుకోమంటారా? స్టార్ట్ చేసుకోండి, అదే చెప్పాను. కమిషనర్ గారు కూడా జాయిన్ అయిపోతున్నారు. మీన్వైల్ యూ కెన్ స్టార్ట్. డిగ్రీ కాలేజ్ సబ్వార్మర్ వచ్చింది, అది కట్ చేయండి దాన్ని. మేడం ఓకే ఓకే మేడం. సార్ ఎన్ఆర్సీస్ లో తప్ప ఎవరు కూడా కనెక్ట్ అవ్వద్దు దయచేసి. లైక్ ఇక్కడ రెండు కనిపిస్తాయి, సబ్బవరం ఒకటి, ఎన్ఆర్సీ శ్రీకాకుళం ఎక్స్ట్రా కనిపిస్తుందండి. శ్రీకాకుళం జీడీసీ మెన్ శ్రీకాకుళం ఉండి ఎన్ఆర్సీ శ్రీకాకుళం లెఫ్ట్ అయిపోండి. అట్లాగే సబ్బవరం కూడా. ఇది స్ట్రిక్ట్లీ ఎన్ఆర్సీస్ కోసం, దయచేసి వైలేట్ చేయద్దు ఎవరు. I request degree college Sabboram and NRC Srikakulam please leave the meeting. వాళ్ళని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేయండి.
సార్ కమిషనర్గా జాయిన్ అవుతున్నారు. సార్ కేఆర్పిఎస్ వీలైనంత వరకు డ్రెస్ కోడ్లోనే రండి, ఇద్దరు అట్లీస్ట్ బ్లేజర్, ఎందుకంటే మీరు కేఆర్పి అని తెలియాలి వాళ్ళకి. అండ్ వన్ మోర్ రిక్వెస్ట్ ఈజ్, ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా హై లెవెల్ ప్రోగ్రామ్స్ దొరుకుతాయండి. ఇవన్నీ కూడా యూజీసీ పోర్టల్ ఉంటుంది, ఉత్సాహ పోర్టల్ అని చెప్పి, యూటీఎస్ఏహెచ్ ఆ పోర్టల్ అప్లోడ్ చేయండి. ఇది యూజీసీ డైరెక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి దీని మీద. సో మనం ఎంఎంటీటీసీ ద్వారా ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం. మనకి 20th స్కాచ్ అవార్డు కూడా అప్లై చేస్తున్నామండి ఎంఎంటీటీసీ మీద. మనకి 100% ఆ స్కాచ్ అవార్డు రాబోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆల్ ఇండియాలో ఎవరు కూడా చేయని ప్రోగ్రామ్స్ మనం ఎంఎంటీటీసీ ద్వారా చేసాం. సో ఈసారి ఎన్ఈపి 2020లో ఎంఎంటీటీసీ అనే ఒక థీమ్ ఇచ్చారు స్కాచ్ అవార్డుకి. ఆ థీమ్ ఇవ్వడం వల్ల ఇమ్మీడియట్గా దీనికి అప్లై చేయడం జరిగింది. అది 20th మనకి కమిషనర్ గారు ప్రజెంట్ చేస్తారు. తర్వాత మిమ్మల్ని ఓటింగ్ చేయమని కూడా అడుగుతాం. సో ఈ సందర్భంగా దీన్ని ఒక అవుట్కమ్ బేస్డ్గా తీసుకురావడానికి ఇది ఒకటి ఉపయోగపడుతుంది మనకి. మీన్వైల్ మీరంతా ఏం చేస్తారంటే, ప్రోగ్రామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఎట్లా రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయాలి, ఆ రిపోర్ట్ని మీరు ఉత్సాహ పోర్టల్లో కూడా అప్లోడ్ చేయండి, యూజీసీ ఉత్సాహ పోర్టల్. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీ కాలేజ్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. రేపు పొద్దున మీరు నాక్ అక్రెడిటేషన్ కానీ లేకపోతే ఎన్ఆర్ఎఫ్ కానీ అదర్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్లో కూడా ఈ యూజీసీ పోర్టల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ గేట్వే. ఆ గేట్వేలో మనం ఎన్ని ప్రోగ్రామ్ చేసినా ఆ గేట్వేలో చాలాసార్లు వెళ్ళట్లేదు. దాంట్లో వెళ్ళినప్పుడు పర్సెప్షన్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి కాలేజ్లో. లేకపోతే ఎన్ఆర్ఎఫ్ ర్యాంక్స్ కూడా రావడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఎవ్రీ కాలేజ్, స్పెషల్ అటానమస్ కాలేజ్, ఇప్పుడు ఎన్ఆర్సీ చాలా వరకు అటానమస్ కాలేజ్ ఉన్నాయి కాబట్టి అవన్నీ కూడా మీరు ఆ ఉత్సాహ పోర్టల్లో ఇవన్నీ కూడా డే వైజ్ రిపోర్ట్స్ అప్లోడ్ చేయండి. కొన్ని ఇంపార్టెంట్ యూట్యూబ్ లింక్స్ కానీ, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫొటోస్ కానీ, అండ్ బ్రీఫ్ నోట్స్.
So all principals, program coordinators and KRPs కమిషనర్ వచ్చారు సార్, జాయిన్ అవుతున్నారు. ఎవరైనా పార్టిసిపెంట్స్ బయటకు వెళ్తే లోపలికి పిలవండి. సార్ ఆడిలో సార్ నా వినిపిస్తుంది సార్, క్లారిటీ ఉందా? ఇంకొంచెం సౌండ్ పెంచాలి. ఓకే సార్. ఓకే, విజిబుల్. చెప్పండి.
Very good morning, sir. I welcome to this very important TOT on common subject. Sir, 9 NRCs లో పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారు సార్. కేఆర్పీస్, జేకేఎస్ మెంటర్స్, ప్రిన్సిపాల్స్ కూడా ఉన్నారు. ఇది బ్లెండెడ్ మోడ్లో జరుగుతుంది సార్. ఫస్ట్ సెషన్ విల్ బి డెల్ట్ బై రీసోర్స్ పర్సన్ ప్రొఫెసర్ ఫ్రమ్ జేఎన్యూ. తర్వాత మనకి కేఆర్పీ చెప్తారు సార్. మళ్ళీ ఆఫ్టర్నూన్ ఫస్ట్ సెషన్ జేఎన్యూ ప్రొఫెసర్ చెప్తారు. జేఎన్యూ ఆర్ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ. ఈవెన్ శ్రీరామ్ కాలేజీ ప్రొఫెసర్స్ కూడా ఎంగేజ్ చేయడం జరిగింది సార్. అలాగే లాస్ట్ సెషన్ మళ్ళీ కేఆర్పీస్ చెప్తారు సార్. సో ఆల్మోస్ట్ 500 participants from Commerce Department are attending this TOT program, sir. I welcome Honorable Commissioner, sir, to address the gathering across the state. There are 9 NRCs. Almost 500 participants are attending these sessions. Thank you very much, sir. Meanwhile, I think Professor from JNU will also join. Yeah. Good morning to all the participants plus principals of NRCs. మీకు అందరికీ తెలిసిందే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో కరికులం ఆస్పెక్ట్లో ఒక రెవల్యూషనరీ చేంజ్ వచ్చినటువంటి విషయం. నాకు తెలిసినంత వరకు ఇప్పుడు ఏదైతే మన కరికులం డిజైన్ ఉందో అది చాలా బెస్ట్గా ఉంది అనాలి. ఒక స్టూడెంట్ని మనం ఇంటిగ్రేటెడ్గా డెవలప్ చేసి బయటికి పంపాలంటే ఏ రకమైనటువంటి కంపోనెంట్స్ ఉండాలనే దాని మీద చాలా చక్కగా ఉంది. అట్లా మనం చూసినప్పుడు 23-24 నుంచి అంటే 23-24 అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి సింగిల్ మేజర్ సిస్టమ్ కూడా వచ్చింది. ఈరోజు ప్రపంచం అంతా కూడా స్పెషలైజ్డ్ నాలెడ్జ్ వైపు వెళ్తుంది, ఈవెన్ అట్ ది గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్. పాత రోజుల్లో స్పెషలైజ్డ్ నాలెడ్జ్ అంటే పీజీ, పిహెచ్డి లేదా ఎంఫిల్ లాంటి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్ కోర్సెస్ అనుకునేవాళ్ళం. కానీ ఈ రోజున అలా కాకుండా ఇంకా కిందికి వస్తున్నాం. గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్, ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్, మనం స్పెషలైజ్డ్ నాలెడ్జ్ వైపు వెళ్తున్నాం. ముఖ్యంగా 23-24 అకాడమిక్ ఇయర్ కంటే ముందు 3 మేజర్ సిస్టమ్ ఫోర్స్లో ఉండి 3 సబ్జెక్ట్స్ పిల్లలు డ్యూరింగ్ గ్రాడ్యుయేషన్ చదివేవాళ్ళు. ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్లో 7 పేపర్స్ చొప్పున 21 పేపర్స్. సో దానివల్ల ఈ 3 సబ్జెక్టులలో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే పెరిఫెరల్గా నాలెడ్జ్ మాత్రమే అక్వైర్ చేసుకునేవాళ్ళు. ఏ సబ్జెక్టులో కూడా ఇన్డెప్త్ నాలెడ్జ్ పిల్లలకు ఉండేది కాదు. మరి ఈ సింగిల్ మేజర్ సిస్టమ్ వచ్చిన తర్వాత సబ్జెక్ట్స్ పరంగా చూసినప్పుడు మేజర్, మైనర్ అనేటువంటి ఒక కాంబినేషన్ వచ్చింది. మేజర్ కింద 14 పేపర్లు ఇప్పుడు చదవాలి. అంటే గతంలో 7 పేపర్లు చదివే స్టూడెంటు ఇప్పుడు అదే సబ్జెక్టుకు సంబంధించి 14 సబ్జెక్ట్స్ చదివిన దానివల్ల అతనికి ఆ సబ్జెక్టు మీద గట్టిగా పట్టు వస్తుందని చెప్పి ఇక్కడ మనం భావించాలి. అట్లాగే ఒకే సబ్జెక్టు మరీ చదివినా కూడా మరి కొంత వేరే సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన నాలెడ్జ్ కూడా ఉంటే మంచిది. ఒకవేళ భవిష్యత్తులో మనకు చాయిస్ అంటూ ఉంటుంది. మేజరే కాకుండా ఒక మైనర్ సబ్జెక్ట్ కూడా చదివితే ఒకవేళ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్లో ఆ లైన్లో కూడా వెళ్ళొచ్చు స్పెషలైజ్డ్ నాలెడ్జ్కి. సో అందు గురించి ఈ మైనర్ సబ్జెక్ట్ కూడా ఒకటి పెట్టడం జరిగింది. జనరల్గా ఈ మైనర్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా మనం ఒక ఆర్ట్స్ విషయంలో తప్ప మిగతా అన్ని స్ట్రీమ్స్లో మనము జాబ్ ఓరియంటెడ్, మార్కెట్ ఓరియంటెడ్ కోర్సులే మనం పెడుతున్నాం పిల్లలకి. ఎట్లా ఒక సబ్జెక్ట్లో మేజర్ చదువుతారు కాబట్టి మైనర్ అనేది జాబ్ రావడానికి వీలుగా ఏ రకమైన మైనర్ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అనేది. సో ఇది సబ్జెక్ట్స్ పరంగా మాట్లాడితే ఈ రివైజ్డ్ కరికులంకి సంబంధించి. ఇకపోతే మల్టీ డిసిప్లినరీ కోర్సెస్ అనేటివి కూడా వచ్చినాయి.
ఈ సింగిల్ మేజర్ సిస్టంతో పాటు. అంటే ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ పరంగా, అంటే ఆర్ట్స్ కామర్స్ స్టూడెంట్స్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ సంబంధించి కొన్ని ఫండమెంటల్స్ తెలుసుకోవడం, అట్లాగే సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ట్స్ కామర్స్ సంబంధించి కొన్ని ఫండమెంటల్స్ తెలుసుకోవడం వల్ల కొద్దిగా ఈ మల్టీ డిసిప్లినరీ లైన్లో పిల్లలకి కావలసినటువంటి ఫండమెంటల్ నాలెడ్జ్ గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్లోనే అక్వైర్ చేసుకోవడం. ఇంకా మూడో కంపోనెంట్ వచ్చి స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ కోర్సెస్. మరి దాదాపు 16 స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ కోర్సెస్ ఐడెంటిఫై చేసి దాంట్లో ఏ సెమిస్టర్లో ఏ స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ కోర్సెస్ ఉండాలో ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది. ఆ రకంగా స్టూడెంట్ ఇన్ ది స్పాన్ ఆఫ్ 3 years 8 రకాలైనటువంటి ఈ స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ కోర్సెస్ చదవాలి. అంటే ఈ 3 సంవత్సరాల వ్యవధిలోనే మరి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కూడా జరుగుతుంది. ఇంకా ఆఖరుగా ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కోసం మనకు ప్రాక్టికల్స్ కోసం ల్యాబ్స్ ఉన్నప్పటికీ మరి రియల్ టైంలో ఒక ఇండస్ట్రీలో కానీ, ఒక కంపెనీలో కానీ, లేదా ఒక ఆర్గనైజేషన్లో కానీ అక్కడ అవి ఎలా నడుస్తున్నాయి అనేది కళ్ళతో చూసి అనుభవంతో తెలుసుకుంటేనే రేపు ఈ గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత ఉద్యోగాన్ని పొందే విషయంలో కానీ, ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత ఉద్యోగం ఏదో అప్పుడు కొత్తగా ఇలా ఉంది, దాంట్లో ఇండక్ట్ అవ్వడానికి ఎక్కువ టైం తీసుకునే పరిస్థితి లేకుండా ఈ రోజున ఇంటర్న్షిప్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా 8 weeks షార్ట్ టర్మ్ ఇంటర్న్షిప్ ద్వారా, ఒక సెమిస్టర్ అంతా లాంగ్ టర్మ్ ఇంటర్న్షిప్ ద్వారా ఈ స్టూడెంట్ ప్రాక్టికల్గా రియల్ టైంగా నాలెడ్జ్ అక్వైర్ చేస్తాడు. సో ఇప్పుడు చూడండి మీరు ఈ కరికులం ఎంత బాగుందో. మేజర్ సబ్జెక్ట్, మైనర్ సబ్జెక్ట్, మల్టీ డిసిప్లినరీ కోర్సెస్, స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ కోర్సెస్, ఇంటర్న్షిప్స్. సో ఇదంతా కూడా ఒక ప్యాకేజ్ లాగా ఉంది. ఈ 3 సంవత్సరాల కాల వ్యవధిలోనే వీటన్నిటిని మనం హ్యాండిల్ చేయాలి. కాబట్టి ఒక డిగ్రీ కాలేజీని యూనిట్గా తీసుకుంటే ప్రిన్సిపాల్ ఆధ్వర్యంలో అక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి లెక్చరర్స్ అందరూ కూడా ఈ సబ్జెక్ట్ అన్నీ కూడా ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, ఏదో రొటీన్గా కాకుండా పిల్లల్ని మంచిగా తయారు చేసే దిశగా ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ అనేది కూడా ఉండాలి. ఇప్పుడు మొన్నటిదాకా ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే 7 పేపర్స్ టీచ్ చేసేటువంటి లెక్చరర్స్ ఇప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ సడన్ 14 పేపర్లు చెప్పాలా. దట్ మీన్స్ మీ రెస్పెక్టివ్ డొమైన్లో ఇప్పుడు 14 పేపర్లకు సంబంధించినటువంటి ఆ కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో, ఆ సిలబస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీరు ఇప్పుడు అప్డేట్ అవ్వాలి, అఫ్రెష్ అవ్వాలి. సరే మైనర్ కింద చెప్పే సబ్జెక్ట్ అయినా సరే ఈ లెక్కన ఇప్పుడు 21 పేపర్స్కి మీరు తయారవ్వాలా. ఎందుకంటే మీరు మేజర్గా ఒక సబ్జెక్ట్ చెప్తుంటే దాన్ని మీరు వేరే వాళ్ళకి మైనర్గా చెప్పేటప్పుడు ఆ 7 పేపర్లు కూడా మీరు చెప్పాలా. కాబట్టి టోటల్గా ప్రతి లెక్చరర్ ఇప్పుడు మొన్నటిదాకా 3 పేజెస్ సిస్టంలో 7 సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే సబ్జెక్ట్ వరకు, అంటే ఒక సబ్జెక్టులో 7 పేపర్లు మాత్రమే హ్యాండిల్ చేసే లెక్చరరు ఈ రోజున ఆల్ ఆఫ్ సడన్ 21 పేపర్స్ హ్యాండిల్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. దాంతోపాటు ఈ మల్టీ డిసిప్లినరీ కోర్సెస్ కూడా కాంట్రాడిక్షన్గా అవి కూడా హ్యాండిల్ చేయాలి. అట్లాగే ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ గురించి కూడా మనకేమి కొత్తగా లెక్చరర్ పోస్టులు లేవు. ఆ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సు ఏ సబ్జెక్ట్ లెక్చరర్స్కి దగ్గరగా ఉందో వాళ్ళు దాన్ని చెప్పాల్సినటువంటి పరిస్థితి. సో ఈ నేపథ్యంలో మీరందరూ ఒకసారి ఆలోచించేయండి. ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ది కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ రివైజ్డ్ కరికులం డిజైన్ ఎంత అవసరమో. సో ఈ అవసరాన్ని కమిషనరేట్ గుర్తించడం జరిగింది. అయితే ఇంతవరకు నేను అడిగాను ఎట్లా జరుగుతున్నాయి అని. మనమే రిసోర్స్ పర్సన్స్గా మన లెక్చరర్స్ కొంతమందిని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం, వాళ్ళకేదో ఒక TOT లాగా మన లెవెల్లోనే ఇది ఇచ్చేయడం, ఆ తర్వాత అదేదో తూతు మంత్రంగా జరగడం, ఇట్లా నాకు అనిపించింది గతంలో FDP ఎట్లా జరిగిందని చెప్పి చూస్తే. సో అప్పుడు నాకు అనిపించింది మరి క్వాలిటీ ఎలా పెరుగుతుంది మన మొహాలు మనమే చూసుకుంటూ ఉంటే. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మరి ఒక శోధన చేయడం జరిగింది. మనం ఈ సిలబస్ ఏదైతే ఇప్పుడు లేటెస్ట్
రివైజ్డ్ కరికులం డిజైన్ ఉందో దీన్ని అంతా కూడా ఇంటిగ్రేటెడ్గా పిల్లలకి ట్రాన్స్మిట్ అవ్వాలంటే, డెలివరీ అవ్వాలంటే మన లెక్చరర్స్ అందరినీ కూడా రీఓరియంట్ చేయాలా, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, వాళ్ళ రెస్పెక్టివ్ సబ్జెక్టులు కూడా అఫ్రెష్ అవ్వాలి, అప్డేట్ అవ్వాలి. అట్లాగే నెంబర్ 3, మనం ఇంతవరకు మరి ఈ పెడగాజికల్ ఆస్పెక్ట్స్లో కూడా మనం చాలా స్లోగా ఉన్నాం. చాలా లేటెస్ట్గా ఉన్నటువంటి టూల్స్ని కానీ టెక్నిక్స్ కానీ అప్లై చేయకుండా ఇంకా ఏదో మోసపోసినటువంటి పద్ధతిలోనే లెక్చరర్స్ అందరూ కూడా ఉన్నారు. అసలు కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్లో ఫండమెంటల్ ఇష్యూ ఏంటంటే అసలు మన లెక్చరర్స్ కాలేజీకి రావడం చాలా గొప్ప విషయంగా భావిస్తాం మనం. ఏదో ఆయన మనకు దయతలిచాడు అన్నట్టు. అది సిగ్గుచేటు నా దృష్టిలో. కాలేజీకి రావడం అంటే సిఐఎస్ స్కేల్ తీసుకుంటా నువ్వేమన్నా వాలంటరీ సర్వీస్ చేస్తున్నావా, ఎప్పుడంటే అప్పుడు వచ్చి చెప్పుకోవడానికి. పిల్లలు ఉన్నా లేకపోయినా, తర్వాత వర్కింగ్ డేస్ అని చెప్పి డెఫినేషన్ ప్రకారం ఉంటే ఆల్ లెక్చరర్స్ బ్లడీ షుడ్ బి ప్రజెంట్ ఇన్ ది కాలేజ్. ప్రిన్సిపాల్ మీరు మీ కాలేజ్ గురించి ఆలోచన చేస్తుండాలి ఎప్పుడు కూడా. మన కాలేజీని ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి, ఇన్స్టిట్యూషన్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ తయారు చేసుకోమని చెప్పారు. ఇంకా ప్రిన్సిపాల్స్ కొంతమంది లెక్చరర్ స్థాయిలోనే ఉన్నారు, ప్రిన్సిపాల్ లెవెల్కి రావట్లా. సో ప్రిన్సిపాల్ షుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ లీడర్ టు లీడ్ ద కాలేజ్. అట్లాగే ఫ్యాకల్టీ ఒక టీం లాగా, ప్రిన్సిపాల్ ఆధ్వర్యంలో ఒక టీం లాగా తయారై పనిచేయాలి. సో ఈ పాత పద్ధతులన్నీ కూడా వినాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నా. మన పట్ల సమాజం మనల్ని ఎట్లా చూస్తుంది అనేది కూడా చూడాలి మీరు. మనల్ని ఒక లెక్చరర్ అంటే సమాజం ఎట్లా ఉందంటే వీళ్ళ అసలు వీళ్ళు కాలేజీకి పోరు, పోయినా అక్కడ పాఠాలు చెప్పరు, అక్కడ ఏదో సొల్లు కబుర్లు వేసుకొని బయటకు వెళ్ళిపోతారు. ఇది బయట ప్రపంచంలో సొసైటీలో మాట్లాడుకునేటువంటి విషయాలు. మీరంతా చదువుకున్నారు, పిహెచ్డి దాకా ఏపీపీఎస్సీ ద్వారా మెరిట్ ద్వారా వచ్చారు. గురువు అనే దానికి మన సమాజంలో ఒక మంచి గౌరవం ఉంది. ఆ గౌరవాన్ని ఎవరు పోగొడుతున్నారంటే నా దృష్టిలో మనమే పోగొట్టుకుంటున్నాం అనేది గుర్తించండి. సో ఈ నేపథ్యంలో ద బెస్ట్ వేలో ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ శోధన చేస్తే అప్పుడు మనం ఎవరైతే మరి బయట కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చాలా ఉన్నాయి బయట, మనమే వాటికి రీచ్ అవ్వట్లా. వాళ్ళంతా కూడా సంతోషంగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు అట్లా చూసినప్పుడు మా దృష్టికి వచ్చింది ఈ మాలవ్య మిషన్. ఈ మాలవ్య మిషన్ కింద మరి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నిట్లో కూడా ఉన్నాయి. అన్నిట్లో ఉన్నాయా, కొన్నిట్లోనే ఉన్నాయా? ఆల్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్లో ఉన్నాయి, మనమే గుర్తించలే. సో అందువల్లనే మరి నాట్ ఓన్లీ హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ, మన కంబైన్డ్ స్టేట్ ఉన్నప్పుడు హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ బ్రహ్మాండంగా ఉంది. అండ్ పైగా అమంగ్ ఆల్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఈజ్ హ్యావింగ్ వెరీ గుడ్ రెప్యుటేషన్. అట్లాగే జేఎన్యూ మీకు తెలిసిందే, ఆర్ట్స్ అంటే జేఎన్యూ సింబాలిక్. సో దేశ రాజధానిలో ఉంది. చాలామంది అక్కడ చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎన్నో లెవెల్స్కి వెళ్ళారు. ఎంతోమంది బ్యూరోక్రాట్స్ అయ్యారు, ఇండస్ట్రియలిస్టులు అయ్యారు, సైంటిస్టులు అయ్యారు. ఇట్లా చెప్పకపోతే ఎంతోమంది జేఎన్యూలో చదివిన వాళ్ళంతా కూడా ఉన్నారు. ఒక రెప్యూటెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్. సో ఈ రెండింటితోటి టైప్ చేసుకోవడం జరిగింది. మనకున్న సబ్జెక్ట్స్ అన్నింటినీ కూడా ఆల్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ద్వారా ఎఫ్డిపి జరగాలని, అట్లాగే జేఎన్యూ ద్వారా ఏదైతే జేఎన్యూ లిబరల్ ఆర్ట్స్కి హైలీ ఇంటర్నేషనల్లీ రిప్యూటెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కాబట్టి అక్కడ ఆర్ట్స్, కామర్స్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా అక్కడ పెట్టి దాంతోపాటు ఈ కంప్యూటర్ సైన్స్ కూడా అక్కడ పెట్టడం జరిగింది. సో ఈ రకంగా ఈ మాలవ్య మిషన్ టీచర్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అది ఒక రకంగా వికసిత్ భారత్ 2047లో ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇనిషియేటివ్. సో ఆ అవకాశాన్ని మనం ఇప్పుడు అందిపుచ్చుకున్నాం. సో అందు గురించే మరి మొత్తం మీద ఏదైతే ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి నేపథ్యంలో మన ఎఫ్డిపి అనేది మీనింగ్ఫుల్గా ఉండాలని, తద్వారా మన అన్ని కాలేజెస్లో క్వాలిటీ అనేది అష్యూరెన్స్గా ఉండాలని, తర్వాత ఈ ట్రైనింగ్ ద్వారా పిల్లలందరూ కూడా మంచిగా తయారవుతారని మీ ద్వారా ఈ రకమైనటువంటి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇందులో మరొక విశేషం కూడా మీకు నేను చెప్పాలి ఈ సందర్భంగా. నేను హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీతో కానీ లేదా జేఎన్యూ వాళ్ళతో కానీ మాట్లాడినప్పుడు నేను ఏం చెప్పానంటే, మా రిసోర్స్ పర్సన్స్కి మీరు ట్రైనింగ్ ఇవ్వండి, దాంతోపాటు కేవలం వాళ్ళే ఇంటర్న్ మళ్ళీ ఫీల్డ్ లెవెల్లో అదర్ లెక్చరర్స్కి ట్రైనింగ్ ఇస్తే వాళ్ళ కొలీగ్ కదా, ఆ సీరియస్నెస్ ఎంత రిసోర్స్ పర్సన్ ఎంత మంచిగా ట్రైనింగ్ తీసుకున్నా సరే చాలామందిలో మన తోటి లెక్చరరే కదా అన్నటువంటి ఒక భావనతోటి మరి ప్రోగ్రామ్ ఎఫెక్టివ్గా ఉండదేమో.
కాబట్టి కనీసం మేము పెట్టే ఈ 5 రోజులు ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాంలో రోజుకు ఒక సెషన్, కనీసం నాట్ లెస్ దాన్ 2 అవర్స్ మీరు దయచేసి 5 సెషన్స్ మీరు కూడా ఇవ్వాలని చెప్పి వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేస్తే బోత్ హ్యావ్ అగ్రీడ్. సో అందు గురించి మీకు ఈ 5 రోజుల పొడుగున రోజుకు ఒక రిప్యూటెడ్ రిసోర్స్ పర్సన్ ఫ్రమ్ ది రెస్పెక్టివ్ హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ అండ్ జేఎన్యూ వాళ్ళు కూడా డైరెక్ట్గా వీసీ ద్వారా ఒక సెషన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది, ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఈ రకంగా 5 రోజులు 5 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ వాళ్ళే చెప్తారు. సో ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇక ఆ 2 ఇన్స్టిట్యూట్స్ డైరెక్ట్గా లెక్చర్ లెవెల్కి వచ్చినట్టు. కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ రిసోర్స్ పర్సన్స్ ఏం చెప్పాలనేది కూడా మేము సెషన్ ప్లాన్లో ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ రకంగా ఈ ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాము టు హ్యాండిల్ ది రివైజ్డ్ సింగిల్ అంటే లేటెస్ట్ రివైజ్డ్ కరికులం డిజైన్ ఇంత చరిత్ర దీని వెనకాల ఉంది. కాబట్టి లెక్చరర్స్ అందరూ కూడా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి, రొటీన్గా తీసుకోవద్దు, ఆబ్సెంట్ అవ్వద్దు. తర్వాత అన్నిటికంటే ముఖ్యం ఏంటంటే ఈ 5 రోజుల పాటు మీరు ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత then what next? So the result should be reflected on the faces of the students. చాలా మంది మీలో నేను గమనించాను, ఈ 5 రోజులు ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని ఏదో హ్యాపీగా ఒక ట్రిప్ లాగా ట్రీట్ చేసి ఆ తర్వాత తిరిగి వెళ్ళి మళ్ళీ ఏదో సామెత ఉంది చూడండి, ఏం సామెత అది, మళ్ళా నేను ఇంతే, నేను నేర్చుకున్న నా పద్ధతిలోనే చెబుతా. మరి 5 రోజులు చాలా విషయాల పట్ల మిమ్మల్ని ఎక్స్పోజ్ చేసి కొత్తగా నేర్చుకోండి, పిల్లలకి ఇంకా బెటర్ వేలో డిఫరెంట్గా చెప్పండి నేను చెప్తే మళ్ళీ పాత పద్ధతిలోనే పాత మూసలో పోసినట్టే మళ్ళీ టీచింగ్ చేస్తానంటే కుదరదు. ఈ రోజున కాలేజెస్లో పిల్లలు కాలేజీకి రావడానికి ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ చూపటం లేదనేది తెలుసుకోవాలి మీరు. దానికి మొట్టమొదటి కారణం ఏంటంటే టీచరు పిల్లల యొక్క ఎక్స్పెక్టేషన్కి అనుగుణంగా టీచ్ చేయలేకపోతున్నాడు అనే విషయం మీరు రియలైజ్ అవ్వాలి. అంతే తప్ప మీటింగులు అడిగితే ఏదో కాకమ్మ కబుర్లన్నీ చెప్తుంటారు నాకు, ఏదో నేనేదో ఆకాశం నుంచి ఊడిపడినట్టు, లేదా నాకు ఈ సంబంధం లేకుండా నేనేదో సడన్గా వచ్చినట్టు కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్లోకి, విచ్ ఈజ్ రాంగ్. మీరంతా కాలేజీలో చదివేటప్పుడు ఇట్లా ఎగ్గొట్టారా? ఆల్ లెక్చరర్స్ లెట్ మీ నో. లెక్చరర్ సరిగా పాఠం చెప్పితే పిల్లలు రియలైజ్ అయితే మా లెక్చరర్ మా భవిష్యత్తు కోసం బాగా చెప్తున్నాడని ఇంట్రెస్ట్గా చెప్తున్నారని చెప్తే ఎందుకు రాడు వాడు క్లాస్కి? ఈ దిక్కుమల్లగా లెక్చరర్ చెప్పేదానికి నేను క్లాస్కి రావాలన్నటువంటి భావనలో స్టూడెంట్ ఉన్నాడు. ఆ విషయాన్ని గ్రహించి తదనుగుణంగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం, డెవలప్ చేసుకోవడం మర్చిపోయి ఇది మాకు అవకాశం మహాభాగ్యం అనుకునేటువంటి దృక్పథంలో మీరుంటే ఇంకెవరు బాగుపరుస్తారండి సొసైటీని? మాకు సిఏ స్కేల్ కావాలా అంటే యూజీసీ నామ్ సెట్ చేసింది, స్కేల్ మాత్రం కావాలా, పని మాత్రం చేయొద్దు. ఒకవేళ చేసినా కూడా ఆ పని దానికి ఆ తీరు సరిగా లేదు. ఎవరి కోసం పని చేస్తున్నారు మీరు? స్టూడెంట్ కోసం పని చేస్తున్నారు. స్టూడెంట్కి ఇంట్రెస్ట్ లేనటువంటి పని మీరు ఎందుకు చేస్తారు? సో స్టూడెంట్ యొక్క మైండ్ సెట్ని కాలానుగుణంగా లెక్చరర్ స్టడీ చేయాలి. సో పద్ధతి మార్చాలి దానికి తగ్గట్టుగా. ఇప్పుడు పెడగాజికల్ ఆస్పెక్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నేను పాతకాలంలో ఏదో ఇంకా డస్ట్ వాడతాను, చాక్ పీస్ వాడతాను, బ్లాక్ బోర్డ్ వాడతానంటే ఎవడు వింటాడు ఇప్పుడు? అవన్నీ టెక్నాలజీ అడాప్ట్ చేసుకోవాలి. ఎన్నో పెడగాజికల్ సోర్సెస్, టెక్నిక్స్ వెబ్సైట్లో ఉన్నాయి. ఎవడు బుర్ర పెట్టి చూడడు వెబ్సైట్. అదే సొంత విషయాలకు, మీ పిల్లల విషయాలకు అయితే ఇంటర్నెట్ మీద కూర్చొని అన్నీ చూస్తారు. నీ ప్రొఫెషను, నీ కుటుంబం గవర్నమెంట్లో భాగమైన దానివల్ల మనం బతికాము, మంచిగా బతుకుతున్నాం, దానికి గ్రాటిట్యూడ్గా బాగా పనిచేయాలన్నటువంటి ఆలోచన లేకపోవడం నాకు బాధాకరంగా ఉంది. ఇప్పుడు మీరు 2.5 సంవత్సరం నేను పనిచేస్తున్నా. ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ చేంజ్ తీసుకురావాలనే ప్రయత్నం వీలు కాదా? డబ్బులు కూడా అవసరం లేదు. నేను డబ్బులు ఏమైనా అడిగాను గవర్నమెంట్ని, బడ్జెట్ని? ఏదో రకంగా ఇంటర్నల్గా రిసోర్సెస్ మొబిలైజ్ చేసుకుని వాటితోనే చాలా విషయాలు మనం చేస్తూ ఉన్నాం. సో దయచేసి లెక్చర్స్ ఒక టీచర్ అనేటువంటి ఒక పొజిషన్కి రెస్పెక్ట్ ఈ రోజున లేదని అందరూ మాట్లాడతారు వేదికలెక్కి. దానికి కారణం ఎవరు? మనమే అనే విషయం మర్చిపోతున్నారు. అంతా మనం బ్లేమ్ గేమ్లో బతుకుతూ ఉంటాం. అంటే మనం మాత్రం కాదు ఆ రెస్పెక్ట్ డౌన్గ్రేడ్ అవ్వడానికి. ఇంకెవరు అంటున్నా? మీరే. సో ఆల్ లెక్చరర్స్ అంటే 100% అందరూ కూడా నేను చెప్పిన కొన్ని అడ్వాన్స్గా ఉంటారని నేను అనుకోవట్లేదు.
బట్ ఐఎమ్ అడ్రసింగ్ ఓన్లీ దోస్ కన్సర్న్. వాళ్ళ వల్లనే మనకు ఒకసారి కాలేజీ ఎడ్యుకేషన్లో చెడ్డ పేరు వస్తుంటుంది అనమాట. సో దయచేసి లెక్చరర్స్ అందరూ కూడా, అందువల్ల నేను ప్రతి సెషన్కి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు అటెండ్ సో దాట్ ఐ కెన్ రీచ్ యూ. ఇప్పుడు ఫీల్డ్లో రకరకాల కేటగిరీల్లో 4,000 మంది దాకా పనిచేస్తున్నారు. సో 4,000 మందికి కూడా నేను ఏం ఆలోచన చేస్తున్నాను, మన డిపార్ట్మెంట్ ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలి, కాలేజీ లెవెల్లో కాలేజ్ అనేది ఎలా పని చేయాలి, స్టూడెంట్ సెంట్రిక్గా, ఇట్లాంటి విషయాలన్నీ మాట్లాడుతున్నా. సో నాకు తెలిసినంత వరకు ఏమేమి చేస్తే ఈ కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్లో మన కాలేజెస్కి మంచి పేరు వస్తుంది, పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుంటుంది అన్న కోణంలో ఎన్నో కార్యకలాపాలు చేస్తున్నాం. అవన్నీ కూడా మీరు ఏదో ఒక 5% వాళ్ళు ఉంటారు నెగిటివ్, వాళ్ళని విస్మరిస్తే 95% అంతా కూడా సహకరిస్తున్నారు, సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, భుజాల మీద వేసుకున్నారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రియలైజ్ అయినారు, నాకు అది సంతోషం. సో రియలైజేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యాజ్ ఏ లెక్చరర్ నా రోల్, నేను ఏదో కాక గతి తెప్పింది, దాన్ని మళ్ళీ రీస్టోర్ చేయాలి, రీస్టోర్ చేసుకొని నా బాధ్యత నేను వ్యవహరించాలని. నీ బాధ్యతను వ్యవహరించడానికి నువ్వు ఇక్కడ స్వచ్ఛందంగా, నేను పదే అదే చెప్తుంటాను, ఎవరు స్వచ్ఛందంగా ఏం పని చేయట్లే. ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ద్వారా మనం పేడ్ అలవెన్సెస్ తీసుకుంటున్నాం, దానికి రిటర్న్గా మీరు పని చేయాలి. స్టూడెంట్స్ 10 మంది ఉన్నారా నా క్లాస్లో, 20 మంది ఉన్నారా, 60 మంది ఉన్నారా, ఇట్స్ నాట్ ఏ మ్యాటర్. ఎంతమంది ఉన్నా సరే క్లాస్ చెప్పాల్సిందే. అట్లా చూడండి, గతంలో లెక్చరర్స్ రోల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ పోలిస్తే ఇప్పుడు పెరిగింది, విస్తృతమైంది. అట్లాగే మన జీతపత్యాలు కూడా పెరిగినాయి కదా. ఇప్పుడు నేను డిప్యూటీ కలెక్టర్కి జీతం నేను చేరేటప్పుడు 1,980 రూపాయలు పే స్కేల్ 1980, ఈరోజు ఎంత ఉంది? సో అట్లాగే రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా పెరుగుతాయి, కేవలం జీతమే కాదు. సో అందు గురించి మనం ఈ రోజున యాక్సెస్ నుంచి మొదలు పెడితే, అంటే యాక్సెస్ టు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, కాలేజీ దానికోసం కూడా కృషి చేయాలి. హౌ టు రీచ్ ద పీపుల్, ద కమ్యూనిటీ ఫర్ ఎన్రోల్మెంట్. సో దాని ద్వారా మనం ఏ రకంగా గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో పెంచుకోవాలి, జెండర్ ప్యారిటీ ఇండెక్స్, ఉమెన్ పార్టిసిపేషన్ పెరగాలి. అట్లాగే వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ ఎవరైతే సమాజంలో ఉన్నారో వాళ్ళకి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చేరే విధంగా మనం పనిచేయాలి. కాబట్టి ఈ రోజున ఒక కాలేజ్ యూనిట్గా తీసుకుంటే ప్రిన్సిపాల్, లెక్చరర్ కేవలం టీచింగే కాదు, యాక్సెస్ కూడా మర్చిపోవద్దు. సో యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ యాక్సెస్ టు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ టు ద పీపుల్ నీడీ. సెకండ్లీ, క్వాలిటీ, ఇది మహాసముద్రం. సో క్వాలిటీ ఆస్పెక్ట్స్ ఇప్పుడు మీరు వచ్చినప్పటి నుంచి చూస్తున్నారు. ఈరోజు మనం చేసే ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ ఆస్పెక్ట్. సో క్వాలిటీ ఆస్పెక్ట్ అనేది అది ఎప్పుడు నిరంతరం మారుతూ ఉంటుంది కూడా, ఒకే రకంగా కూడా ఏమి ఉండదు. సో అందు గురించి లెక్చరర్ ఎప్పుడు కూడా టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో చాలా అప్డేటెడ్గా ఉండాలి. సో టీచింగ్ వైపు కానీ లెర్నింగ్ అంటే అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ ఆల్సో, దాంట్లో కూడా చాలా టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా ఈ రోజున కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్లో మనం పాటించేటువంటి ఈ అసెస్మెంట్ టూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంకా చాలా రూడిమెంటరీగా ఉన్నాయి, లో లెవెల్లో ఉన్నాయి. ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. సో ఆ రకంగా టిఎల్పి అంటే క్వాలిటీలో ప్రధానంగా చెప్తున్నా, క్వాలిటీ అనేది ఇవ్వాలి. మనం క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వకపోతే ఎట్లాగా? సో ఆ తర్వాత ఫ్యూచర్ రెడీనెస్. సో ఎప్పుడు కూడా ఒక కాలేజ్ అన్నాక దాని ఫ్యూచర్ ఏంటి అనేది, ఫ్యూచర్ నెవర్ ఎండ్స్. సో కాలేజీకి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది, కాలేజీలో చదివే పిల్లలకి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది, మీకు ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. సో దేర్ ఫోర్ ఫ్యూచర్ రెడీనెస్ అంటే భవిష్యత్తు కూడా మనం ఇప్పటి నుంచి సిద్ధం అవ్వాలి. అందు గురించి మనం దానికి సంబంధించి ఏం చేసుకోవాలనేది. సో టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకోవడం ఫ్యూచర్ రెడీనెస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అందు గురించి మనం డిజిటల్ ఇంక్లూజన్ కింద ఎన్నో యాప్స్ డెవలప్ చేసి ఈ రోజున ఒకవైపు క్వాలిటీ పెంచడమే కాకుండా రెండో వైపు గవర్నెన్స్ని కూడా మనం ఎన్హాన్స్ చేసుకోగలుగుతున్నాం, అంటే ఎనేబుల్ చేయగలుగుతున్నాం బెటర్ వేలో. సో అందువల్ల ఈ టెక్నాలజీ ఇంక్లూజన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, డిజిటల్ ఇంక్లూజన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దాన్ని ఏదో ఆషామాషిగా తీసుకోకుండా దాని వెనకాల ఒక పర్పస్ ఉంది ప్రతి దానికి కూడా. సో అందు గురించి డిజిటల్ ఇంక్లూజన్, సో కింద ఏవైతే మనము యాప్స్ అన్ని పెట్టామో వాటన్నిటిని కూడా కాలేజ్ లెవెల్లో అవగాహన ఉండాలి, వాటిని అన్ని కూడా అప్లై చేసి యూజ్ చేయాలి. రెండోది ఏమని చెప్తున్నాము, ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్ రెడీనెస్లో భాగంగా అంటే కొలాబరేషన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్లోగా ఇప్పుడు కమిషనరేట్ నుంచి కాలేజ్ లెవెల్కి, అంటే ప్రతి కాలేజీ ఇండిపెండెంట్గా మీరే ప్లాన్ చేసుకోవాలి కొలాబరేషన్స్ ఫర్ వేరియస్ పర్పసెస్. కొలాబరేషన్ ఫర్ ఎఫ్డిపి, కొలాబరేషన్ ఫర్ ఇంటర్న్షిప్స్,
కొలాబరేషన్ ఫర్ ప్లేస్మెంట్స్. సో ఈ రకంగా మనము ఎన్నో విషయాల పట్ల కాలేజ్ అనేది 10 రోజులు పోయిన తర్వాత ఇంకా ఎవరో ఎంతసేపు పుట్టుకొచ్చి పెడుతుండాలి మీకు కమిషనరేట్ లెవెల్లో. సో కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ లీడర్షిప్లో ఈ కొలాబరేషన్స్ అనేటివి పెరగాలి. ఇప్పుడు ఈ రోజున కమిషనరేట్లో మేము గట్టిగా పనిచేస్తున్నాం. సో ఇలా ఎంతకాలం కమిషనరేట్నే పనిచేయాలి, మీరేం చేస్తారు ఇంకా కాలేజీ లెవెల్లో? సో కాలేజీ లెవెల్లో ప్రిన్సిపాల్ ఇండిపెండెంట్గా కొలాబరేషన్స్ పెంచుకోవాలి, బావిలో కప్పల్లాగా ఉండకూడదు. సో మూడో విషయం ఫ్యూచర్ రెడీనెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మేము దృష్టి పెడుతున్నది రీసెర్చ్. రీసెర్చ్లో మనం వెనకబడి ఉన్నారు, ఇంకా రిలాక్స్ అయిపోయారు లెక్చరర్స్ అంతా. పబ్లికేషన్స్ లేవు, ప్రాజెక్ట్స్ లేవు, తర్వాత పేటెంట్స్ ఏమి సంపాదించట్లా. సో ఇట్లా లేజీ అయిపోయారు అనమాట అంతా. సో అందువల్ల ఇప్పుడు వదిలేది లేదు, 24-25 నుంచి అన్ని విషయాలు చూడడం జరుగుతుంది. సో రీసెర్చ్ విషయంలో మనం చాలా చేయాల్సి ఉంది. సో అందు గురించి ఈ రీసెర్చ్ ప్రమోషన్ కూడా పాత 13 జిల్లాలు పరిధిలో రీసెర్చ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాం. సో 24-25లో కనీసం ఒక 5 కానీ 6 కానీ రీసెర్చ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నాం. దీని ద్వారా సపోజ్ ఎర్స్వైల్ డిస్టిక్ తీసుకుంటే, అంటే అంతకుముందు పాత ఐడి కాలేజీలు అనేవాళ్ళం. సో ఐడి కాలేజీ పరిధిలో 10, 15, 20 కాలేజీలు ఉంటాయి. ఆ కాలేజీలో ఉన్నటువంటి పిల్లలందరినీ కూడా ఈ రీసెర్చ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్కి తీసుకురావాలి. దీంట్లో మనం ఒక కాన్సెప్చువల్గా, థిమాటిక్గా రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏవైతే అటు గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లో కానీ ఇటు ప్రైవేట్ సెక్టర్ కంట్రోల్లో కానీ ఉన్న వాళ్ళందరితో కూడా మాట్లాడి దాని గురించి ఒక ఎగ్జిబిషన్ లాగా ఉంటుంది. అక్కడ నాలెడ్జ్ అంతా కూడా ఎక్స్పోజ్ చేయాలని పిల్లలకి. సో లైక్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఉంది, అటామిక్ రీసెర్చ్ ఉంది, తర్వాత బయోటెక్నాలజీ రీసెర్చ్ ఉంది, బయోమెడికల్ రీసెర్చ్ ఉంది, అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ ఉంది. సో ఇట్లా అన్ని రకాల రీసెర్చ్ కోసం ఒక స్ట్రక్చర్ కట్టి మనం కొంత స్పేస్ కేటాయించి పిల్లలందరూ కూడా లెట్ దమ్ సీ, ఎక్స్పీరియన్స్ వాట్ ఆర్ ది ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇస్రో రీసెర్చ్, స్పేస్ రీసెర్చ్. సో పిల్లలు అలా చూసినప్పుడు వాళ్ళకి స్పార్క్ వస్తుంది. నేను వై డోంట్ ఐ ట్రై ఫర్ స్పేస్ రీసెర్చ్, వై డోంట్ ఐ ట్రై ఫర్ అటామిక్ రీసెర్చ్, వై డోంట్ ఐ ట్రై ఫర్ బయోమెడికల్ రీసెర్చ్. సో లైక్ దాట్ స్టూడెంట్స్ స్పార్క్ వస్తుంది అనమాట. ఆ తర్వాత మనం అట్లా స్టూడెంట్స్ని రీసెర్చ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా ఐడెంటిఫై చేసి ఆ తర్వాత వాళ్ళకి మనం ఏదన్నా ఒక ప్రమోట్ చేసిన దానివల్ల వాళ్ళు టుమారో దే మే బికమ్ గుడ్ సైంటిస్ట్స్, ఈ కంట్రీకి ఉపయోగపడతారు. అట్లాగే లెక్చరర్స్ కూడా అవన్నీ చూసి ప్రాజెక్ట్స్ తయారు చేసుకుంటే కనుక ఆ రెస్పెక్టివ్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్స్కి సబ్మిట్ చేసి ప్రాజెక్ట్స్ కూడా తెప్పించే విధంగా దానికి కూడా ఒక మెకానిజం. అట్లాగే ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ, జేఎన్యూ వీళ్ళు కూడా ఏం చెప్పారంటే ఈ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైనా సరే లెక్చరర్స్ సబ్మిట్ చేస్తే వాటిని మేము స్క్రూటినీ చేసి పెడతాము, అప్రైజల్ చేసి పెడతాము అన్న. అప్పుడు మనం రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్కి ఏదైనా సరే ప్రపోజల్ పంపేటప్పుడు మీరు రీసెర్చ్ ప్రాజెక్టు ప్రపోజ్ చేశారు, అది కమిషనరేట్ లెవెల్లో ప్రిలిమినరీగా ఒకసారి చూడడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఎక్స్పర్టైజ్ ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ లేదా జేఎన్యూకి పంపించి వాళ్ళ యొక్క అప్రైజల్తో మనం ఏదైనా సరే ఒక రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్స్కి ఈ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ పంపించిన దానివల్ల చాలా ప్రాజెక్ట్స్ మన లెక్చరర్స్కి వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో అందువల్ల రాబోయే రోజుల్లో ఏదైతే అక్రిడిటేషన్లో ఉన్న 7 పారామీటర్స్లో 2 పారామీటర్స్ వీక్గా ఉన్నాయి మన దగ్గర, వాటిని స్ట్రెంగ్తెన్ చేయడానికి కూడా నేను ప్యారల్గా ప్రయత్నం చేస్తున్న విషయం మీకు అందరికీ తెలియాలి. ఒకటి గవర్నెన్స్ అండ్ లీడర్షిప్. ప్రిన్సిపాల్ లెవెల్లో లీడర్షిప్ లేదు. అట్లాగే గవర్నెన్స్ ఆస్పెక్ట్లో కాలేజ్ లెవెల్లో చాలా పూర్గా ఉంది. అంటే ఏమి, మీకు ప్రొసీజర్ అన్నా రూల్స్ అన్నా అవన్నీ కూడా కంప్లైంట్స్ లేదు లెక్చరర్స్ కానీ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ కానీ. సో అది పెరగాలి. అది పెరగాలంటే ప్రిన్సిపల్ గట్టిగా తయారవ్వాలి, తప్పు చేసినోడికి పనిష్మెంట్ కూడా ఉండాలి. సో గవర్నెన్స్ అండ్ లీడర్షిప్. రెండోది రీసెర్చ్. సో రీసెర్చ్లో 3 అంశాలు చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ. స్టూడెంట్స్లో రీసెర్చ్ ప్రమోట్ అవ్వాలి, దానికోసం ఏం చేయాలి, అట్లాగే లెక్చరర్స్లో పబ్లికేషన్స్ ఉండాలి, పేటెంట్స్ ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలి, ఆ తర్వాత పేటెంట్స్ కూడా సాధిస్తే వాళ్ళందరినీ గౌరవిస్తాం. సో ఇది రీసెర్చ్ ప్రమోషన్. సో ఫ్యూచర్ రెడీనెస్ కింద నంబర్ 1 టెక్నాలజీ, నంబర్ 2 కొలాబరేషన్స్, నంబర్ 3 లేటెస్ట్ సబ్జెక్ట్, హ్యాపెనింగ్ సబ్జెక్ట్, రీసెర్చ్. సో ఇది ఇట్లా మన
హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ బాగుపడాలంటే ఇట్లాంటి ఒక ఫ్రేమ్ పెట్టుకోవాలి. నేను కమిషనరేట్ లెవెల్లో ఇంకో పనికి వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఒక 4-5 చేస్తూ ఇన్ని రకాలుగా ఆలోచన చేస్తుంటే ఇదే డిపార్ట్మెంట్లో పుట్టి ఇదే డిపార్ట్మెంట్లో పెరిగి మీరేం చేస్తున్నారండి? కాలేజీలో రాజకీయాలు చేసుకుంటా, గ్రూపులు కట్టుకుంటా, కులాల మీద మతాల మీద మాట్లాడుకుంటా చెత్తగా ఆలోచన చేస్తున్నారు. సిగ్గుచెట్టు ఇది. వీఆర్ ఆల్ లర్నెడ్ పీపుల్. వాడి మీద కాగితం పెట్టుకుంటా, వీడి మీద కాగితం పెట్టుకుంటా, ఇదంట అదంట. ఏంటి ఇవన్నీ? ఇవన్నీ అవలేగాలు చేసే పనులు ఇవి. ఒక పిహెచ్డి లర్నెడ్ పర్సన్, పిల్లల భవిష్యత్తును నిర్దేశించే వ్యక్తులు ఉండాల్సినటువంటి ఆలోచన విధానం ఇది. ఆలోచించుకోండి మీరే. సో చాలామంది ఉన్నారు కాబట్టి కొన్ని విషయాలు మీతో షేర్ చేసుకోవాలని చెప్తున్నా. ఇట్లా పెద్ద దాంట్లో మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నా. సో దట్ నా వాయిస్ అందరికీ చేరాలని. ఫర్ ఎవరీ లెక్చరర్ యూ షుడ్ రీచ్. ఐ థింక్ ఐఎమ్ క్లియర్డ్. ఐఎమ్ క్లియర్డ్ యాజ్ కమిషనర్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. బట్ బ్లడ్ యూ ఆర్ నాట్ క్లియర్ యాజ్ ప్రిన్సిపల్. యూ ఆర్ నాట్ క్లియర్ యాజ్ లెక్చరర్ అట్ ది కాలేజ్ లెవెల్. వాట్ కెన్ ఐ డూ? And first of all, I'm not an academician at all. బట్ ఒక సంకల్పంతో మంచి చేయాలనే దృక్పథం ఉంటే ఇన్ని విషయాలు తెలుసుకొని నేను చేస్తున్నాను. మరి మీకేమైందని అడుగుతున్నా. అడిగే బాధ్యత కూడా నాకుంది, అందుకే అడుగుతున్నా. సో ఐ హోప్ 24-25 షుడ్ బి ద ఏ ల్యాండ్ మార్క్ అకాడమిక్ ఇయర్. కాలేజెస్లో మార్పు రావాలి, ప్రిన్సిపాల్స్లో మార్పు రావాలి, లెక్చరర్లో మార్పు రావాలి. తద్వారా స్టూడెంట్స్ బాగుపడాలి. దిస్ ఇస్ అవర్. అంటే ఇప్పటి వరకు బాగుపడే కార్యక్రమాలు జరగట్లేదా? చెప్పాను కదా, బాగు అనే దానికి అదేమీ ఇట్ నెవర్ ఎండ్స్. ఈరోజు ఒక స్థాయిలో ఉంటే రేపు ఇంకో స్థాయిలో. ఐ థింక్ ఐఎమ్ క్లియర్డ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అందరితో మాట్లాడే అవకాశం కలిగింది. సో ఇట్లాగే ఐ వాంట్ టు కవర్ ఆల్ సెషన్ ప్లాన్, ఆల్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్, సో దట్ ఐ కెన్ రీచ్ for every lecturer, whoever he is, whether he is a regular lecturer, whether he is a contract lecturer, whether he is a part-time lecturer, or whether he is a guest faculty. It's not a matter. అందరూ ఉన్నారు కదా, గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ కూడా పెట్టారు కదా. ఓకే, ఐ విష్ యు ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సార్, స్మాల్ గుడ్ న్యూస్ సార్. మీ మోటివేషన్ తో, మీ కమిట్మెంట్ తో సార్, ఈ రోజుతో మనకి కేఆర్పి ట్రైనింగ్స్ అయిపోతున్నాయి సార్. ఈ రోజు కెమిస్ట్రీ వాల్యూక్టివ్ ఉంది సార్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ లో. అండ్ యువర్ లీడర్షిప్ సార్, ఇప్పటి వరకు మనం 15 సబ్జెక్ట్స్ మీద ఇచ్చాం సార్, ఇంక్లూడింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ లీడర్షిప్ ట్రైనింగ్ నేపాల్ ఇచ్చాం. అన్ని కూడా సార్ మీ లీడర్షిప్ లో. మీరు అంటున్నది ఇప్పుడు ఈ రిసోర్స్ పర్సన్స్ కి హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ, జేఎన్యూ ఆధ్వర్యంలో ఆ ట్రైనింగ్స్ కంప్లీట్ అవుతున్నాయి. 15 సబ్జెక్ట్స్ మీద అయిపోయింది సార్ ఈ రోజుతో. ఈ రోజుతో 15 సార్. ఎస్ సార్. అది కాకుండా లీడర్షిప్ ట్రైనింగ్ నేపాల్ అయ్యింది సార్ 16. ఇంకా డిమాండ్ ఏంటంటే సార్, హిందీ సాంస్క్రిట్ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు సార్, అట్లా తెలుగు వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. తెలుగు వాళ్ళకి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఇస్తున్నారు సార్, జేఎన్యూ వాళ్ళేమో హిందీ వాళ్ళకి సాంస్క్రిట్ కల్పిస్తున్నారు సార్. దాంతో ఎంటైర్ కవర్ అయిపోతుంది సార్. నో, ఏది వదలద్దు. అదే సార్, నా దృష్టిలో ఏది తక్కువ కాదు, ఏది ఎక్కువ కాదు, అంతా ఒకటే. ఇప్పుడు అదే సార్, అది కూడా కరికులంలో మనం పెట్టామంటే దాని గురించి కూడా పిల్లలు తెలుసుకోవాలనే. ఇప్పుడు నేను ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్నాను, బేసికలీ ఎంపీసీ స్టూడెంట్ ఇంజనీరింగ్. నా సివిల్ సర్వీస్లో నేను తెలుగు లిటరేచర్ రాశాను. సో కాబట్టి ఏది లాంగ్వేజ్ అనేది మనం విస్మరించాల్సిన పని లేదు. అందరికీ ద బెస్ట్ ఎక్స్పోజర్ ఇవ్వాల్సిందే, అది చేయండి. అట్లాగే ఇంకో విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను, లెక్చరర్స్ అందరికీ తెలియాలనే. ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ ప్రొఫిషియన్సీ మీద కూడా ఒక మంచి ఇనిషియేటివ్ తయారు చేస్తున్నాం. మీకు అందరికీ తెలిసిందే, ఇప్పుడు మన యాజ్ పర్ ఎగ్జిస్టింగ్ సిలబస్ పేపర్ 1, పేపర్ 2 2 పేపర్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్లో, లాంగ్వేజ్ ఆస్పెక్ట్లో. లిటరేచర్ ఆస్పెక్ట్లో ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్. సో 3rd సెమిస్టర్, 4th సెమిస్టర్, 5th సెమిస్టర్ ఏమీ లేవు ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి. సో దాని గురించి గత 3 నెలలుగా మేమంతా దీని మీద ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాము. 3rd సెమిస్టర్లో ఒక పేపర్ పెట్టాలని, 4th సెమిస్టర్లో ఒక పేపర్ పెట్టాలని, ఈ 2 పేపర్స్ 5th సెమిస్టర్లో మనం టెస్ట్ చేయించాలని. సో పిల్లలకి ఇది ఏ రకంగా ఉండాలనే దాని మీద కూడా చాలా లోతుగా ఆలోచన చేశాం. ఇఫ్లుకు నేనే పర్సనల్గా వెళ్ళి అక్కడ ఒక హాఫ్ డే అంతా డిస్కషన్ చేశాం. మామూలుగా ఆ వైస్ ఛాన్సలర్ ఎవరి పైన ఎవరిని మాట్లాడేది అంట. బట్ నాకు తెలియదు, కానీ నేను వెళ్ళిన తర్వాత నేనే మాట్లాడాను మొత్తం అంతా హాఫ్ డే.
ఆమె వినిందంట. వాళ్ళంతా బయటకు వచ్చి, సార్ మిమ్మల్ని చూస్తే మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది, మా వీసీని మాట్లాడనీయకుండా మీరే మాట్లాడారు. సో ఏదేమైనా మనకు ఇప్పుడు 2 పేపర్స్ మనం కొత్తవి పెడుతున్నాం. దాంట్లో ఈ టోఫెల్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఫేస్ చేయడానికి, లేకపోతే ఐటీఎల్స్ అంటే ఏమంటారు, ఐటీఎల్స్ అయినా ఐఈఎల్టీఎస్ ఎగ్జామ్లో ఉన్న సిలబస్ని స్టడీ చేసి, టోఫెల్లో ఉన్న సిలబస్ని స్టడీ చేసి, ఇంకా ఏదైనా ఎవరైనా అబ్రాడ్ జాబ్ కోసం వెళ్ళాలంటే ఏ రకమైన ఇంగ్లీష్ ఉండాలి, తర్వాత హైర్ ఎడ్యుకేషన్కి ఫారిన్కి వెళ్తే ఏ రకం, ఇవన్నీ క్షుణ్ణంగా స్టడీ చేసి 3rd సెమిస్టర్లో 4th సెమిస్టర్లో పెట్టాం. ఇవి మన కమిషనరేట్ లెవెల్లో మనం సొంతంగా పెట్టుకున్నటువంటి ఇంగ్లీష్ ప్రొఫిషియన్సీ కోర్సెస్ ఇవి. ఇది కరికులం అవుట్ సైడ్ ది కరికులం. ఆ తర్వాత 5th సెమిస్టర్లో ఈ 2 పేపర్లని ఎవరు టెస్ట్ చేసి సర్టిఫికెట్ ఇస్తే ఇంటర్నేషనల్గా వ్యాలిడ్ అవుతుందనే దాని మీద కేంబ్రిడ్జ్ వాళ్ళతో, బ్రిటిష్ కౌన్సిల్ వాళ్ళతో, మన ఇఫ్లూ వాళ్ళతో అందరితో మాట్లాడుతున్నాం. ఏది మనకు ఫీజిబుల్గా ఉంటుంది, పిల్లలకి బడ్డన్ లేకుండా ఉండాలి, ఈ విషయాలన్నీ కూడా. సో అందువల్ల 3rd సెమిస్టర్లో ఉన్న పేపరు, 4th సెమిస్టర్లో ఉన్న పేపరు 5th సెమిస్టర్లో ఎగ్జామ్ పెడితే తప్పనిసరిగా మనకు ఇంగ్లీష్ ప్రొఫిషియన్సీ ఈ 1-2 పేపర్కి యాడ్ అయితే మొత్తం 4 పేపర్లు. అది ఈ రోజున చాలా అవసరం. సో దిస్ ఇస్ ద వే వీఆర్ లుకింగ్ అట్. అది ప్లాన్ చేయండి అయితే. ఇంకా మిగతా 15 అన్నారు కదా, ఇంకా తెలుగు, సాంస్క్రిట్, హిందీ, ఇంకా ఏం మిగిలి ఉంటాయి? అంతే సార్, అన్నీ అయిపోయినాయి సార్. అది క్లోజ్. సో అందువల్ల లాంగ్వేజెస్ అన్నిటిని కూడా మీరు అన్నట్టు హిందీ, సాంస్క్రిట్ జేఎన్యూతో మాట్లాడండి. అట్లాగే హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ వీళ్ళతో మాట్లాడండి. రిసోర్స్ పర్సన్ పంపండి ఇక్కడ మనం ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి. అట్లాగే అక్కడ కూడా వాళ్ళు ఇలాగ 5 రోజులు పొడుగునా వాళ్ళు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాలి. సో సేమ్ లెట్ us include those 2 languages also. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దానికి విజయబాబు చూస్తున్నాడు, దీన్ని ఇంకా తొందరలో ఒక్కరికి తెస్తాం. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సార్. సో ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Now I request respective principals, please continue your inaugural, and meanwhile external resource person from JNU. ఒక నిమిషం అనిల్. ఇప్పుడు ఆల్ ఎన్ఆర్సీ ప్రిన్సిపల్స్ 9 మంది ఉన్నారా? ఈ 9 ఎన్ఆర్సీలో పెట్టాం సార్. బాబు ప్లేస్మెంట్ యాక్టివిటీస్ వదిలేయద్దు, సెకండ్ పేజ్ కంటిన్యూ చేయాలి. మీరు ఇంకా దాన్ని ఏమి ఒక ఏదో అక్కడ షామాయినా లేసి ఓ పెద్ద ఇట్లా వద్దు, ఇక రొటీన్ గా చేసుకుంటూ ఉండాలి. రోజుకు 3-4 కంపెనీలు పిలిపించుకోవడం, టార్గెట్ చేసుకోవడం, అది ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ది అకాడమిక్ యాక్టివిటీస్ కింద చేయాలి. ఎలక్షన్ కోడ్ ఉంది కదా, ఎక్కడ పొలిటికల్ పేర్లు రాయమాకండి. వెబ్సైట్ లో అన్ని తీసేయమని చెప్పాను ఆల్రెడీ, నాకు కవిత చెప్పారు అన్ని తీసేసామని. మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఆల్ ప్రిన్సిపాల్స్ రిమూవ్ పొలిటికల్ పార్టీ లీడర్స్ ఫేసెస్ ఫ్రమ్ ది వెబ్సైట్స్. ఈవెన్ యాప్స్ ఉంటే వాళ్ళు సెంట్రలైజ్ గా చేస్తున్నారు, చేసేసారట. సో నేనేమంటానంటే ప్లేస్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది అకాడమిక్ ఇయర్. ఏది ఇంటర్న్షిప్ లో భాగంగా ప్లేస్మెంట్ కూడా జరుగుతూ ఉంటది అనమాట. అయితే దీన్ని హంగామగా చేయొద్దు. సో ఆల్ ఎన్ఆర్సీ ప్రిన్సిపాల్స్ కంటిన్యూ. ఇంకా దీనికి మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా బ్యానర్లు పెట్టి, మా ఫోటోలు పెట్టి, పొలిటికల్ ఫోటోలు, ఇంకా అవన్నీ ఏం వద్దు. పెడితే మీ ఫోటోలు పెట్టుకోండి అక్కడ లోకల్గా, నాకేం అభ్యంతరం లేదు. లేదా ఎవరైతే ఇండస్ట్రీస్ వస్తున్నారో వాళ్ళకు మంచిగా వెల్కమ్ చెప్పండి, వాళ్ళకు ఫోటో పెట్టి వెల్కమ్ అని చెప్పండి. ఈవెన్ నెక్స్ట్ ఈ ఎలక్షన్ కోడ్ పోయిన తర్వాత మారుస్తాను స్ట్రాటజీ. మన ఫోటోలు పెట్టుకోవద్దు, ఇక మీదట ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళ ఫోటోలు పెడదాం భవిష్యత్తులో. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ 9 ఎన్ఆర్సీ ప్రిన్సిపల్స్ టు కంటిన్యూ ప్లేస్మెంట్ యాక్టివిటీస్ యాజ్ ఎ రొటీన్ ప్రోగ్రామ్. రైట్? మీరేదో చెప్తున్నారు అన్ని మధ్యలో దూరాను నేను. థ్యాంక్ యూ సార్. చిన్న అనౌన్స్మెంట్ సార్, ఇప్పుడు మనకి 20th స్కాచ్ అవార్డు మీద ప్రెజెంటేషన్ సార్ మీది. ప్రెజెంటేషన్ అయిన తర్వాత ఓటింగ్ ఉంటుంది సార్. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద పార్టిసిపెంట్స్ both KRPs and TOTs actively participate in that voting. మనకి లక్కీగా MMTTC అంటే ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ మీద ఒక స్లాట్ ఇవ్వడం జరిగింది. నాకు తెలిసి ఇండియాలో మనం చేసినంత, కమిషనర్ గారి ఆధ్వర్యంలో మనం చేసినంత ఎక్స్టెన్సివ్గా ఎవరు చేస్తుంటారు ఏ స్టేట్ కూడా. డెఫినెట్గా మనకే వస్తాం అనుకుంటున్నాం. కాబట్టి 20th ప్రెజెంటేషన్ ఉంది సార్. మీ ప్రెజెంటేషన్ అయిపోయినాక వాళ్ళు ఓటింగ్ అడుగుతారు, పాపులర్ ఓటింగ్. దానికోసం ఇప్పటి నుంచే వీళ్ళని అంటే పార్టిసిపెంట్స్ అందరూ కూడా కొంచెం యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేసి మనకి ఎక్కువ ఓటింగ్ వచ్చేలా, మీ పిల్లలతో కూడా, స్టూడెంట్స్తో కూడా ఓటింగ్ చేసేలా చేయండి. అండర్ దిస్ లీడర్షిప్ ఆఫ్ అవర్ డైనమిక్ కమిషనర్ గారు, వీఆర్ గోయింగ్ టు రిసీవ్ అనదర్ స్కాచ్ అవార్డ్.
on the faculty development programs under MMTTC. Thank you, sir. The announcement. MMTC అంటే మా MMTC అంటే అదే సార్, మదన్ మోహన్ మాలవ్య టీచర్ ట్రైనింగ్ సెంటర్. టీచర్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ MMTTC. MMTC బాగుంది. అంటే ఈ స్కీమ్ కింద సార్ మనమే ఎక్కువ వాడుకున్నాం సార్ ఎంటైర్ ఇండియాలో. మనం Right from 4,000 మందిని కవర్ చేస్తున్నాం కదండి. మీరు సార్ నేపాల్లో కానీ జేఎన్యూలో కానీ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ కానీ మొత్తం అంతా కూడా PPT మనమే చేసేటప్పుడు కూడా ఒక నిమిషం పీపీటీ చేసేటప్పుడు కూడా ఫస్ట్ టు స్టార్ట్ విత్ కరికులం రిఫార్మ్ ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది, ఏం చేశామనేది చెప్పండి. సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ ఆర్డర్ టు మీట్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీ, ఇన్ ఆర్డర్ టు ensure the integrated development of the student. Third point, in order to make every student job readiness. ఇది దీనికోసం ఈ కరికులం డిజైన్ పెట్టాము అని స్టార్ట్ చేయండి. అందరి ముందే చెప్తున్నా పీపీటీ ఎలా ఉండాలనేది. రెండోది, మన వాట్ ఇస్ ది పర్పస్ ఆఫ్ అవర్ ఎఫ్డిపి, ఏదైతే కరికులం డిజైన్ మనం పెట్టుకున్నామో ఈ రివైజ్డ్, దీన్ని పిల్లలకి ట్రాన్స్మిట్ చేయాలంటే లెక్చరర్ ఈజ్ ద కీ పర్సన్. సో దేర్ ఫోర్ ఈ టోటల్ నేను ఏదైతే 4 ఆస్పెక్ట్స్ చెప్పానో, మేజర్, మైనర్, మల్టీ డిసిప్లినరీ, స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్, ఇంటర్న్షిప్స్, ఈ 4ంటిని లెక్చరర్ హ్యాండిల్ చేయడానికి వీలుగా మనము ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ప్లాన్ చేశాము. సో అందువల్ల ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ సెషన్ ప్లాన్ ఎట్లా ఉంది. థర్డ్ వచ్చేటప్పటికి, దీన్ని ఏదైతే మనకు సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పరిధిలో ద బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళ యొక్క కొలాబరేషన్తో మనం రిసోర్స్ పర్సన్స్ని డెవలప్ చేసి, రిసోర్స్ పర్సన్స్ ద్వారా మనం ఈ టీచర్ ట్రైనింగ్ చేయడం లేదా ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ చేయడం, ప్లస్ ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ను కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయడం. 3. దీని ద్వారా అవుట్కమ్స్ ఎంత కవర్. నెక్స్ట్ 4వ స్లైడ్ వచ్చేటప్పటికి కవరేజ్, ఎంతమంది రిసోర్స్ పర్సన్స్ మనం తయారు చేశాము, దాని ద్వారా ఎంతమంది లెక్చరర్స్ని మనం కవర్ చేశాము ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాంలో. సో లైక్ రెగ్యులర్ ఎంతమంది, కాంట్రాక్ట్ ఎంతమంది, పార్ట్ టైం ఎంతమంది, గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ ఎంతమంది. సో కవరేజ్ ఆస్పెక్ట్. లాస్ట్లో దెన్ వాట్ ఈస్ ద అవుట్కమ్, వాట్ ఈస్ ద అవుట్కమ్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఎఫ్డిపి. సో 5 పాయింట్లు వచ్చినాయా? ఎస్ సార్, మీకు పవర్ పాయింట్ అక్కర్లేదు సార్, ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేది సార్. 5 స్లైడ్సే. ఓకే సార్. ఫస్ట్ స్లైడ్లో కరికులం డిజైన్ అంతా మనం చెప్పాలి. ఎందుకంటే నేను చూశాను కదా, చాలా స్టేట్స్ కూడా చూసిన, ఇంత బ్యూటిఫుల్ కరికులం డిజైన్. ఐ డోంట్ నో, ఇట్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్. ఐఎమ్ వెరీ మచ్ కన్విన్స్. అది సో దాని మీద మాట్లాడతాం. రెండో దాని మీద నేను చెప్పింది అంతా ఒక సీక్వెన్స్ గా చెప్పాను కదా ఇందాక. చెప్పా సార్. పర్పస్ ఆఫ్ ఎఫ్డిపి. ఓన్లీ 5 స్లైడ్స్. రైట్. Thank you, sir. Thank you very much. Now I request respective NRC principals, please continue with your inaugural function, and after tea break, external resource person will join and deliver the session. Thank you all.
Your all respective NRC centers, please quickly come inside. Sir is already waiting. I request you all KRPs, those who are in NRCs, please inform your participants. So NRC lo ఉన్న అందరు KRPs, please follow quickly the participants. ఎందుకంటే సార్ ఆల్రెడీ ఆన్లైన్ ఉన్నారు. GDC మ్యాన్ శ్రీకాకుళం, please switch on your video. అనుకు representatives layout మార్చి మీకు కలిసి సార్ నర్సరెడ్డి గారు కొంచెం మీ వాళ్ళు వచ్చేమనండి, సార్ ఆల్రెడీ ఆన్లైన్ లో ఉన్నారు. చేయండి నర్సరెడ్డి గారు. సార్ వెయిటింగ్ కదా? సార్ వెయిటింగ్, అందుకే మీ వాళ్ళు వచ్చి ఓకే 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 రైట్. NRC పీలేరు, NRC పీలేరు సార్ ఇన్ఫార్మ్ చేశాను సార్, వస్తున్నాం సార్. కడప ఉమెన్ అంటే క్లియర్ కనబడుతుంది సార్, చైర్స్ అని ఖాళీగా. Still GDC man Srikakulam, Vijayawada, NRC Vijayawada. Sir Arvind Kumar sir is already in online. Please speak. Come quickly, all of you. Arvind sir, just 5 minutes, sir.
Our faculty members will join within 5 minutes, sir. Please kindly No, excuse. no problem, sir. No problem. No problem, sir. Good morning. Once again, I am requesting you all the NRC centers. Please come quickly. Please switch on your videos also, so that Arvind sir can interact and see you all. Still Kadapa. They have not switched on the Sierra. NRC Vijayawada and Rajahmundry involved. శ్రీనివాస్ గారు హలో చెప్పండి. ఇంకా మనం రాలా, కడప ఉంది, చాలా మంది ఉన్నారు. All the NRCs, please switch on your videos. Okay, Banku, now it is clear. Banku, hand raise చేశారు, ఆపేయడం. CDC man శ్రీకాకుళం. నారాయణ, హ్యాండ్ రైస్ చేసి ఉంది, ఆపే. Okay, we are ready. Okay, హ్యాండ్ రైస్ ఆపే. Close it. హ్యాండ్ రైస్ లో ఉంటుంది. Right. Sir, Professor Arvind sir, please switch on your video, sir. Sure, sir. Sure. Can you see me now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Let me introduce Professor Arvind sir. It's a great boon for me to introduce a great personality for today's TOT program. Yes, Professor Arvind Kumar is a former dean, Atal Bihari Vajpayee School of Management and Entrepreneurship, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Professor Arvind Kumar is having an extensive research background in the area of management and entrepreneurship. He has more than 25 years of teaching experience and academic experience, industry experience also. He is mainly a certified entrepreneur educator from Stanford University. Very few personalities we can see in this area, especially as a certified entrepreneur educator, especially from Stanford University. Really, we are so fortunate, sir, for having to work this session. He earned his graduation and PhD from management
He is a recipient of postdoctoral fellowship in USA. So this is also another good credential in his career. He has supervised several MPhils and PhD students. And he is a keen researcher. And current research is CSR, academic industry interface, consumer affairs, and social entrepreneurship. So completely a new dimension to all the commerce faculty in these areas, sir. So definitely your rich experience will help us a lot. He has several research papers published in internationally reputed journals. He has participated as an expert member in national and international conferences, and above all, he is a great human being. He is always ready to extend help to the faculty, commerce faculty, not only in Andhra Pradesh, in all other states also. With this introductory remark, I'm signing out. I welcome you, sir, Professor Arvind, sir. Thank you for accepting our invitation, for sharing your expertise knowledge to all the faculty. Sir, here the participants are all the government degree college lecturers. It means assistant professors category. So we have nearly 600 people from different centers, different corners of Andhra Pradesh. We have nearly 11 centers. They are watching online your class. Thank you, sir. Over to you. Thank you so much. Thank you, Professor Srinivasji, for your kind words. And it is my privilege. And I always, when I start any interaction with teachers, though the name of the program is TOT, the meaning is TOT is training of the trainers program. But I always make a statement, rather disclaimer, that my job is not teaching the teachers. My job is interacting with the teachers. So thank you very much, Professor Srinivasji, for your kind words. And Honorable Pola Bhaskarji, Honorable Commissioner, Professor Anil Kumarji, OSD, and Professor Srinivasji, and dear colleagues. This program, as everybody is well versed, this program is hosted by JKCMC, CCE Andhra Pradesh government. So today what I'm going to do is, so first of all, very good morning from Delhi. And as Professor Srinivasji introduced me that I come from one of the school of JNU. The name of my school is Atal Bihari Vajpayee School of Management and Entrepreneurship. So our focus is on entrepreneurship. So currently we are having 3 programs. We have MBA, 2 years full-time MBA program at our school. Then we also have MS in management, which is primarily offered to the engineering student. Then we also have program PhD program, full-time PhD program. So these are the 3 programs that we run. Now I will talk about the topic which is given to me. So I'm going to talk about recent trends of commerce education. So this is the topic that I'm going to discuss with all of you. And we had the first training session to all teachers at UGC MMTC JNU. So let me briefly talk about what is UGC MMTC. So that is, earlier name was University Grants Commission, HRDC Center, Human Resource Development Center. Now the Government of India, Ministry of Education has renamed that center as a Madan Mohan Malvi Teacher Training Center. So this is the recent development. Earlier it used to be known as a Academic Staff College. So that was the purpose of training the teachers. So today I'm going to talk about what are the recent trends in higher education, especially in the field of commerce. But what could be the focus? Focus would be, I'm going to focus about in the light of NEP 2020. Professor Srinivasji, I hope I am audible to everyone and visible to everyone. So please do confirm. Professor Srinivasji, I hope I am audible and I am visible as well. Audible, sir. Okay, thank you. Now everything is also visible to me. I can also see myself. Can I also share my PPTs?
So how to share? Somebody can help me. So I'm clicking on sharing. Select window. Down. Allow. So now your screen is visible, sir. Okay, okay. Can you see my slides as well? Can you see my slides? Your screen only visible. Just put it in presentation mode. Your PPT. Can you see my PPTs? Only screen is visible, sir. Only screen is visible. Okay. So today I'm going to talk about what is undergraduate curriculum framework. Professor Srinivasji, tell me in case if you are not able to see it, and whenever I am not audible. So this is also one of the limitation when we really talk about online education. So let me very briefly talk about a few of the things that I am going to cover in 1.5 hours. So primarily what I'm planning that initially 1 hour I'll talk about few of Excuse the me, things. 1 minute, sir. Sir. Yes, please. Sir, your presentation is not visible. Please Oh, click. my presentation is not visible. So how that can be done? Now your screen is only visible, sir. Okay. Okay. Your screen is So let shared. me try. On your screen, on PPT, Huh. double click it. Okay. On PPT, yes, sir, double click it. Can you see now? Yes, it's not opening. 1 second, wait, sir. Can you see now? No, sir, no, sir. Only your desktop is visible. So let me reshare it. 1 second, close it and share. Yeah. Now Also it is. what to say. I'll do it again. Let me say entire screen, then it's allow. Yes, sir. Open it. Just a minute, just a minute, just a minute. Can Yes, you sir. see it now? Now, yes. Is it visible? My PPTs are visible now? Yes, sir. Visible. Press F5, sir. It should be in presentation. Okay. Can you see my presentation now? Yes, sir. Okay, thank you. Thank you, Professor Srinivasji. So today what I'm going to do is in next 1.5 hour, so I'll talk about undergraduate curriculum framework, which is UGCF. Then I will also talk about Bloom's taxonomy because the focus could be the pedagogy. So there is also a term about Bloom's taxonomy, and I will also speak about 4 pillars of learning. I will also talk about ancient Indian education, and we have to talk about ancient Indian education and the contemporary education. I will also talk about NEP 2020, where the focus is on holistic development and multidisciplinary education. How this multidisciplinary education is going to be achieved. So this is also one of the points that I'm going to discuss. And I'm also going to talk about National Innovation and Startup Policy 2019 and how this is applicable for students and faculty members. One of the important part that I want to discuss value-based education and several example of UGCF from University of Delhi. Let me also share with you that at our university, which is Jawaharlal Nehru University, so we don't have there are only 2 schools which has undergraduate course. One is the School of Engineering, then another school is School of Languages and Culture. Rest of the school does not offer undergraduate course. So even in my school, we don't offer undergraduate courses. So that's why I picked up few examples from University of Delhi.
Then I will also talk about the UGCF at your university or your commissariat. So this is the idea. I will just keep on moving the slides, but let me also share with all of you that anybody can talk about those who have already trained. So somebody can give me the idea what is Bloom taxonomy. What do you think? What is the Bloom taxonomy? So anybody can talk about the idea of Bloom taxonomy. Maybe Professor Srinivasji can share with us. I can also see my old friends here in some of the participants. Sir is raising the hand. So sir may respond about the Bloom taxonomy. Over to you, sir. Yes, sir. Is anyone from our side? Something about Bloom's taxonomy. Sir, actually, in recent TOTs, we had the experience to learn Bloom's taxonomy. It's a kind of learning methodology, you can say. So, with the different layers, I think 6 layers are there for in Bloom's taxonomy. So, understanding to creative level actually. So, how to learn new things? Bloom's has given a clear-cut idea about that, the learning partner. This is about Bloom's taxonomy, what I know. Thank you, sir. And any other person from any other centers can respond to this asked question. What is Bloom's taxonomy? Sir was also responding, so I forgot your name, sir. My sincere apology. But I can see one participant, so one of our trained participant who also launched his book. We were celebrating his writings. So, sir, you want to say something on account of Professor Srinivasji? Can you help me with his name, sir? I Yes, can sir. see two. And Venkataramanaya. Right. Yes, sir. Right. Thank you. So, sir, would you like to say something about what is Bloom taxonomy? Anyways, so sir has very rightly pointing out about the Bloom taxonomy. But before going to the Bloom taxonomy, let's talk about andragogy. So we are very much familiar about the term called pedagogy. So everybody knows what kind of pedagogy that we use. So today, even in our Indian system, so we have a 3 keywords. One is Shravan, second is Manan, and third is Nidhyasan. So I think very briefly I will talk about these 3 terms. First is Shravan. So Shravan is nothing is deep listening. Then Manan is contemplating, and Nidhyasan is committing to practice. So what we have to require in terms of pedagogy is a new term. Today I am explaining about the andragogy. So andragogy is based on 3 important terms. One is deep listening, second is contemplating, third is committing to practice. So what we do in Shravan or deep listening, the participant would develop understanding through effective listening during the program. For example, I am taking one session on recent trends in commerce education, and I have almost 600 participants. So one of the important component of learning is Shravan, which is deep listening. So let me also move on to the second important component, which is Manan. So Manan is contemplating. Manan is the participant would reflect upon the different topics discussed during the program. For example, if I am talking about recent trends in commerce education, so there could be various recent trends like integration of technology, data analytics and big data, uh, emphasis on soft skills, entrepreneurship, innovation. So contemplating is very important aspect of andragogy, which is today I'm not talking about the pedagogy, but I am talking about andragogy. Third is very important, which is Nidhi Dhyashan, committing to practice. The participant would apply the knowledge gained during the session into their life through practice of the techniques learned. For example, today we are going to discuss about what are the recent trends.
in commerce education. So for example, I talk about integration of technology. Tomorrow, if some of our colleagues go to their school and talk about how technology can be integrated in teaching learning, we are all very much, we all witness COVID-19. In COVID-19, we also learned the technology because physical operations were not allowed, but we all learn technology, how to take class, how the student can submit assignment, how the online evaluation can be done. So these are all example of committing to practice. So three important aspects of andragogy. One is Raman, Manan, Nidhi. So these are the three important aspects of andragogy. Though we also deal with the pedagogy, so pedagogy, where we talk about storytelling, where we also talk about case-led in case of business law has to be taught. We also talk about storytelling in case subjects like human resource management or subject like ethics, corporate governance is concerned. So these things has to be done. Now I want to share one of the example. Again, this example is from University of Delhi. So where University of okay, so I'll press F5. So sir, can you now see that Professor Srinivasji? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Right. Thank you. So one of the example that I was talking about, so I picked up one example from University of Delhi, but I also learned that Andhra government also done lot of things. They are truly pioneer in terms of the spirit of NEP 2020 is concerned. When I was looking at what kind of papers are required, so I think I need not to talk about what are the papers that your governments or your degree colleges are focusing on. But let me also very categorically talk about credit distribution. So generally under the NEP 2020, the generally four papers are like four credits are assigned to one paper, and how the papers are divided, how the credits are divided, if they are divided in lectures, tutorial, practical and practice. So generally it is 3 lectures, 1 tutorial. In case 2 practicals are taken, then 2 practicals are considered equivalent to 1 lecture. So this is the whole idea about the discipline specific courses. But I believe your colleges are also focusing on the same lines, and Professor Srinivasji has shared what kind of system that your degree colleges are focusing. So I was very impressed the kind of papers, the kind of subject which are focused under the degree colleges, basically governed by the Commissionerate of Higher Education, CCE, at Andhra government. And they are also linked with learning objectives, learning outcomes. Now we have to really think about when it comes to the learning. So UNESCO in 1996 given 4 pillars: learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Before discussing these things, so let me very briefly talk about a small story. So the story goes like this. So Buddha is considered as a light of Asia, and Buddha has been asked, like there was a son and mother, and the son was very fond of jaggery. So mother was saying that over consumption of anything or over consumption of sweets, so which is not good for the health. So same was requested again and again by the mother, but the child is like child only. So he said, no, I will consume. So finally, what mother has decided? Mother has decided to take him to the Buddha. And Buddha said, then same thing was reported to him that, sir, this is my son.
and he is very fond of jaggery. He is very fond of sweets. So please preach him not to consume lot of sugars, lot of sweets. Then Buddha said, yes, okay, come after a month. So the mother and son went after a month, and Buddha preached. Buddha said that consuming jaggery is not good for health. Consuming extreme sweet is not good for well-being. So please don't consume. Then mother was very surprised, and mother said, Buddha, you could have preached the same thing a month ago, but why you took almost a month time to say this? Then Buddha said, because madam, you are not aware that before a month I was also consuming a sweet. So the point, the learning out of this example is whatever we are preaching, we must practice it. So when I talk about theory to practice, so this is also one of the recent trends, like whatever theory that we are studying, so it has to be transformed into the practice. Same goes with if you look at the governance issues, we as a commerce teacher also talk about governance and ethical issues. So whatever we preach, whatever we expect from others, so it has to be practiced by individual, then by the company. So this is also one of the example that I want to say before everybody when we are really talking about the whole idea of theory and practice. When we are talking about learnings, though in 1996, UNESCO talked about 4 pillars of learning. I will also go back to the one example that I cited for University of Delhi. But when it comes to your system, Andhra Pradesh State Council of Higher Education, so there is also a course structure UGCA for BA, BCom, BBA honors. So there are major subjects, there are minor subjects, and I'm very impressed to see that languages are also given due importance. Then there are also multidisciplinary skill enhancement course, OOTC is also there. So this is I must congratulate the leadership, especially Shri Bhola Bhaskar ji, Sri Pola Bhaskar ji, Honorable Commissioner, and Professor Anil Kumar ji, OSD, and the entire teams of teachers learner. The kind of policy has been implemented at Andhra Pradesh. So this is commendable. This is in true spirit of NEP 2020. Then I was also looking for your structure like some short-term internship, apprenticeship, on-the-job training of 180 hours with 4 credits. So a lot of work has been done. So I will not repeat in detail, learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. So these are very, very important things. So as a commerce teacher, or as an educator, we have to really think about all important aspect, which is learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. So we are the country which believe, philosophically, we believe in coexistence, right? So one of our philosophers talked about live and let live others, Geo or Gino do. And we also believe in the coexistence. So one of the core belief of our system is Vasudhaiva Kutumbakam. I will not go into the detail about learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. But I specifically want to focus on the last components which talk about learning to live together. So understanding others, respect for human dignity and diversity, learning for responsible and active citizens. So these are very, very important. Nowadays, if you look at the kind of conflicts take place either at workplace or at the state level or at district level or at nations level, so important learning which is not imparted is learning to live together. So now it's a very high time to talk about how this skills can be imparted, how this can be teach to the students. So that is a very, very important aspect.
Then let me also share with you 3 domains of learning. So cognitive, affective, and psychomotor. And when it comes to the cognitive, mental skills, which is knowledge, affective, growth in feelings or emotional area, attitude. And what is psychomotor? Manual or physical skills. So in detail, I will not deal with about 3 domains of learning because I think an overview has to be given so far cognitive, affective, psychomotor is concerned. But I strongly believe that these are all important aspects. So again, another story from Buddha. So Buddha used to preach. Buddha used to teach. Like people generally, there are stories from Panchatantra. Panchatantra is very, very popular books of stories and very motivational and very applied stories. So one person came to Buddha and he said, "Hey master, please teach me." Then Buddha said, "Please take him to the, please take him to the lunch." It was lunch time when somebody approached Buddha for teaching. Then his disciples were very surprised. The disciples were asked to Buddha, "Lord, that the person was looking for your teaching. Why did you recommend him for food? Why did you recommend him for lunch?" Then Buddha said, "There is always a priorities. So until unless the person is not met the physical requirement, which is food, hunger. If somebody, we all learn Abraham Maslow need hierarchy theory. So there are 5 need areas. So Buddha was very well versed about these need areas, and he said, until unless the belly of a person is not filled, the basic amenities are not given to the person. So there is no point of learning or teaching. So he rightly pointed out, and that also align with the 3 dimensions of learning, which is cognitive, affective, and psychomotor. So mental skill is knowledge, growth in feelings is attitude, manual or physical skills is, so we also have manual skills, physical skills. So these are the 3 domains of learning. I will not go into the details about the Bloom's taxonomy. Our first batch of learner already learned about the Bloom's taxonomy. So this is one area that I want to share with all of you in terms of like what are the pedagogical changes are taking place not only in the field of commerce but definitely in the field of other fields. This Bloom's taxonomy can also be applied with other fields. So what are the important areas of Bloom's taxonomy? That is remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating. So when it comes to the remembering, recall facts and basic concepts. Understanding, explaining the ideas or concepts, applying, use information in new situations, analyzing, draw connections among ideas, right? So if you know one idea, for example, how to post entry in Tally, so this is also like if one entry committed error, so how that error can be corrected. So basically, this is also a situation about analyzing, then evaluating, justifying a stand or decision, finally creating, produce new or original work. So we are all aspiring for the original work. As a researcher, even if we think about as an independent researcher, so we are always looking for the original work. I believe a lot of our colleagues from Andhra, they are guiding PhD students. So in every research, we are looking for the nobility. We are looking for the noble work. We are looking for the original work. So the Bloom taxonomy basically talking about 5, 6 important areas, starting from remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and create. So I will not go into the details. So very quickly, just I'll go through it.
But again, I want to share another slide in important. So again, the example is from University of Delhi. So how the credit system goes. So this is one paper, management principle and applications. And it's also talk about the eligibility part. It's also talk about the prerequisite part of the course. So I'm sure you also admit the students based on the certain criteria, certain prerequisites. For example, if somebody wants to do BCom honors from University of Delhi, then the person must have mathematics as a compulsory subject. So no admission is given people until in BCom honors at University of Delhi, until unless they don't have mathematics in 12th standards. So we must have very clear-cut credit distribution, eligibility, and prerequisite of the course. So these are important aspects even in Bloom's taxonomy. So it has to be covered very categorically. Important part, what are the learning objectives? So I also very strongly believe that you must have learning objectives for every paper, and ultimately you should also have learning outcomes. So we call it LOs, and there is also program outcome, which is popularly known as POs, and there is also mapping of LOs and POs, right? So it has to be aligned with each other. But ultimately, two things that I want to discuss out of this slide is, so when you look at the papers like this, so it is talking about describe the various levels of management and applicability of management principles. So description is one of the takeaway, and it's also talked about discuss the impact of emerging issues in management. What are the contemporary issues in any of the field. For example, if you look at the principles of management, so now the world has also recognized our Indian ethos, our Indian principles. That's why Indian knowledge system has given due credit even in the NEP 2020. Like we also have management thinkers from India like Professor Uday Parikh. Then we also have Praladji, which is also very renowned management thinker. So now the time has come where we have to really think about. Two things that I very specifically talk about is when you look at the revision of syllabus, so it can be further divided unit wise, how much weightage one should give. But there are two important aspects. One is C and K, another is A and A. So C and K stand for comprehension and knowledge. So if you are teaching any paper, so how comprehensive the paper is, what could be the level of knowledge, what could be the understanding of knowledge. The second important aspect is analysis and application. So now I want to discuss on account of two things so far. Your syllabus are concerns. One is C and K, and second is A and A. So let me very quickly repose the same question to everybody. And the question is, in your syllabi, what is C and K and what is A and A? How you determine comprehensiveness of the syllabus and knowledge. So anybody can talk about the same. Professor Srinivas, can any volunteer talk about from your syllabi the component that I'm talking about, how you determine C and K and how you determine A and A? What is the approach that you are following at your system? My question is clear, or shall I rephrase my question? Professor Srinivas ji? Yes, sir. Your question is clear, sir. I'm waiting for other people. Right. So anybody would like to answer my question? Yes, sir. Let me wait for the other senators' response. Otherwise, we'll. I think Okay. Raghavan sir can respond for this question. So later you will respond, or So so you want to respond right now? sir, we are having the course objectives in our
normally in our syllabi. So it should be mapped with the program outcomes actually. So in that particular area, we are doing that. So here the methodology is 70-30 actually. 70 is external and 30 is for internal. So ours is an autonomous college. Being an autonomous college, we have an autonomy for fixing the external and internal marks especially. So our pattern is 40 and 60 for earlier batches actually. But now it is uniform. So throughout the state, in single measure pattern, we are following in uniform way actually. See, we are having a special SOP one for internal examination conduction also. We can say CIA, continuous internal assessment pattern. In that continuous internal assessment pattern, we have this pattern and we have one offline mode exam, we have one online mode examination. And for classroom regularity and the discipline also we are taking into one parameter. By taking into account all these on an average, so we are scaling up to 30. So that we are avoiding the marks for the internal discussion. For coming to the external 70, so not in your pattern C, CNA and ANDA, but it's similar to some comprehensive board actually. So in that way, we have designed the syllabus actually for first years. It is common to all actually. Thank you, Professor Srinivas. I'm very glad. So I've already said like few things about your system that you have given due weightage to the semester internship, apprenticeship, on-the-job training, and you also given assigned 12 credits. So which is a very good thing when I look at the commerce education in our country. And you also very beautifully talk about how the comprehensiveness and knowledge, how the analysis and application is developed during these syllabus. So whatever may be the topic, whatever may be the subject, but I strongly believe these has to be keep in mind. But let me also very quickly talk about nowadays, like we have to really talk about Indian system or our Indian knowledge system. For example, Indian ethos for management, value-oriented holistic management, learning lesson from Bhagavad Gita and Ramayana, because we have studied a lot of things about Western thinkers, but now it's a high time that we must incorporate learning from our own resources. So Ramayana, Mahabharata, or Srimad Bhagavad Gita, they are big source. So they give us a lot of insights, even the disciplines like management. So management is a common discipline even for commerce, management, and economics. So there are a lot of insights, there are a lot of learnings. So let me also share with all of you that practical exercises are very much required. So the role play can be given to the students, and where a lot of applications of management principles. For example, if somebody become a manager, 2 students or 3 students become as their employee, so how the collective bargaining will take place, for example, or how the trade union negotiation will take place. So the lot of practical exercise can be given. So these are the few examples on account of this. But I strongly believe that application part has to be taken care in utmost importance. So when you look at the other subject from social sciences, so generally we don't find the application part of subject, specifically few subjects from the social sciences. But when it comes to the commerce, so commerce is most applied subjects. If you talk about any subject in commerce, be it accounting, be it human resource management, be it organizational behavior, be it economics, so every subject is very, very applied in nature. But we have to make it more applied. So a student can have a exact learning, what exactly we are looking for, how this training can be done. So for example, accounting. So Tally, by the help of Tally software or by the help of ERP, accounting has to be taught. Then application part, the second important part from the syllabus is demonstration. So if a teacher can demonstrate, like these are the learning, how one can post the entries, how the reconciliation of accounts can be done. So demonstration also become very important part.
Let me also quote some example from the e-commerce. So e-commerce is a very, very applied and contemporary area of commerce. So website designing is also very practical part from the e-commerce. So if somebody wants to do business from only one page, you don't require full-fledged website. In case if you want to start your own business, simply you can have one page. But how to prepare a web page? So that can be done through the HTML language. HTML language is nothing is hypertext markup language. So you have to simply on Notepad write some codes, then the web page can be designed. On simply one page, the business can be started. So this is very important dimension when I was just sharing few of the recent development. So one of the important development of commerce discipline is integration of technology. So out of technology, if you look at demonstration part, so one can simply make a web page and demonstrate among the students. So that is important part. Then analyzing, we have numerous things for analyzing action words. Then examining. So whatever the concepts are taught to the students, whether they have understood well or they have not understood well. So it can be checked, it can be examined. How that can be examined? For example, there is a law paper, and I'm glad that your system also given a due importance to the legal aspects of business or business laws. So the people can simply examine the basic aspect of contracts vis-a-vis agreements. They can also analyze the rights and obligation under the sales of good acts. So these are the few examples when it comes to the analyzing the syllabi. Last is evaluating, and these are the keywords for evaluation. And we all also have papers like a business environment. So evaluating the various elements affecting the business environment. So for example, now the Union Government of India has announced elections, election 2024. So new things cannot be initiated. So this is also one kind of evaluation of prevailing business environment. I've been part to the confidential assignment of various academic institutions, but now model code of conduct is in place. So this is also one of the element of business environment. So we have to teach our students in a very, very comprehensive environment, and we have to teach them how they are going to evaluate various elements affecting the business environment, be it political environment, be it legal environment, be it social environment, or it could be micro environment, it could be macro environment, and very important, evaluating changes in the working pattern of modern organizations. So I want to quote one example here. Earlier, if you look at Companies Act 1956, vis-a-vis Companies Act 2013, so there was no provision called OPC at Companies Act 1956. But in Companies Act 2013, so there is a provision of OPC, that is one-person company. We have several action words for creating, and here I want to give you the application side of our syllabus, which is, so for example, if you have any finance paper, so there is a paper called Finance for Everyone. So where you can ask the students preparing a financial plan and a budget and manage personal finance. So this is one paper which is in the spirit of NEP 2020, which is a complicated one. So even people who are not from the finance background, so they have to take, it's an optional paper. So they can be asked for preparing a financial plan, budget, and how they are going to manage their personal finances, and planning for life insurance and property insurance. So these are the general application. If somebody studied finance for everyone or finance for non-finance people,
So it's up to the people how they know how the nomenclature are given for subjects like this. But I strongly believe in the light of NEP 2020, so a lot of focus is given for non-commerce subjects. So anybody who want to study somebody has not registered for BCom or BCom honors, but definitely they can they can study commerce subject. Now, very quickly, let me talk about what are the 6 strategies for teaching with Bloom's taxonomy. One is use all levels, spiral learning, use technology to emphasize certain levels, let students lead. Fourth point is utmost important. So in case if you want to apply Bloom's taxonomy at your teaching learning, so it's not only the teacher, it's not only the professor who will take always a lead. So lead may be taken by the students. So most of the premier institution, not in our country, but across the globe, so where the lead is taken by the students. Then the question you may ask one question to me, what is going to be the role of a teacher in that case? So role of teacher could be a moderator. So whenever there is a discussion going on, panel discussion can be organized by the students and the teacher could be a moderator. Wherever his or her inputs are required, so these inputs can be given by the professor. Then they can plan project-based learning sequences, give points per level. So these are the basic six strategies. So as of now, what I have done with this session, so I simply talk about how the Bloom taxonomy can be applicable for teaching learning process. I have not spoke in detail, but I just try to give you an overview. So teaching learning is very, very important because we all are familiar about pedagogy. But today I also talk about andragogy, which is also very, very popular phenomena. And this phenomena is in the light of Bloom taxonomy. We can also talk about how the learning outcome, LOs, and how that can be aligned with the program outcome. So very quickly, I will give you the overview. So it has to be aligned. So we have to write very categorically, we have to plan program outcomes and it has to be aligned with the learning outcome. So what are the things one has to keep in mind? So there is a checklist. Does the outcome support the program goals? Very important. So anybody would like to tell me, like you have BCom program. So what you expect, what is your expected outcome if somebody do BCom from your system? So what are the outcomes that you look for? Or let me rephrase my question. What are the graduate attributes if somebody does BCom from Andhra? My question is clear to everybody. By the help of this question, so probably I will connect checklist for evaluating learning outcomes. So anybody can answer my question, Professor Srinivas? Yes, sir. Yes, sir. We can use this questionnaire for checking our syllabus also. Right, right. So this is the one thing that can be done. So you can ask certain questions. Does the outcome support the program goals? Does the outcome describe what the program intends for students to know? Cognitive, affective, attitudinal, or behavioral performance? Is the outcome detailed and specific? Measurable, very important. So it has to be measurable. So you can identify, you can measure it. Do you have or can you create an activity to enable students to learn and demonstrate the desired outcome? So in case there is a gap, so some activity has to be planned. Can the results from assessing these outcomes be used to make decisions on how to improve the program? Because we are the people always looking for improvement. There is always a room for improvement. So this is also one example, one of the paper called competency mapping, where the learning outcome focus on understanding and is also focusing experiencing
the process of designing a competency model. So how that can be done? So that can be done in a very simpler manner. So HR, the students can be sent to the HR department of XYZ company, and the company may be engaged in competency mapping. So for example, somebody wants to become an accountant. So how the competency mapping can be done for accountant? Accountant for a college, accountant for a multinational corporations. So what are the different attributes for the country competency mapping? So that has to be kept in mind. Second, recent trends in the light of NEP 2020, which is Bharatiya Gyan Parampara, or you call it IKS, Indian Knowledge System. So we are very well versed. Generally, we used to have a portion the experience of Gurukul system of educational Indian culture, where visit a Gurukul ashram and have own experience of Indian ancient knowledge system. So even somebody belong to the royal family, they have to keep aside the royalness and they have to join the Gurukul. So this was our legacy. So this is also one of the focus, and they have to spend a quality time with his or her teacher. So that was the system that we used to follow in our Gyan Parampara. Second is explain the concept of oneness, so which is Mukta Chintan. Generally, in modern time, we call it open house. So open house is a brainstorming on topics life worldview of existence. Then third thing about the practice of meditation on Panchakosa and Chakra. So this was also very important part of our Gyan Parampara. Nowadays, when you look at the modern terminology for the same is like body, mind, and soul, integrating body, mind, and soul. So this is how this can be practiced in modern days. Yoga has achieved a lot of international importance, and we know 21st June. Anybody will tell me what is 21st June? Am I audible? Professor Srinivas? Yes. Audible, sir, audible. We can proceed. What is? Huh? International Yoga Day. చెప్పండి. Sir, is it International Yoga Day? Is it International Yoga Day? Arvind sir. ఏదో డేటా ప్రాబ్లం రెస్పాండ్ ఎక్కువ Sir, dear all other NRC participants, please interact with sir. This is not one way. The better the KRPs, take care in your respective centers. Please interact. So at the moment, actually there is a power problem. So he will connect again. And other centers also, please switch on your cameras. Here the live recording, which is there with CC. Please note it.
సార్ ఒంగోలు రాజమండ్రి మీ కెమెరాస్ ఆన్ చేయండి. సిసి రికార్డింగ్ టోటల్. థ్యాంక్ యూ. సార్ సార్ జాయిన్ అవుతున్నారు. అక్కడ పవర్ డిస్టోర్ అయిందండి అక్కడ. Sorry, there was, I hope I am audible now. So there was a problem. Professor Srinivas, can you hear me now? So online will solve, which is always there. Yes, yes, yes. So connecting again, I was talking about what we were discussing about. If somebody can. Sir.
what we were discussing, the point. Now, sir, you can share your screen. Okay, I'm resharing my screen. But can anybody tell me what we were discussing last? Sir, you are asking for the importance of the day. You got it. Yes. What I was discussing? Sir, am I audible? Yes, yes, you are audible. You are audible. So yes, I was giving the example of Bharati Gyan Parampara. So Bharati Gyan Parampara has been given a very, I think my slides are visible or it's not visible? Sir, your PPT is not at shared. No, sir. Okay, okay, let me try that. Let me try that. Now it is Can shared. you Yes, can you sir. see now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I was just giving you the insight that Yes, in sir. the syllabus. So I have to say like full screen, no? Yes, sir. Good, sir. Now Yes. now it's visible. Okay. Yes, sir. Right, right. Thank you, and sorry for interruption because it happens with the technology. So even when I was talking about recent trends in commerce education in India, so I was also talking about technology. But we must have a backup plan because technology, there could be a disruption in technology. Coming back and connecting to the Bharatiya Gyan Parampara or Indian knowledge system, so due weightage is given in NEP 2020. In previous discussion, I was talking about what are the basic components of Bharatiya Gyan Parampara. So 4 stages I've talked about. This is very, very important slide because when we talk about commerce education, so one of the important thing is a graduate attribute. If somebody do BCom from XYZ university, so ultimately what kind of graduate we are producing? Whereas when it comes to the commerce graduate, so we are imparting disciplinary knowledge. When it comes to the discipline, so we teach students accounting, business organization, financial management, taxation. So these are all disciplinary knowledge. We also teach them communication skills, how to communicate with an individual, how to communicate with an organization. So these kind of communication, how to communicate with society, how to communicate with the media. So these are all important aspect of communication skill. We also produce them as a critical thinker out of books thinking. We also produce them problem solving. Somebody, those generally commerce graduate is not a graduate which is not able to problem solver. So that commerce graduate is seen as a problem solver, somebody who comes with a solution. So in real life situation or in real life scenario, so there are a lot of problems. People every day come across with problems, but we have to produce a graduate which may be problem solving. So how the things can be done in a problem solver, capability to reduce a business problem and apply the classroom learning into practice. So whatever has been taught, so it can be applied to the field. Offer a solution for the same. Capabilities to analyze and synthesize data, derive inferences for valid conclusion. Whatever the information is available in terms of data, it has to be analyzed, it has to be synthesized, and out of the data, there must be some inferences, some conclusion has to be drawn. So problem solving is utmost important attribute of a commerce graduate. Under NEP 2020, so research related skills are given.
I will not go into the nitty-gritty of what kind of papers, what kind, what are the exit plan, or what are the like if somebody complete 1 year with the university, certification will be done, 2 years with the university or 3 years with the university. But NEP 2020 gave a lot of scope for completing the research project at the 4th year. Then ICT, self-directed learning, moral and ethical awareness, reasoning. This is something we most of the time ignore under graduate attribute. But in under NEP 2020, lot of weightage are given to the moral and ethical reasoning, lifelong learning. So this is important part. I will not discuss. You can match with your own system, but these are important outcomes of graduate. So what exactly we are looking from a commerce graduate. But I want to recite. I want to share. I'm very proud of the fact that I taught 2 decades, almost 2 decades at Ladies Ram College, University of Delhi. So that also has this sloka as their dheya vakya. So it says like Om Sahna Bhavatu Sahno Bhunuktu Sahaviryam Karabhabahe Tejasvinadhimastu Ma Vidvasasa Santi Santi Santi. So what does that mean? So it means may Brahman protects us both, the teacher and the disciple. Here the term is written as a students. So that is the basic in Indian education principle. So we have to keep in mind this important aspect, which is drawn from our own Vedic system, and this is come from the Brahmanadi Balli. So this is one of the epic important epic. But even you may call it Savidya ya Vimuktaye. So this is also drawn from one of our Upanishada, and that means only education which liberate, only the knowledge which liberates. So in case if anybody wants to be liberated, so that person has to be uh, educated. Savidya ya Vimuktaye. Now, very quickly, let me talk about NEP. So, NEP 2020 talked about rather four important aspects, which is multidisciplinary, transdisciplinary, interdisciplinary, intradisciplinary. So it is going to give you a lot of edge. So you need not to do the research within the commerce domain. You can collaborate with science scholars. You can collaborate with social science scholars, and you can also collaborate with linguistic scholars. And NEP 2020, if you look at the entire document, so there is a para 11. Para 11 has sub-paragraphs, but primarily it talks about three important things that I have already shared with you: multidisciplinary, transdisciplinary, interdisciplinary, intradisciplinary. And you can also have STEM. STEM is science, technology, engineering, management. So this is one of the group that has by the education administrator, by the policy maker of higher education in our country. So multidisciplinary is very, very important things, and how the multidisciplinary education can be achieved. So it can be achieved by three important ways. One is institutional restructuring. Second is curriculum restructuring. And finally, high quality teaching and research. So for example, one of your college professors can come and collaborate with my school, or they can collaborate with the DMS, which is Department of Management Sciences at IIT Delhi. So current NEP 2020 give a lot of scope. Academic bank credit is also there. There is also multidisciplinary approach, and this multidisciplinary approach or education can be achieved
only three ways, which is institutional restructuring, curriculum restructuring. So, for example, if you look at curriculum nowadays, so curriculum is we have 4-year undergraduate course, UGCF. So in final year, student can also go for a joint or collaborative research. They can collaborate in one of the southern university or a global university, and they can also have a supervisor at local, national, or state level. But ultimate focus is high quality teaching and research. I will skip this. So for this, you have to refer your own system. But I'm very glad the kind of system that you are following. So you have skill enhancement course. You also have discipline centric course. You have given a due importance to the apprenticeship or internship, which is very, very commendable. But in case if you look at like other things, so value addition course is also there. Then general elective. Anybody who want to opt out one course from here, another course from there, so that can be done. But now very quickly move to the next important aspect, which is national innovation and startup policy. So now, if you look at a few indicators for startup or entrepreneurship, so I also come from School of Entrepreneurship. So Government of India is really focusing on that we must have entrepreneurial education. So there is a Niti Aayog. Niti Aayog is supporting cause of entrepreneurship. They also have Atal in Tinkering Labs for schools. They also have Atal Incubation Centers. So that is supported by Union Government of India and supported by Niti Aayog. But a National Innovation and Startup Policy 2019 for student and faculty members of higher education is one such policy which must be implemented by each higher education institution to give boost to startup from HEIs. Two, three things that I want to share with all of you here in this context. So every institution must have Section 8 companies. If you look at our own example, so Jawaharlal Nehru University has a lot of Section 8 companies. We also have incubation center at our university. If I have to quote example from University of Delhi, so they have two foundations. So these foundations are operated by University of Delhi, and lot of companies are registered. Students and faculty are its director, and students are running their own companies. These are. Let me also quote another example from a private university, which is KIIT. This is Orissa Private University, and they also have a very good culture at their campus for startup innovation. They also have a lot of companies driven by students and faculty. So these are the few statistics on account of national innovation and startup policies, implementation in education institutes. So wherever I'm referring HEI, HEI is nothing is higher educational institutions. But ultimate focus has to be given on innovative teaching learning. So we have discussed Bloom's taxonomy. We also discuss what are the four basic pillars of learning. But how this can be done? It can be done through research-based, student-centric, evidence-based learning. Very important. Until unless you don't have evidence, so that teaching learning will not be effective. So teaching learning must be evidence-based. And the next point is very, very important, which is inclusive and diverse. So whenever you are in teaching learning setup, so it has to be inclusive, irrespective of socio-economic condition of a student, socio-economic condition of a learner. We must maintain the diversity. We have a very high legacy of attracting research scholars from across the globe.
So you might be remembering when Fayan came to India, when we used to have universities like Taxila, and so they, even that point in time, we were attracting scholars across the globe, outward looking, technology enhanced. So these are the few things, total 5, 6 things are there to keep in mind innovative teaching learning process. So now very quickly move on to the value-based education. So NEP 2020 is also looking for, our onus is not producing citizens for our own country. This is also a primary focus, but our onus is creating global citizens. So they should be ethically very sound, they should be humanitarian, and they must have constitutional values. And what are the constitutional values? Empathy, respect for others, cleanliness, courtesy, democratic spirit, spirit of service, respect for public property, scientific temper, liberty, responsibility, pluralism, equality, and justice. So these are all constitutional values. So we must inculcate these constitutional values among our students. They should also have life skill that we have already talked about. This NEP 2020 in terms of value-based education focused light but tight. Why it is light? Because you can pick up any subject from from the available pool of general electives. You can, for example, you are doing history, but you can pick up subject from commerce. You can pick up subject from management. So, but it is tight in the sense because in case if you look at the administration part, so academic bank credit is also there, internship is also there. There are lot of learnings out of this. So this is truly light but tight, and outstanding research as a core requisite for outstanding education and development. So due credit is given to the research part. So we have talked about in detail many aspects of what are the current trends in commerce education, and I talked about. Let me summarize very quickly what I talked about. So I talk about pedagogical issue, pedagogy. I also talk about like what are the basic 4 pillars of learning. Then we also talk about strategies. What are the strategies in case if you want to apply Bloom taxonomy in real sense? Then I also talk about what is the thrust of NEP 2020. Then how the value-based education can be created or how it can be attained. Then I also talk about Indian knowledge system. Now time has come in commerce education where, see, generally if you look at the case study as a pedagogy in commerce education, most of the time we are referring Western world cases. But now it's a high time we can include our own cases. So for example, if you look at the Dabba Walas from Mumbai, they travel in a local train of Mumbai. They are not very literate person. They have not done MBA from Harvard Business School or any premier BA school. I believe they don't have formal education at all. But the kind of management they are doing, so it is a commendable thing. So we have to learn from them. So that is also important point. So we have to incorporate the Indian cases for higher education. Technology is important part. Data analytics. This time is for analytics, be it HR analytics, marketing analytics, fintech, big data. So this is also the need of our innovation, sustainability and CSR. This is if you look at any corporate. So this is one of the important issue of corporate governance. In corporate governance, people has to really think about sustainability part, and there are also public disclosures. So this is also indication of
transparent system. Next, we have industry academia interface. So even this has to give a lot of importance. This is also recent trends. So when you look at academic administration, so we operate through board of studies or faculty meeting or your departmental meeting. This is the governance model. And nowadays, even for syllabus revision or syllabus designing, lot of industry people are expected. They are also invited to contribute. So I strongly believe that industry academia interface is one of the recent trend, one of the important trend. Your syllabus also talk about internship, apprenticeship. There is also term called pre-placement offer, PPO. In case if you have a very strong industry academia interface, so that will also lead for good placement or summer internship or apprenticeship, and that will also lead for final placement, career progression of students. Then diversity, we have already talked about the diversity part. And lastly, I will talk about some important aspect of entrepreneurship. So we as an educator of commerce discipline, we must focus on the entrepreneur side. And if you look at few indicators of entrepreneurial activities in India, so there is a term called TEA. TEA stands for Total Entrepreneurial Activities. So in case if you look at TE ratio in India, so that is also has a very exponential growth. Even if you look at the growth of registered companies, registered startups, so that has also grown up, significant grown up. There is an institution called EDI Ahmedabad, so they also conducted studies. So according to that studies, majority of our youth believe that India has good ecosystem for entrepreneurial activities. But there is also very alarming survey which says that 54% people have a fear to failure most of the time. So this is something alarming, and the number is also 54%. Why I'm calling it alarming? The simple reason is it's a huge number. So in case more than 50% of our youth have a feeling of failure, I think it has to be corrected. It has to be changed. Its mindset has to be changed. So these are the important part, but despite of the fact, as an educator, we have to work on fear of failure. I have seen in our system, in our culture, our society celebrate successful people, especially those who became IAS or who became IPS or top bureaucrats. But when it comes to the entrepreneurs, I think it's high time we should also celebrate failures. So they can also tell you, like, if anybody else want to become an entrepreneur, so they should not commit any mistake. They should learn from others' mistake. So it is a high time for interacting with failure entrepreneur. So with these notes, I'll stop here. And finally, I am very grateful of CCE and for inviting me for having this session. And I'm also very, very grateful for the organizer. This program is hosted by JKCMC, CCE Andhra government. In particular, I'm very, very grateful Sri Pola Bhaskarji, Honorable Commissioner, Professor Anil Kumarji, OSD, and the organizing team, in particular Professor Srinivasji, who is very passionate to organizing these kind of programs. So with that note, if time permits, we can have few questions. So that's all from my side. Thank you very much. Over to you, Professor Srinivasji. Thank you so much, sir, for your elaborate session. Your vast experience, you have given a lot of inputs. My friend, Dr. G. Arun Kumar, want to respond. Hello, this is Dr. G. Arun, Assistant Professor of Commerce, Government Degree at PG College.
start. So today I stand before you with my heart full of gratitude and respect for Professor अरविंद जी। सर आप उतने दूर से आपका कीमती समय हमारे लिए बिताए और सर आपका सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि आपने इट वाज अ मैराथन सेशन फॉर almost 1.5 hours. And I would also thankful to our beloved Commissioner sir, who always organizes such TOT programs, especially for enriching our knowledge and improving our skills, which will further help our students to get them better placements. So today, sir, we are happy that you have enriched, you have shared your experience on various topics like your UGCF, that is undergraduate curriculum framework. You also throw some light on the 4 pillars of learning and how to apply Blue's taxonomy for learning outcomes. Apart from this, we are also enriched with management in education, the various insights into NEP, and also how to achieve multidisciplinary education. You spoke on the national innovation and startup policies. Finally, you also do some inputs on value-based education. So, on behalf of our NRC, Dr. V.S. Krishna, Government Degree and Principal Autonomous, we are very thankful to you, sir, for spending your valuable time with us. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for your kind words. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. So do I have a permission to leave the meeting? Yes, sir. Evening I'll call you, sir. Evening I'll call you. Thank you so much. Okay, thank you, thank you. I also take this opportunity to invite everyone at Jawaharlal University that your 21 colleagues have been the part of Jawaharlal University, but you are most welcome whenever you are in Delhi. So please do visit us at Jawaharlal Nehru University. I hope you will like flora and fauna of Jawaharlal Nehru. Thank you very much. Thank you. Our people will utilize the opportunity. Thanks so much. Right, thank you. So, dear all participants, NRC coordinators and NRC KRPs, please be online sharp by 2 o'clock. Thank you.
తీసేదా అలా అవును దాన్ని బోర్డు మీద పేస్ట్ చేయమన్నా ఇంకా తీసిందండి. హలో
కార్డు
హలో సార్ షేర్ చేస్తాను చూడండి. This is a testing. Hello. Sorry, bro. అంతేనా రైట్ షో పెట్టి మరి రైట్ షో పెట్టి మళ్ళీ ఇదే వాళ్ళు కదా ఏదో ఇప్పుడు ఇది ఎప్పుడు చేయండి వస్తుంది రైట్ షో సెలెక్ట్ చేయలేదు రైట్ షో పక్క రావు కదా ఇలా రావాలి తీసేది చూసి చెక్ చేసుకోవడానికి చీరలు కంట్రోల్ ట్యాబ్ మాకు అన్ని దీని మీద అన్ని బయటకు కలవు కంట్రోల్ ట్యాబ్ కొడితే పక్క పక్క వెళ్ళిపోద్ది ఆటోమేటిక్ కంట్రోల్ ఆల్ట్ ట్యాబ్ ఆల్ట్ ట్యాబ్ కొడితే అన్ని కనపడుతుంది అవుతుంది కదా సార్ చేంజ్ అవుతున్నాయా ఇదే ఫస్ట్ లైన్ నాకు వాళ్ళు ఎవరు కనబడరు కదా కనబడి చాలు మనం కనబడుతున్నాం చెప్పు వన్ సెంటర్లో అయిపోతుందని కనపడదు కదా ఇది కనపడదా క్లోజ్ చేయాలి సర్లేండి ఇందాక మనం షేర్ చేస్తే మొత్తం ఎంటైర్ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది వాయిస్ మీ వాయిస్ కట్ చేసుకోండి కంట్రోల్స్ రైట్ ఇది వాళ్ళకి ఎలా వస్తుంది మనం ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళకి ఎలా వస్తుంది అనుకో సరే వాళ్ళకి వాడటం ఇట్లా రాదు కదా మీరు కనబడతారు సరే సరే వెళ్ళి చూడండి సరే చూపించు వెళ్ళి చూడండి మీరు కూర్చోండి ఎవరో చూపించుకోవచ్చు చాలు కదా మీరు కూడా కనబడతారు సార్ అర్థాలు చూడండి
ఇది ఏ మోడ్లో మళ్ళీ నాకు ఇది ఎప్పుడు వాడను ఎక్కువ అంతా ఏ మోడ్లో నేను కనుక రానివ్వండి ఎవరిని. కనుక బాగుంది ఇది మళ్ళీ నేను కరెక్ట్ అవ్వాలి అంటే స్ట్రక్చర్ చేద్దామండి ఉంటే జాయిన్ అయిపోతాం. హలో, ఏదైనా సెంటర్ నుంచి కొంచెం రెస్పాండ్ అవ్వండి. వాయిస్ ఎలా ఉంది చూద్దాం. హలో, ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఎనీ వన్ సెంటర్. ఎన్ఆర్సి శ్రీకాకుళం కొంచెం రెస్పాండ్ అవ్వండి ఎవరో ఒకరు. వాయిస్ టెస్టింగ్. ఇప్పుడే వదిలేం ఫోన్ చేసి రావాలి కదా. ఎన్ఆర్సి తణుకు ఎవరైనా కొంచెం రెస్పాండ్ అవ్వండి. వాయిస్ ఎట్లా ఉంది చెప్పండి. సార్ వాయిస్ క్లారిటీ సార్ వాయిస్ క్లారిటీ గానే ఉందా? అనంతపురం ఒకసారి స్లైడ్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయా చూడండి. స్లైడ్స్ చేంజ్ కాలేదు సార్. స్లైడ్ చేంజ్ చేస్తున్నారా? చేంజ్ అయిందా? ఓకే, చేంజ్ అయింది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. సార్ ఈ ప్రెజెంటేషన్ సార్ టీమ్స్ కదా అది. బ్యాక్ రైటా? విండాలి. స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. ట్రేడింగ్ స్క్రీన్ ఇప్పుడు రావాలి అంటే నా స్క్రీన్ షేర్ ఆపరు కదా. స్టాప్ షేరింగ్ పడుతుంది. ఇది స్టైల్లో రావాలి. కెమెరా సెట్టింగ్స్ అన్ని క్లిక్ చేస్తే మామూలుగా రావాలంటే పోయింది. మళ్ళీ అదే రావాలంటున్నాను. దాన్ని మళ్ళీ క్లిక్ చేయాలి. ఓకే, షేరింగ్ లో మటుకు స్క్రీన్ షేరింగ్ పెట్టుకోండి. స్క్రీన్ షేరింగ్ పెట్టుకోండి. అంటే ఇది రికార్డింగ్ బాగుంటుంది. చాలా హలో పెట్టు సార్. ఇలా కన్ఫ్యూజ్ అయితే మరి Sir, am I audible? From DDC Srikakulam, sir. Yeah, audible. నా వాయిస్ ఎట్లా ఉంది? Yes, sir. Actually, we are here, sir. హలో, నా వాయిస్ బాగానే ఉందమ్మా? హలో, ఏ పోయింది అనుకోండి. మాట్లాడదు. Sir, Srinivas, sir, am I audible?
మా వాయిస్ ఎట్లా ఉంది? రీసౌండ్ వస్తుందా మామూలుగా ఉందా? నా వాయిస్ ఎట్లా ఉంది? హలో హలో శ్రీనివాస్ గారు. చెప్పండి. నా వాయిస్ ఎట్లా ఉంది? ఓకే ఓకే, క్లారిటీ ఉంది. క్లారిటీగా ఉందా? ఓకే. సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. ఓకే, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. జీడీసీ మెన్ శ్రీకాకుళం. మీ వీడియో ఆన్ చేయండి. రైట్. రాంబాబు హలో రాంబాబు సార్ వినిపిస్తుంది. నా వాయిస్ క్లారిటీగా ఉంది కదమ్మా? రీసౌండ్ ఏం లేదు కదా? రీసౌండ్ ఏం లేదు సార్, క్లియర్గా ఉంది. ఓకే ఫైన్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్. ఓకే. Contract will plan. స్టేటస్ ఎట్లా ఉంది? కథ జాయిన్ అయ్యా? Hello, good afternoon. This is from GDC Rajahmundry. Srinivas, can you hear me? Let me know. Am I audible? Madam, wait చేద్దాం అందరూ విషయాలు 10 minutes, maximum 10 minutes wait చేద్దాం. Is the voice clear? Sir, am I clear? Madam, చేయండి, 5 minutes చూద్దాం. Now what's clear, sir? Is it fine? Your voice clear గా ఉంది. Oh, I'm going to make up. Thank you, sir. ఏం మార్చేస్తాడండి ఇక్కడ ఆప్షన్.
Hello, am I audible? Everyone respond on, please. Audible, sir. Okay, okay. 5 minutes maximum. అంతే ఇక. ఇంకొక 5 minutes లో స్టార్ట్ చేద్దాం. Good afternoon to all the participants for the first day of the TOT on single leader subject, our commerce subject. Today we have a resource person from one of us who's being trained at JU New Delhi. He's one of the actually most promising participant there in that entire program. He's none other than our own Dr. Sri Srinivas Rao Garu. He has got 25 years of teaching experience as well as professional experience. He has got 2 degrees, one in finance and marketing, and then with regard to the other achievements, I will read out few of the achievements because if I start reading out all the achievements, the entire class time will be over. I hope sir doesn't mind. I will read out very important achievements from the sir's entire set of achievements. Sir has been selected for Institute of Chartered Accounts of India (ICAI), Panchayati Accounts and Municipal Bodies Accounts Books Translator. He is also selected as a Securities and Exchange Board of India (SEBI) market trainer. Then he has also been a master trainer for TOT for the English medium of instruction given by English Foreign Language University, Hyderabad. And also he won State Best Teacher Award in the year 2022. And then by the Honorable Chief Minister Y.S. Jagannath Reddy Garu. And he has also been given the affiliate of the best foremost teacher of the year 2022 from the year 2022 year. And apart from that, he has achieved lots of knowledge in several areas in the fields of finance and teaching. So I'm extremely glad to have you here, sir. Srinivas Rao, over to you. Thanks for enlightening all of us with your finance expertise. You can take over, sir. Thank you, madam, for your nice question. Ma'am, is it audible? Please respond, anyone. It's audible, sir. Okay. Can I continue? Okay, fine. Actually, as per the schedule today, JNU professor class is there. But unexpectedly, he is having some other assignments. So we have changed the schedule. Anyhow, no issue. But the thing is, my topic is actually derivatives. Don't think the order actually. So we all are faculty members. So at any topic, topic-wise, we are going to learn, no issue. But we have planned to, as a sequential order initially. But as per the availability of the resource persons, we are changing a lot. So anyhow, I'm going to deal with today's derivatives actually. First of all, what is the okay?
See, let me put it the meaning of derivatives in a mathematical concept. The derivative is more popular actually. When it comes to the finance, derivative also equivalently popular. But let me give the exact meaning in mathematical concept first. What is a derivative? So, say for example, if there is a function y equal to x to the power of n. In this function, x is one variable and y is another variable. X is the independent variable and the y is the dependent variable. In case is there any small change taken place in x, ultimately, what is the change taken place in y? See, that is the main purpose of calculating derivative in mathematics point of view. See, here we have to take it. Derivative means derive some value, actually. In mathematical concept, what we are deriving? What rate of change is taken place in case there is any change in dependent variable? Ultimately, what is the change in independent variable? Like, see, this is the connection actually. When it comes to the financial aspect, now what is the derivative? What is the importance of derivatives? We need to learn. So we are going to see that. Before going to that, Srinivas sir. ma'am. Hello. Sir, NRC Vijayawada. Voice break అవుతుంది Tell me. Voice break వస్తుందా? Clarity లేదు. Okay. One minute. Slide change అవుతుందా? సార్ బ్రేక్స్ ఏం లేవు బాగానే వస్తుంది అటు సైడ్ నుంచి ప్రాబ్లం అంతే చూసుకోండి. Okay. Right. See, what is the authority to deal with this derivative topics? See, why I need to give this justification. Nowadays, SEBI has given the guidelines. Whatever the issue which is relating to the stock market and stock market aspect, that person must be a qualified person relating to that particular area. See that myself, I'm a certified financial planner from Financial Planning Standard Board of India. See that with this authority, I can deal with any kind of financial products and financial planning and all. See, I'm a certified from Financial Planning Standard Board of India. So that you can take it my word as a authoritative word relating to that particular area. Not only that, I'm a certified derivatives pro from National Stock Exchange. Pro means professional. See, this certification is awarded for those who are having derivative certification in commodities and other derivatives also, equities and all currency derivatives. Those who are cleared all these derivatives, they will get only the derivatives pro certificate. See, why I'm telling you all these things? So whenever we use it to talk about stock market, you should talk perfectly, you should talk relevantly. Basing on our word, if any other person is taking into account and investing, he is going to get something lost. So we are answerable for that also. So that is the reason why SEBI has given the clear-cut guidelines. So this is another credential. Coming to the another credential relating to stock market NSC. I'm a stock market certified professional from National Stock Exchange of India. So this is another thing. I'm exclusively certified from commodity derivatives also, recently from NISF. And coming to the main part. So I'm a SEBI empaneled trainer actually. See, as an empaneled trainer, what we are going to do? The thing is, I think all of you know that investor education fund, So all corporate companies, from their profits, they need to contribute something as a corporate social responsibility like that. So that they need to contribute and formulate investor education fund, which is maintained by the SEBI also. See, with the help of investor education fund, SEBI has initiated SEBI Smart Trainers program actually. See, SEBI can't give each and every aspect through their head office. So that we are the mouthpieces of the SEBI actually. See, we were trained in Bangalore actually regarding the stock market aspects and all. See, we are not supposed to promote any kind of product. We are here to give the knowledge about the stock market. That is the main idea of SEBI empowerment trainers. See, along with me, from the government degree college lecturer side, one more person is there. He is working in SRR college. He is Achyut Ram Kishore. In Andhra Pradesh, we too are SEBI certified smart trainers. So that we the people, we have to take up the issues, clarifying the issues relating to stock market officially from SEBI. This is an introductory part, so relating to the my credentials. Let me
talk about understanding the derivatives. See, my dear friends, actually the concept of derivatives is a little bit high-end concept actually. Anyhow, we need to learn at any moment of time. So we are talking about single measure and all. In single measure, as per the CCE directions, we need to take the subject. Financial management is a single measure subject for us in most of the cases. In that financial management subject, we have stock market operations and all. In that, we need to teach derivatives also. See, that is the reason why we have chosen this topic, derivatives also. So once again, let me explain the concept of derivatives. Derivative itself giving the meaning of deriving the value out of some underlying asset. Before going to understanding the real concept of derivatives, just have a look, overview of Indian securities market. See, in Indian security market, SEBI is the apex body for regulation point of. So what kind of regulation is required? In case is there any deviations are taken place in operational aspects, and in case is there any issues, especially from investor side, all these aspects must be done by the SEBI only. SEBI is playing a role as a regulatory role. See, under SEBI, we can say the institutions are like this: stock market exchanges, we can say stock exchanges, and commodity exchanges, and depositories, and other intermediaries. We can say three main institutions working under in total Indian financial market, or we can say securities market. The first aspect is stock exchanges. So we are very well known only NSE and BSE. That is for equity stock markets. And the derivatives exchange is also there. Commodity derivatives exchange is also there. In addition to that, see, all these things comes under stocks and the commodities derivatives exchanges. See that you can observe NSE, BSE, MSE, MCX is given. NSE means, I think all of you know that, National Stock Exchange, and BSE means, I think you know that, Bombay Stock Exchange, MSE, Metropolitan Stock Exchange. So next, MCX, Commodities Stock Exchange actually. Coming to the depositories, what is the role of depositories? I think stock exchange role you must know for the purpose of trading, especially. If you want to sell your shares, we need some exchange. If you want to buy shares, we need some intermediary, we can say. So that is called a stock exchange. Only for the purpose of trading. So stock exchanges are main institutions. Coming to the depositories. What is the depository? See, whenever we are dealing with any financial contracts and financial aspects, so we need to maintain the documents. Documents can be maintained either physically or in dematerialization form. Dematerialization form is in an electronic form. See, depositories will help us to maintain the documents, all kinds of documents, in the form of dematerialization, the form. So in depositories point of view, we have two depositories in national level: NSDL, National Securities Depositories Limited, and Central Depository Securities Limited. See, in most of our employees are CPS category employees. Our CPS records are maintained by NSDL only. Means all kinds of transactions relating to CPS and all. So maintained by the NSDL. See, here you have to understand the concept of NSDL and CDSL role is depository's role. Depositories means, so whatever the document or whatever the transaction documents maintaining in an electronic the format. So that is the role of depositories. Coming to the other intermediaries, only stock exchanges, depositories will not help you in all aspects. So for registration and transfer, for initiating the trade, stockbrokers are required. RTS, RTA means not Road Transport Authority. Here, registration and what is that? Registration and transfer agents, we can say. So coming to the mutual funds and other institutions. So these are the main institution comes under the Indian securities market, the platform. So before going to start, as a SEBI person, so we need to tell something. So investors, Jago investors, we can say be careful investor while going to invest. See, be prudent investor. Prudent means you have to be very careful. Amma andarki na voice vastunamma clarity tho. In case there is any disturbance, you can raise. Hello. Okay, fine. Thank you. See, investors always should be in a prudent manner. See, we have a concept in accounting also. Prudent concept. Anyone can give the answer for that? What is prudent? Prudent concept in accounting?
Please respond. What is the prudent concept? Nanaji, you are preparing for some other competitive examinations, prudence concepts. Say, for example, we are valuing stock. What is the basis for that? What is the basis for that? Either market value or original value, whichever is less. Whichever is less. Why we are taking into account? This is called a prudence concept. In future, is there any possibility to get the income? You have to ignore. In future, is there any possibility to face the losses? You need to maintain the provision. This is called prudence. So we are in a position to take care right now in case if there anything is going to be happen. So this is called a prudence. In a similar way, here the prudence means prudence means taking care simply. Especially when we are dealing with financial aspects, we should take care a lot. That is the reason why SEBI has given every time certain guidelines. In which case, what is the possibility of trap? What are the Ponzi schemes? Ponzi schemes means fraudulent schemes. So they will give you the alert. I will tell you how to see and all the things. See, normally you will come across all these things in newspapers. But as a commerce faculty, you should know first, in the first-hand information. In newspapers also, they are filtering certain most important information and with their own understanding, they are giving the information. Some, in most of the cases, right? That is the reason why you should have the first-hand information. How you are going to get the first-hand information? I will show you. Okay. Here, see this. What is the alert here? Do not fall prey to stock tips. Nowadays, each and everyone is ready to give the tips. Better to choose that stock. Better to choose this stock. Now, SEBI has asking those persons on what capacity you are giving the suggestions. Whether you are certified, whether you are having expertise, you are the registered advisor or no. See, now, using the term financial advisor also, there is a norm. So, SEBI accepted people only can claim the name advisor, financial advisor. Earlier, even for insurance agent also claiming the name as a financial advisor. So, that is not the matter. SEBI has given certain guidelines. People, those who are having expertise in the domain field and some examination, they need to clear. Then only they will give the nomenclature of financial advisor. Who will become the financial advisor? I will give you the example. NISM, there is an institution which is called National Institution of Securities Market. It is a sister concern of the SEBI. NISM is going to conduct the examination of financial advisors exam. Level 1 and level 2. Those who are having these two certifications, so financial advisors level 1 and level 2, they are eligible for SEBI financial advisors. This is the first thing. The other people, those who are having independent certifications like me, certified financial planner, so from FPSB, they are also eligible for being a financial advisor as per the SEBI norms. Another course is also there, CWM, Chartered Wealth Managers. Those who are cleared that examination are also eligible for financial advisors, like chartered accountancy people. Those who are cleared chartered accountancy alone will not get the advantage of financial advisor. Chartered accountancy course focusing on accounting and auditing, not for the purpose of financial planning. That is the reason why recently in chartered accountancy also, strategic financial management is added actually. Financial planning concept is added. Okay. Even for chartered accountants also, they need to go for financial advisors exam. All these people only eligible for claiming as a financial advisor, so that investors are protected. Otherwise, what happens, in everyday newspaper, stock recommendation. In everyday news channels, stock recommendations are given. Basing on those recommendations, suppose if you are invested, then what happens? If anything lost, if anything huge loss comes out, who are the responsible? That is the reason why those people are giving disclaimer. As per our analysis, as per our calculation, stock markets are subject to risk. So simply they are giving that disclaimer, so that they are also having a little bit chance to escape. See, whatever the issue, whatever the suggestion comes from these kind of hot tips, we can say, don't believe blindly. If you want to go for any advice, better to choose financial advisors. If you want to get the clear idea, neutral idea,
contact the SEBI empaneled people only. See, whatever the product is going to launch, we are the first persons to receive that particular product information. So we are going to understand completely the product. Is there any demerits are there? In case is there any demerits, so how to handle that? So such kind of knowledge we are going to provide. We are neutral people. SEBI main idea is to provide the investor education, not to promote any kind of product. So that you need to go through the SEBI website, and I will give you the inputs also regarding that. So you have to believe only the SEBI certified financial advisor or SEBI empanelment the resource person, or we can say smart trainers. See, there is a lot of difference. SEBI smart trainers and SEBI advisors. SEBI advisors can give the product promotion, but the SEBI empanelment trainers, we the people, not supposed to give any kind of recommendations. Only we need to evaluate which one is good, which one is bad, totally. That's it. See that WhatsApp, Telegram, unsolicited SMSs, YouTube channel, that is only for information. You need to evaluate in consultation with the right body. So be prudent for that. And coming to the other aspect, be a prudent investor. So do not invest in any Ponzi schemes. Ponzi schemes means fraudulent schemes, we can say. See, certain schemes are promising. We are promising 20% guaranteed returns. See, in stock market, no scheme is guaranteed return scheme. If they are guaranteeing, means they are misleading. Service. See, such kind of Ponzi schemes are there. Unregistered collective investment scheme. Collective investment schemes means mutual funds. If that institution is not registered, so you are not supposed to invest. How we come to know that whether that institution is registered or not? Again, I will come to the next slide and SEBI portal only. Like, you need to be very, very careful. So simply we are calling it as be a prudent investor. Now go through it. This slide is most important for you. Any person, those who are investing little amount of huge amount, you should aware of this thing, SEBI website. See, in that SEBI website, investor.sebi.gov.in, you need to go directly. In SEBI, there are so many other areas also, but you need to go SEBI website. In that, investor.sebi.gov.in. See, there you will get the complete information. You need to spend time, so 1 to 2 hours, you will have a basic idea. Then you can go for investing. Understand? Then SEBI also simplified. I would like, you want me to go back? See, I'm requesting you all the participants from all the NRCs. After completion of this session, you need to download this app from SEBI only. This app is highly useful for not only for trading. This is useful for teaching also in financial aspects. First, you should understand the concepts clearly. So whenever we are going to talk about the financial aspect, we should have 100% authenticity on that particular aspect. So Sardi app. Sardi app, it is a great initiative by SEBI. In that Sardi app, you can find all the things. Once again, I'm requesting you, all the people, all the participants from all the NRCs, you need to download this app. We will have a discussion on 4th day regarding this app also. So by the time, you all are requested to download this app, Sardi. Okay. I will share this PPT after completion of my session so that you can use it if you find anything good in it. Okay. All these things are, now I have given only a brief introduction relating to the financial aspects and the SEBI. All right. I think my voice is clear for all NRCs. I think there is no disturbance. Can I continue? Can I continue? Anyone please respond quickly? My dear friends, is it audible or clear? Okay, fine. Okay, your message is fine. Now we are jumping into the main aspect relating to derivatives trading. I'm telling you all, actually, this is some kind of advanced topic. I would like to give you the basics relating to advanced topic. So immediately, if I'm directly jumping into the trading and all difficult aspects, strategies and all, you may not be getting it. So first you should understand the complete mechanism of derivative. Then we can go for the next session and a continuation in derivatives concept. So first, let me give the idea of a derivative. First, what is a derivative?
Forget about the mathematical concept. Coming to the financial aspect, what is the meaning of financial derivative? In literal sense, the definition point of view, simply it is a financial instrument. Okay? If it is a financial instrument that derives its value from some other asset. Little bit tricky, you know. Say for example, financial asset, what is the meaning of deriving some other asset? Okay. See, here you have to understand. Here the derivatives means it is a contract simply. We can say derivatives are financial contracts between two persons, one person to another person or one person to institutional people. See, say for example, I'm going to get gold after 3 months. So I can say 50 grams, we can say, otherwise 100 grams, I can say. See, after 3 months, I'm going to get gold. Okay. That one is clear from my side. But the worrying part is now gold rate is so high. Okay. At the time of completion of 3 months, I'm a little bit worrying. The gold rate may come down. Gold rate may come down. Now I'm in that situation. See, in that situation, derivatives will help you. How it will help you? We can enter into the contract. Forget about the concept of derivative, word of derivative. We can enter into a contract. So what kind of contract? I'm going to deliver 50 grams of gold after 3 months at the rate of present rate. Okay. See, from your side, this is an offer. Some other side also, they will accept. So how they will accept? In their perspective, in future, the gold may rise. See, in capital market all over the world, certain people may think it is going to be rise, certain people may think it is going to be down. See, according to their perceptions, they are entering into the market. See, in this case, the derivatives is possible or not? A person who is going to get the gold is protected or not? This is a small example. So like this, derivatives are highly useful to mitigate the risk, to minimize the risk. Derivatives are not for speculation. Derivatives are not for speculation. Most of the people, they are having the misconception, stock market is a shock market, shock market. Yes, definitely, it is a shock market. If you are not knowing any basics and simply you are jumping into that particular field, it is a shock market. Without knowing the swimming, simply suddenly you are jumping into a river, what happens? There is a shock for you. So if you are having a protected things, means we can say a tube, protected tube, so that you can swim happily. So here also, if you want to be in stock market, you should have the basic fundamentals. See, that is the reason why I'm always telling you, investment is not a number game. Investment is a mind game, I can say. Investment is not a number game, it's a mind game. Why it is calling it as mind game? I think all of you know that chess. Who is going to win? Who is going to win in chess? A person, one who anticipate other person's move, isn't it? In a similar way, in the stock market also. So if I'm going to invest, how the market will move? How the market will move? Basing on other people's perception, basing on other people's trading. See, basing on that kind of idea, so you are going to be a successful investor. See, this is the basic thing. Coming to the next one. Observe the quote actually, which is given by the Warren Buffett. So Warren Buffett rightly pointed out, derivatives are weapons of mass destruction. See, in derivatives, there is a possibility of getting huge profits and there is a possibility of getting huge losses also. How we are going to witness? That is the reason why it is a dangerous weapon. That too we can destruct in a mass manner. So that is the reason why most of the people, so they are having fear to enter in the derivatives market. But the complex issues are there in derivatives market. Okay. So anyhow, Warren Buffett, sir, I think you know that. So he is a guru. The worldwide guru is, we can say, financial guru. So he has given so many, we can say, regarding financial aspect, there are so many things. Okay, derivatives are weapons of mass destruction. Why he has given that quote, you can understand slowly. Now coming to the, what are the most common underlying assets? Here, I think for you, underlying is a new term. In the earlier case, I have given the example gold. I'm going to get the gold after 3 months. In that case, gold is an underlying. Instead of gold, I can say,
I'm going to get corn, okay, crop, we can say harvesting crop in coming 3 months. So here the underlying asset is, what is that underlying asset? Crop. Otherwise, I'm going to deal with other commodities, we can say silver. So whatever the trading aspect we are taking into account, that is called underlying. What are the common underlyings here? Either stocks or bonds or commodities, currencies, interest rates. These are the underlying. Underlying means we can go for contractual agreement for stocks exchange or bonds or commodities, currencies, and interest rates also, right? Coming to the next one. What are the different types of derivatives we are having? We are having different types of derivatives. We can say forwards, forward contracts, we can say futures and options, swaps. These are the most familiar form of derivatives. See, out of all these 4 financial derivatives, coming to the forwards, forwards are, we can say, unorganized. Why it is unorganized? See, forwards are contracts between the 2 persons outside of the official exchanges, we can say. In earlier example, gold example, so I'm going to get the gold after completion of the 3 months. I'm a little bit worried about the rate after 3 months. So now I'm going to enter a contract with my friend Arun. So here the contract is taken place where myself and Arun only. There is no other institution role here. See, most of the forward contracts are outside the official institutions. Okay, that is the reason why we can say unorganized. So here also certain merits are there, certain demerits are there. We are going to discuss, then we can understand why futures are existing, why options are existing, what are the advantages of option, and what are the demerits of options, and we can discuss. Types of underlying we have discussed in here for your better understanding in a pictorial manner. So metals also we can take it as an underlying. Underlying means for the purpose of taking derivatives, we can say. So coal, gas, oil, these are the things. Okay, and cereals also. These are the things we can use for an underlying. We can go for a contract, means a derivative. This is the most important thing. Why derivatives? I have given one example, so you can go through it, another examples also. Derivatives are meant for mainly risk management. Risk management. In most of the cases, our faculty means the presentation, the concept of risk is taken in a different manner. So, can anyone give the definition or meaning of risk for your understanding? Say loudly. Risk is a loss. Okay. Murligar, I think Murligar can give the exact meaning for risk. Excellent. Please, sir. Okay. Say, for example, I will give you one example to you. See, I'm expecting 10% return on a particular Kotak Mahindra mutual fund. But actually, I'm getting 12%. See, 10% return I'm expecting, but actual return is 12%. Is it a risk or not? From other centers, please respond. Okay? Am I clear? Am I clear? Okay. Professor Roger, what you are, how we can put it this scenario? I'm expecting 10%, but the real return is 12%. What is this? Okay. See, maybe you are getting 2% excess, but it is a deviation. So Murali sir rightly and Prasad sir also rightly point that risk is a deviation occurrence in our expectation and reality, we can say. See, okay, this time 12%, okay, next time maybe 9%. See, that is the reason why in standard deviation, what we are doing, we are taking the deviations. It may be positive or negative. How many deviations are taken place, we can say more risk. How you are arriving CV, coefficient of variation, SD by AM into 100. If standard deviation is higher,
means deviations are higher, we can say it is more risky. So deviations must be minimal. So that here the point is risk means the deviations occurrence, okay, in our expectations and the practical real things. So anyhow, that is a risk concept. See, not only the loss, okay, we can take it, even though in profits also deviations are there, that is also we can consider as a matter of point of discussion, risk. Right. See, here observe the derivatives helps as a risk management tool for anyone having underlying risk exposure. For anyone having underlying exposure, risk exposure means, say for example, I am an oil trader. So right now oil prices are different. I'm expecting future the oil prices may go down. Like we can go for derivatives also. See, whatever the risk exposure you are having, okay, if you want to mitigate the risk, definitely derivatives are highly useful for minimizing the risk. Now, please anyone can read the scenario 1. In the meanwhile, I can drink water loudly. Right. Quickly. Scenario 1. Please observe all of you. Scenario 1. Sir, I will read out this scenario 1, sir. Consider Okay. a farmer whose crop corn will be harvested in 3 months from now. He is unsure about the price he will receive at that time. Will he get a buyer when he is in the market to sell the corn 3 months later? Uncertain again. The derivative contract will enable him to enter into a corn contract today, sell a fixed quantity of corn of an agreed upon quantity at a mutually agreed price at a time specified. Yeah, thank you, sir. Okay, thank you so much. Here, you can understand clearly here. See, a derivative contract enable him to enter into a firm contract today. The thing is here, exchange is taken place after completion of 3 months, we can say here. But the price is fixed at now. See this. To sell a fixed quantity of corn of an agreed upon quality, if the quality matters, at a mutually agreed price. The time specified. Time specified means it may be a 3 months contract or a 6 months contract or a 9 months the contract. So my dear friends, we need to understand derivatives are contracts. The exchange is taken place in near future, but the price is fixed right now for a specified period. This is a simple concept. Coming to the forward aspect. In forwards, what is the merit and what is the demerit? In forward, individual contracts, we can say simply unorganized, we can say. There is a situation of default risk. Okay, agreement is very good, but at the time of expiration date, say for example, here in this case, 3 months. After completion of the 3 months, if both the parties are well enough, it is good. If any one party is a counterpart is defeated, we can say, or defaulted, then what happens? The other party is going to cross. Who will give the guarantee? No one, because the contract is taken place between two persons. There is no official exchange in between these two persons. That is the reason why most of the forward contracts are failed. See, if both the parties are good, then no issue. But when it comes to the contracts with the people, especially in business community, see, nowadays we can understand what kind of risk element is involved. So that there is a need of involving an official exchange or an official institution between the parties, okay, for standardizing the contracts. So I hope scenario 1 is clear for you all. In this scenario, definitely we can mitigate the risk. I have already touched upon this scenario, but anyhow, once again, I repeat the scenario. Coming to the second scenario, some other NRC can read out the second scenario, please. Second scenario, my dear friends, please read out the second scenario, either Srikakulam or someone. Scenario 2.
an IT company will receive its payment in US dollars a month later. Okay. It is unsure about the rupee value of this receipt at the time. Okay, that is the scenario actually. An IT company will receive its payment in US dollar a month later. So a project is going to be completed after completion of 1 month. So they are going to get the payment after 1 month. See, in this situation, okay, thank you so much. I think Pawan, right? Right. Thank you so much. It is unsure about the rupee value of the receipt at the time. This is also, there is a concept of risk element. Understand? Here also risk can be mitigated. Suppose rupee is strengthened by the time, what happens? If rupee is weakened, then what happens? You need to understand. If rupee is strengthened, is it beneficial to IT company? You need to talk about an IT company point of view only. Okay? From my NRC Visakhapatnam, justification with justification, please. Okay, here let me tell you, either increasing or decreasing, there is a chance of risk elements. Okay, so if you want to cover the risk, definitely another alternative is simply the derivatives. What kind of derivative is going to be get here? Currency derivatives, we can say. Here the aspect is related to currency, no? In earlier case, commodity. In earlier case, commodity. So commodity is having risk exposure. Then there is a point of commodity derivatives. Here the currency is having the exposure of risk. Now we have currency derivatives. Right. Coming to the third scenario. So a long term, any other analysis if you want to read out? Third scenario. I want to engage, that's it. Don't think otherwise. Some other analysis. She does. He had the market made down. Your voice is not clear, anyhow. Okay, scenario, let me read out once. A long-term investor has a blue chip portfolio. What is blue chip? I think all of you know that. What is blue chip? It's a government-based, we can say, guaranteed companies, we can say. Okay, so government-based. So a blue chip portfolio. So she has taken the portfolio. Portfolio means a combination of investments. Okay, so all those investments are relating to blue chip companies only. Okay, see, which she is unwilling to liquidate. Unwilling to liquidate means she don't want to sell it now, but she is having fear. So she does feel that the market may fall in the near future. So that's affecting her investments negatively. So she is in that kind of situation. See, first case is commodities. Second case is currencies. For commodities, we have risk exposure to mitigate commodities derivatives. Second case, currencies. To mitigate the risk in currencies, we have currency derivatives. Here the portfolio. We can say equity, we can say derivatives we can have. Okay. See, coming to the solution part, we can say she can use derivatives today, sell now and buy later. In derivatives point of sell now means derivative selling. See, derivative selling. So when transaction is taken place, transferring is taken place at the time of a specified time expiry only. Don't think selling means right now we are exchanging the financial products, we can say. Okay. So she can use the derivatives today, sell now and buy later. Amount linked to her portfolio value. To take advantage of any foreign market value, blah, 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 you can understand. See, in this case also, my point is very clear. In this case also, derivatives are useful. So, commodity derivatives, you're getting, and currency derivatives, and the equity, the derivatives also. Say, for example, banks. Banks also dealing with, okay, interest rates, we can say a conflict. So, in interest rates point of view also, I can give the fourth scenario. I'm explaining the fourth scenario. Even interest rates. If there is an interest rates concept also, we have another concept, interest rate derivatives also, we can say. Here, interest rate derivatives means swaps, we can say. Swaps means exchanging the rates differences. Okay. Say, for example, US is always like our RBI is announcing
interest rates. What is that rate? You're normally come across in newspapers, FedEx rates, reserves. Okay. In India, RBI also, so announcing the rates also, right? See, repo rate, reverse repo rate. See, all these rates are there. See, in that rates, interest rates also, there is a concept which is called interest rate derivative, which is little bit advanced. Like the currency rates deviations, here also interest rate deviations also traded point. Where there is a risk exposure, definitely there is a concept of trading. My point is very clear. So in derivatives point of view, as of now, we can identify commodities exposure is there. To mitigate the commodities exposure, commodity derivatives. Say for example, any currency rates differences or exposure, we have currency derivatives. Like equity, any equities exposure is there, risk equity derivatives are there. Here interest rates exposure is there, interest also there, these swaps also there. That is my point. Okay. Now, financial derivatives. For what purpose these derivatives are used? Speculation, arbitrage, and hedging. All these three purposes. But in coming to the speculation point of view, it is a very dangerous aspect, we can say. See, we don't want to give much focus on the speculation, being SEBI people. So we need to give the focus on arbitrage and hedging also. So we don't want to encourage speculation. SEBI always looking for a fair long investor. As long as you are a fair investor, you never ever end with losses. If any person is saying, I'm getting losses in stock market, means he is doing either intraday or in a short-term investor. Take it my word as a authority. Compare any 5 years indices. Say for example, 1990 indices and 1995. You can see. So compare any 5 years indices. It should be a growth. 95 to 2000. You can see the index. 2000 to 2005. Definitely there should be a positive the growth. 2005 to 2010 like this. See what I mean to say. If you are an investor, fair investor for 5 years, definitely you can see normally a good amount of return. See, this is a simple logic actually. Most of the people, they are doing intraday. So morning they are investing, they are expecting returns in the evening. Sometimes they will get it, but ultimately they are going to end up with losses because we can't expect the stock market movements. Even though we have n number of theories, no single theory is 100% the results will be. No single theory. So we can't predict. That is the reason why one great person has given the stock market movements, how stock market will move. A drunkard person walking in a blind lane, that too in a midnight. It's like the stock market movements also. So I think you are getting my point or not? A person is a drunkard actually. Normally a drunkard person, his legs are how he will move. That too he is walking in a blind lane. Line straight away. Next to that, how he will move in a similar way. Sometimes in stock market movement, we can't give the reasons also some extent. So it will move like anything. To some extent, we can justify the reasons. In America, if something has happened, Indian stock market is going to be affected. So it may be indirectly affected. Sometimes we can find the reason. Sometimes we can't find the reason. People all of a sudden they are withdrawing their money. See, my point is very clear. We can't give the 100% reasons supported logic for stock market movement. In most of the cases, we can give some extent. So, once again, have a look on the speculation. A speculator is a person, one who bets on price movements, just like a gambler. That is the reason why. So, SEBI is not encouraging speculatory movements, the speculation aspects. Okay, speculators use derivatives as a tool of leverage to enhance the return. See, based on their own analysis, they are using the derivatives. So, for speculation aspects. From outside, very clear, speculation activities are strictly prohibited actually. Prohibited in the sense, definitely it is not an encourageable aspect. Coming to arbitrage. So, this is most important.
What is an arbitrage actually? Just have a look. An arbitrator, we can say a mediator, we can say. Arbitrator is a person is working like a mediator. An arbitrator takes advantages of ఎవరైనా మైక్ ఆన్ చేస్తుందా అందులో ఎవరు ఎన్ఆర్సీ మైక్ ఆన్ చేస్తుందండి రాజమండ్రియా రాజమండ్రి ప్లీజ్ మీ మైక్ ఆఫ్ చేయండి ఓకే రైట్ క్లియర్ సో రాజమండ్రి ప్లీజ్ స్విచ్ ఆఫ్ యువర్ మైక్ ఇంకెవరైనా చూడండి Okay, thank you. So, arbitrage. Arbitrager role. What is an advantage of arbitrager is going to get in case of dealing with financial derivatives. See, an arbitrager takes the advantage of price differentials in two markets. What are the two markets? See, say for example, equities. Normally, equities are trading in NRCs also. That is a normal market. In derivatives also, the same, we can say Reliance company share. The same share also traded in derivatives also. So that in these two markets, there is a price differences. So that these price differences, one person entering in normal market and simultaneously entering in the derivatives market also. In that price differentials, he is going to get the profit. See, this is the kind of arbitrage's activity. I'm not going in detail arbitrage activity. I will show you the online trading platform. So in between, so that you can understand that. So here the arbitrager is simple. He is working like a mediator, we can say. So middleman, we can say. A person, one who takes the positions in both the markets. So in normal market and the derivatives market. These differentials are the profit for the arbitrager, right? Yeah, right question actually. See, derivatives are for 3 months. Say for example, in 3 months, what is going to happen? Nobody knows. With their anticipation only. At the current market, so based on the selling and purchasing, trading activities, the price is quoted. Understand? So current market rate is different and the future market rate is different. Basing on the future anticipation and all, they will give the value. That is the reason why for identifying the derivative value, we have theoretical formulas also. Option value calculation, Black and Scholes model is there. So with that model, we can calculate some extent what is going to be the option value after completion of a specified time, right? Say for example, what is the Reliance share right now? Say for example, 3,000. Assume 3,000. So morning 10:30, the Reliance share is 3,000 rupees. Now we can understand the number of orders taken place, okay, purchase orders and sell orders. We can estimate some extent at what moment the Reliance price will go. I think all of you know that in one day in stock market, we can't see more than 20% change. If 20% change is taken place in a particular share, the trading is going to be stopped. Understand? So that at what length it will go on 20% max, but it won't happen normally. So normally 1-2% or 3%, some extent 5%, right? We can expect the price, current market price. But after 3 months, based on some calculations, standard calculations, the derivative value is calculated. Definitely there will be a difference because one value is current value, one value is the future value. Definitely it can't be the same. I think you are getting my point, right? Thank you. So hedging. Coming to the hedging. The third aspect is hedging. The hedger either owns the asset or the right to the asset, or she or he is a customer of the asset or a prospective customer of the asset. The person is called, and we can say hedger, or activity is calling it as a hedging. Hedgers use F&O segment. F&O means futures and option segment to reduce the risk. Say for example, earlier example I would like to quote, I'm an oil dealer. Okay. See, in oil dealer means we can say petrol. There is a concept of the risk element. So to avoid the risk, I can enter in that derivatives. So that
I can use this particular concept hedging also for mitigating the risk. See, derivatives can be used for speculation, but speculation is highly restrictive, arbitrage, and hedging. Now, forward contracts. Now we have seen 4 types of derivatives: forwards, futures, options, swaps. Now, what is forward actually? What is forward? Okay, కొంతమంది తెలుగులో కూడా మాట్లాడమని వచ్చింది రిక్వెస్ట్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, ఐ కెన్ టాక్ ఇన్ తెలుగు ఆల్సో. నేను మీలాంటి వాడినే కదా తెలుగులో. So why I'm using language Telugu, but it is recording actually. This recording is sent to MMTC, my dear friends. MMTC New Delhi. That is the reason why I'm talking completely in English. Anyhow, no problem. In between, I will switch over to Telugu. Right. Okay. Forward contract. Forward contract అంటే ఇందాక ఆల్రెడీ మనం చూసాం యాక్చువల్లీ. సో ఈ కాంట్రాక్ట్ లో ఇద్దరు మధ్య జరిగేటటువంటి కాంట్రాక్ట్స్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ 2 పర్సన్స్. దట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ది అఫీషియల్ institutions normally. ఇక్కడ ఇచ్చాము చూడండి. A contract between 2 parties either on one basis or transacted on OTC, over the counter ఉంటుంది. Out of the counter we can say exchange to over the counter exchange. Official exchanges కాకుండా, so dealing with small kinds of contracts, dealing with small shares, there is a concept which is called over the counter exchange. Say for example, మీరు న్యూస్ పేపర్ చూసినట్లయితే ఒక రోజు ట్రేడ్ అయ్యే షేర్స్ కానీ మీరు చూస్తే అన్ని షేర్స్ ట్రేడ్ అవ్వవు. చాలా తక్కువ షేర్స్ మాత్రమే ఎక్కువ సార్లు ట్రేడ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎక్కువ సార్లు ట్రేడ్ అవడం అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను రిలయన్స్ కంపెనీ షేర్స్ మార్నింగ్ 5,000 కొన్నాను, ఇమీడియట్ గా అమ్మేశాడు. తర్వాత వేరేవాడు కొన్నాడు, తర్వాత వేరేవాడు అమ్మేశాడు. ఇట్లా జరుగుతూ ఉంటుంది. ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ జరుగుతుంది. ఏ కంపెనీకి అయితే ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ పెరుగుతూ ఉంటుందో, టర్న్ ఓవర్ అవుతూ ఉంటుందో, ఆ కంపెనీకి మార్కెట్ వాల్యూ పెరుగుతుంది, మార్కెట్ వాల్యూ ఉంటుంది. మీరు ఇప్పుడు సెన్సెక్స్ మీన్స్ సెన్సిటివిటీ ఇండెక్స్, అందులో మీకు 30 కంపెనీస్ మాత్రమే తీసుకోవడం జరుగుతుంది. టాప్ 30 కంపెనీస్. మనకి ఇండియాలో 7,000 కంపెనీలు ఉన్నాయి దగ్గర. మరి ఆ 30 కంపెనీస్ ఎందుకు తీసుకున్నారు అంటే దోస్ 30 కంపెనీస్ ఆర్ లార్జ్ క్యాప్. మళ్ళీ ఇక్కడ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ లార్జ్ క్యాప్? చాలా మందికి క్లారిటీ లేదు. లార్జ్ క్యాప్ అంటే 500 కోట్లు ఉండాలి, 1000 కోట్లు ఉండాలి అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. దట్ ఈస్ నాట్ ది కాన్సెప్ట్. సెబీ హాస్ గివెన్ ది క్లియర్ గైడ్ లైన్స్. ఇండియాలో ఉన్న 7,000 కంపెనీల్లో మార్కెట్ వాల్యూ టాప్ 100 ఉన్న మార్కెట్ వాల్యూ ఉన్న కంపెనీస్ ని లార్జ్ క్యాప్ అంటారు. మార్కెట్ వాల్యూ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ మల్టిప్లై విత్ ప్రెసెంట్ కోటెడ్ వాల్యూ ఇన్ ఎ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక కంపెనీకి 100 షేర్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఆ కంపెనీ రిలయన్స్ కంపెనీ, మార్కెట్ లో దాని వాల్యూ 100 రూపాయలు ఆ షేర్. ప్రెసెంట్ 100 × 100 ₹1000. సో దాని మార్కెట్ వాల్యూ ₹1000. ఇలా మార్కెట్ వాల్యూని మనం టాప్ టు బాటమ్ వేసుకొస్తే ఫస్ట్ 100 లో ఉన్న కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి లార్జ్ క్యాప్ అవుతాయి. తర్వాత 100 నుంచి 250 వరకు ఉన్న కంపెనీస్ మిడ్ క్యాప్ అవుతాయి. 250 దాటి ఉన్న కంపెనీస్ అన్ని కూడా మనకి స్మాల్ క్యాప్ అవుతాయి. ఇది లార్జ్ క్యాప్ కి, మిడ్ క్యాప్ కి, స్మాల్ క్యాప్ కి డెఫినిషన్ గివెన్ బై ది స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. నేను మళ్ళీ దీన్ని ఎందుకు స్విచ్ ఓవర్ అయ్యాను అంటే ది కాన్సెప్ట్ ఈస్ ఈ ఫార్వర్డ్స్ అనేవి అవుట్ ఆఫ్ ది ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతున్నాయని చెప్పాను. షేర్స్ కూడా చిన్న షేర్స్ కూడా, సో ఏవైతే యాక్టివ్ గా ట్రేడ్ అవ్వని షేర్స్ కూడా ఓవర్ ది కౌంటర్ ఎక్స్చేంజ్ లో మనకి అవుతా ఉంటాయి, ట్రేడ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. అది చెప్పడం నా ఉద్దేశం. ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్స్ లో ఉన్న బిగ్గెస్ట్ ఇష్యూ ఏంటంటే కౌంటర్ పార్టీ రిస్క్ ఉంటుంది ఇద్దరులో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, నాకు గోల్డ్ వస్తుంది 3 months తర్వాత గోల్డ్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తానని చెప్పాను. అప్పుడు నేను గోల్డ్ ని ఎక్స్చేంజ్ చేయలేకపోవచ్చు నా వైపు నుంచి. సో నేను గోల్డ్ ఎక్స్చేంజ్ చేసిన అవతల పార్టీ డబ్బులు ఇచ్చే పరిస్థితిలో లేకపోవచ్చు. ఇట్ మీన్స్ దర్ ఇస్ అ కౌంటర్ పార్టీ ఎక్స్చేంజ్ మనకు ఉంటుంది. డిఫాల్ట్ రిస్క్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఇన్ ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్స్. టు అవాయిడ్ ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్ ఇష్యూస్, నెక్స్ట్ వచ్చింది ఆ తర్వాత చూద్దాం. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి చూడండి. A agrees to purchase 100 kgs of wheat from B at 40 rupees per kg after 6 months. This is a contract actually. It is a forward contract. Note that the quality, specification, delivery terms are clearly specified in the contract. A contract lo specify chestam. Everything good. Contract lo specify చేసినంత మాత్రాన ఆనర్ చేయాలి అని ఏం లేదు కదా.
ఏదైనా డిస్హానర్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఫైనాన్షియల్ క్యాపబిలిటీ బై దట్. సో ఇక్కడ ఏమైంది చూడండి, ఏ ఈజ్ ఎష్యూర్డ్ ఆఫ్ బై 100 kgs 40 rupees per case 6 months from now. B is assured of supply. సప్లై ఆ టైంకి షార్టేజ్ వచ్చినా, సో ఆ టైంకి మనీ లేకపోయినా ఈ కాంట్రాక్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. సో కాబట్టి ఇలా ఎక్కువ ఫెయిల్ అయ్యాయి ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్స్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్స్ ని ఫార్మలైజ్ చేసి అఫీషియల్ గా ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏర్పాటు చేసి దానికి ఒక సిస్టమాటిక్ ఫామ్ తీసుకొచ్చారు. దాన్నే ఫ్యూచర్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ లెవెల్ డెరివేటివ్స్. ఫస్ట్ ద ఫార్వర్డ్స్, తర్వాత ఫ్యూచర్స్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్స్. The second one is the futures. The futures. So, ఇందాక చెప్పిన కాంట్రాక్టే నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, గోల్డ్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ కాంట్రాక్ట్ అఫీషియల్ గా త్రూ ఎక్స్చేంజ్ ద్వారా జరిగింది అనుకోండి. సో మా ఇద్దరి మధ్యలో ఎవరు డిఫాల్ట్ అయినా ఎక్స్చేంజ్ విల్ టేక్ కేర్. So that what happens when both the parties are insured, so that trading is taken place quickly. So this kind of situation happens if there is an official body and the regulator body. So if it is existing. The future is nothing but a modified version of forward contract. Simply we can say future contract is an agreement between two parties, buy or sell specified quantity of an asset on a specified date at a fixed price. Future contracts are standardized. Future contracts are standardized, are traded on exchange. See, in forward contracts, it is a tailor-made. Tailor-made means between two persons as per their agreement and trading is taken place. But here tailor-made is not possible. So they will give you the official lot. Say for example, 500 shares only for this contract. Only 500 shares. 499 is not possible. So officially, stock exchange will give you the lots. So it means here the contract. Okay, size we can say. So, but this is standardized. Coming to the options. In future, what is the demerit in futures actually? Anyone can respond? In forwards, we have seen the demerit. That is the reason why future concept is came out. In futures also there is a demerit. What is the demerit? Sir, could you get it under? Yes. So here I can put it in a different way. Right point. In future contracts, both the parties having obligation. Not one party, sir. Both the parties having obligation. In the gold example this one day, with gold exchange compulsory, what double compulsory? ఇద్దరికి ఎక్స్క్యూజ్ లేదు, కంపల్సరీ దే హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ది కాంట్రాక్ట్. మీన్స్ బోత్ ది పార్టీస్ హావింగ్ ది ఆబ్లిగేషన్. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ పట్టుకుని డెవలప్ చేసింది ఏంటంటే ఆప్షన్స్ పట్టుకోవచ్చు. నేను ఆప్షన్ బయ్యర్ అనుకోండి, ఆప్షన్ లో ఇద్దరు ఉంటారు, ఆప్షన్ బయ్యర్ అండ్ ఆప్షన్ సెల్లర్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 months తర్వాత, ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ పెడతా, 3 months తర్వాత నాకు ఒక 100 grams గోల్డ్ వస్తుంది. 100 grams గోల్డ్ వస్తుంది. ఆ గోల్డ్ ని ఇప్పుడు నేను కాంట్రాక్ట్ లోకి వెళ్తున్నాను. ఆ గోల్డ్ సేల్ చేయడానికి కాంట్రాక్ట్ లోకి వెళ్తున్నాను. కాంట్రాక్ట్ లోకి వెళ్ళాను. సో మా ఫ్రెండ్ కి అరుణ్ కి సేల్ చేసాం అనుకుంది. అరుణ్ ఈజ్ బయింగ్ దట్ కాంట్రాక్ట్. ఓకే, అరుణ్ ఏంటంటే ఆ కాంట్రాక్ట్ ని కొనుక్కున్నాడు. నాకు కొంత ప్రీమియం ఇచ్చి, కొనుక్కున్నాడు. See, Arun is the buyer of the contract. See, buyer of the contract having right but not the obligation. ఆ రోజు ఆయన ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం అంటే చేయొచ్చు, ఆయన వద్దనుకుంటే మానేయచ్చు. బట్ నేను మటుకు నాకు ఆబ్లిగేషన్ ఉంది. అరుణ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నేను కంపల్సరీ ఫాలో అవ్వాలి. అరుణ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయకపోతే నేను ఏం అనడానికి లేదు. దిస్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ ఎగ్జాక్ట్లీ టేకన్ ప్లేస్ ఇన్ ఆప్షన్. ఐ థింక్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఆప్షన్ లో బయ్యర్ కి ఏముంటది? రైట్ ఉంటది, సెల్లర్ కి అప్లికేషన్ ఉంటది. బట్ ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్ లో బోత్ ది పార్టీస్ హ్యావ్ ఏ ఆబ్లిగేషన్. సింపుల్ టర్మ్స్ లో నేను చెప్తున్నా. ఇక్కడ ఇంకా చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. ఫ్రమ్ తణుకు ఐ కెన్ సే కిషోర్, యు ఆర్ దేర్ ఇన్ ఆన్లైన్? కిషోర్, అచ్యుతరామ్ కిషోర్, my SEBI empanelment member. Yeah, Friday, sir. I'm sorry. You are there? Yeah. If you permit, I'll start the trading session. One minute. I will give you the call for you. See, he is my friend and our friend. He is working in SRR College. So he is also one of the SEBI empanelment members. Just now I have given introduction now. He is the second member for that.
See, for online, how the trading is taking place, I would like to show you the platform, especially for derivatives. I don't have the derivatives account. That's why he is having a derivative account. He is going to show you. Now I'm stopping my sharing. Now you can share, Kishore. After your sharing completion and all, I can go for the continuation. Okay, Kishore, now you can introduce yourself and share your screen. Yeah, I'm Dr. Kishore from SRN Seeger Government Degree College. Please switch on your video. In a minute, I'll start the sharing screen. Yeah, good afternoon to one another. So this is, I think all of you can see my trading platform. Yes, Kishore. Okay. Yeah. So the initial disclaimer is I'm showing a trading platform. I'm not promoting this trading platform. Just for the educational purpose, I am using this platform. There is no promotion activities are going on. So let me log in first. Wait for a while. Sir, Kishore sir, excuse me. Your voice is not audible. It's very low. It's very low. Try to enhance your volume. And video. Unmute cheyi. Yeah, if you see any trading platform, I think it's audible now. Is it okay? Yeah, visible, Kishore. Okay. Now, if you open any trading platform, each trading platform will have a different kind of view. So let me show you what exactly there. It is actually a dashboard where dashboard. This is the money available with me. 2,763 rupees are available to do the trade. Already I have some holdings. Those holdings worth I invested 35,500. Now I am my value of my holdings are 36,140, and this is my profit. It changes, time to time. Actually, it is closing time 3:30. The trading will close, but don't worry. We have what we can call it as currency derivatives. We can do up to 5 o'clock. So I can show you the derivatives trading also. So let us see how each thing shows. Let me see my holdings. I'll show you what are there in my holdings. So yeah, these are the stocks I purchased. I have a Tata Motors stock, ITZ. Yeah, it is Nifty Next 50 index I bought. 18 in volume. This is the volume what I purchased. This is the cost what I bought on an average. And finally, this is the last traded price. And
So you can see my individual holdings. The total value is this one. Present the value is 36,000 in green color, and my profit is 630. And yesterday I was in loss actually. Fortunately, today I'm in profit. So how to buy? So I directly go to derivatives, and I'll show you how to buy and sell also. Let me show you how to buy and sell. I'll pick a stock and I try to buy so that you will have an idea. So just I'll buy one stock for your sake. So let us try to go for Tata Steel. Let me buy Tata Steel. So Tata Steel is already in profit. So generally, many trading platforms gives you a clear view. Like buy, if you want to buy, just click buy. Yeah. So here there are many orders. A limit order means I want only at this price only I can 149 price only I can buy. If I put market order, I click the market piece, see the marketplace. So if I place market order, whatever the price that is readily available, I can buy. So again, there is a stop loss order. I mean, if I want to do intraday, I can have to do that, but it is I want to buy actually. So let me buy one stock only for 140. Let me see. So I am buying it at a market price. So this order is placed. You know, this is the order already placed. Type buy. It is completed. My order is completed, but share is not in my name. So if you want to see what is my holdings, so సార్ చెప్పేది ఏమి వినబడడం లేదు, ఒకసారి గట్టిగా చెప్పాలి. ఏమి వినబడట్లేదు. Tata Steel. Okay. It's okay now, sir. Now it is okay, I think. Okay. Okay. Now, Tata Steel share is not in the holdings. Please try to understand. It is not in the holdings, but okay. But it is in the positions. See, in the positions you can see it is available. Already I am in loss of 35 paise. So it will take one day. If I place order now and tomorrow in my holdings you can see Tata Steel. It is not in the holdings, but is in the open position. Already it is completed. Trade is completed. Minute to minute I'll get what is my loss. So finally my holdings you won't see anything. So this is the my holdings. Now the next thing is I want to sell. How can I sell? So selling process is a bit difficult. Buying you can buy anything anytime, but selling requires, you know, you have to get some EDS. So let me show you how it happens. So here I'm not doing short selling actually. So in the same manner, I generally used to do this in I want to sell just one quantity. I want to sell. I just want to do it in the market. So already I have it in my account. I can just sell it. So this is also order completed. So now you can buy and sell shares. So this is a simple process of buying and selling. But derivatives is a very complex product. Already we have discussed. So let us talk about the derivatives. Before going to derivatives, you should understand. Let me give an example of USD INR. USD INR, what happens? Let me see. USD INR. So see, there are many things. Now USD INR 22 March, again 26 March, again 28 March,
So what happens is this is the closing date of these INRs. Generally, trading happens in the closest day. Suppose 22 trading happens very quickly and fastly. So you want to see what is there in it. So you want to see the market depth. See, there are many orders are going on. So today it is a lot of traded quantity. Minimum lot size is 1,000. Please remember. US dollar is around 82 rupees now. It is around 82 rupees. But if you want to buy or sell a future, or we call it as long or short in future. So please remember these words. Long means buying, short means selling. So you want to take a position of long. We are not buying a dollar. Please remember, we are buying a contract expecting that the price will rise. You will take a long position or a buy position with expectation of increasing price, or you will take a short position or sell position with expecting the price comes down. So, sir, how do I know whether the price will go or up? So let us see the chart. With the chart, you can guess something. Actually, it is a crude way, but yes. I think it's taking time to load. Rather than that, we can take some other thing like, investing.com is a very good website where you can see the movements. So investing.com, you can see how the USD INR is going on. So it's a very good charting tool also. See, today's price is, it is in between 82 to, this is how it is going on. So actually, people who are doing trading generally go for technical charts. Technical charts like, they have candlesticks and all. With that, they try to guess what goes on. So you can have a candlestick chart. So with this, generally in stock market, we see these kind of charts. So not only that, before trading anything, you need to also have a lot of idea about, there are many technical indicators. Indicators like, we have MACD, moving averages, we have stock RSI. Otherwise, certain platforms gives you a kind of expected suggestions, but be careful with your own analysis only how to buy and sell the stocks. Even these platforms also say buy and sell, but don't be deceived by them. So what is our expectation? Let me show you how to buy and sell. Actually, this is 82 rupees. 82 rupees means 82 into each one is 1,000 rupees. So I have to invest 82,000 to take a position. This is what we think it is. But what happens with the derivatives is, even if I want to buy this, I need not invest 82,000. Let me show you. I want to buy a recent one, March 24. This one I want to buy. See how much money is required. So before buying, let me check how much margin is required actually. So margin calculator, how to use the margin calculator. Let me take one more margin calculator rather than I'll take Zerodha margin calculator. So I'm not also promoting Zerodha here. Generally, we can't do both the trading and calculations at a time. So here it is a currency. I want to take currency INR 24. I want to buy. Lot size is 1,000. So approximately, yeah. So approximately with the amount of 1,944 rupees, I can buy
I can take exposure of more than 82,000. See how dangerous game I am going to play. The price increases, I am going to lose many times. Now, I am investing only 2,000. I am taking exposure of 85,000. So in seconds, I may lose money or I may gain money. Why that only? It is called as very dangerous game. Even though it is dangerous, just for the educational purpose, I may lose 100 or 200. It doesn't matter. So let me take a bet like this. Yeah, I want to buy the USD INR. So let me see the chart, and without looking at the chart, we should not take any decision. Yeah, let me take this one. Let me buy. So I want to buy a lot. So, but at a price, buy or sell also you have to decide now whether you to buy or not. So those, seems so easy, but it's not that easy. Yeah, let me buy. SDINR, I'm buying because I have one more mobile phone. I am doing some technical analysis. With that, I am taking a bet. So I want to buy in the market price. Generally, okay, I am making a bet like buy. So already it is rejected. Why? Because maybe in my account the sufficient funds are not there. So let me check. So see, same case, once it is completed, you will get a confirmation that you received it. So I can sell it also. Yeah, required amount is this one. You see here, amount required is 1,798. My funds are only 7,268. I can sell, but if you want to buy also my funds are okay. But it is rejected. Let me buy again. So it is completed. My order is completed. So where can I see? In the holdings? Yeah. Not in the holdings because it is not an asset. It's a future derivative. So I can only see it in positions. Yeah, in my positions it is there. It is still there. So if I want to exit, I can exit. So this way we can do the trading and we can sell the products also comfortably. So I want to square it off. So I can do the selling so that my position is squared off. I go with the market. Sure. Yes, please. Yeah. Could I you finish it? What it happens, I just did it. Okay, this is how buying and selling happens with the derivatives. See, please try to understand. One thing is I am taking a risk of 85,000 price movements just with 1,700. The same case with indices, the same case with stocks also. More than 10 times, 20 times, you may get a lot of exposure. Depends on the volatility. Actually, currency is more stable. So being it is stable, they are giving that is 40 times exposure. But in if you want to trade in indices, hardly they give you 10 times. In stocks, they may give you 20 times, not more than that. Depends on the each. If you want to trade in commodities, the things are different. If you want to trade in stocks, it is different. So, but see, in these holdings, I spend whatever the amount I spend, that is there in my account. These are my shares I purchased in my name. They are there. So initially, better buy stocks and hold them, and then only after getting advanced knowledge only go for the derivatives. Thank you for giving this opportunity. Thank you, Kishore. So, my dear participants, actually, my idea is to show
at least online trading platform. I know it's a little bit difficult to understand at a glance, but at least if you are having an idea, a little bit idea, you can go through it. What we can do, we will give you the simulators to you all. Simulators means you can have a dummy amount in your account. So with that amount, you can do it. So those logins I'm having, I will share you in these coming days actually. So equities and derivatives also you can trade. Okay. So without having money, so you can create some money, dummy money, and you can play like just like a real-time market. So those simply concepts are called simulators. Actually, there are so many concepts are there. So Kishore, anyhow, we have a lot of responsibility being a SEBI persons. We need to cover complete the trading aspects and security aspects to all the fellow colleagues. We will have a plan. We will do that. So my dear friends, actually due to the time paucity, I'm going to stop here now. In risk management class, I will continue it actually. So kindly excuse. My idea is only the thing is to showcase the online trading platform. So with this, for your patience, for your active listening, we are so thankful and grateful to you all. So in coming days, we will plan, especially college-wise sessions from SEBI point of view, from SEBI aspect. Thank you all. Thank you so much. Venu. Respected NRC principals, program coordinators, key resource persons. Sir, this is from a participant from NRC pillar, sir. Audible, sir? Is it audible, sir? Okay, sir. Honorable CCE, respected NRC principals, program coordinators, key resource persons, and dear participants, very good evening. I take this opportunity to propose vote of thanks to Dr. G. Srinivasa Garu, who actively involved in this program, not only as key resource person, but also an important person in the CCE regarding the aspect, this TOT's aspect. He covered the topic of derivatives. At the outset, we thought that how this derivatives is a suitable topic and how he justifies this topic. But after completion of his lecture, we are so enlightened by your topic, sir. You covered all the aspects of the meaning of derivatives, which is a financial statement and derives from other assets. And also prudential investor rule, which is a guideline, a legally controlling aspect of the financial portfolios. And also he covered the financial derivatives such as speculation, arbitration, and hedging. He also covered the types of derivatives. Thank you so much, sir, for your insightful and invaluable lecture. And also I take this opportunity to thank Achyuta Kishore, who joined with Dr. G. Srinivasa Garu for completion of this task. On behalf of all the participants of 9 NRCs, I extend my sincere thanks to you, sir, for your sparing your valuable time with us. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much for your nice words. Now you can take a tea break for all NRC centers, and you can go ahead with your own offline sessions. Thank you all. Thank you.